Das geht gleich an. Dürfen auch ohne Polizei gar nicht kommen. Lack, mach dein Drecksauto an. Lock, mach dein Drecksauto an. Stimmt, danke. Toller Tipp. Ja, ich habe noch gar nicht versucht, das Auto anzumachen. Oder auch so eine Aussage hier. Leute, die wollen ihre Kinder abnehmen, alle liken und teilen. Ja, macht Sinn. Denn bei 10.000 Likes hätte sie das Kind behalten dürfen, meine Freunde. Dadurch, dass das Auto nicht angesprungen ist, ist sie dann irgendwie auch draußen rumgelaufen. Und Bruder, wirklich, dieser King, auch alleine, Bruder, wirklich, wer sich im Internet wirklich irgendwie im Username King nennt, da weiß man schon, komplettes Opfer. Der hat natürlich mal wieder die richtigen Worte gefunden. Deine Kinder müssen vom Ort weggehen, bevor die Polizei kommt. Wenn die Polizei kommt, vielleicht die Polizei nimmt deine Kinder fest. Die Polizei wird vielleicht deine Kinder festnehmen, wenn die kommen. Die müssen weg. Ja, Leute, das wird so viral gehen. Stadt Niederkassel ist verrückt. Was man alleine hier vielleicht nicht vergessen sollte. Bruder, das Jugendamt kommt nicht einfach random vorbei und nimmt dein Kind mit. Also wenn, da müssen ja vorher schon extreme Sachen passiert sein, dass das Kind aus der Familie geholt wird. Ich stelle mir aber auch hier wieder die Frage, ob Esra wirklich in diesem Moment unironisch so dachte, ja, ich gehe jetzt viral damit, streame das Ganze, dann sehen die, wie doof das Jugendamt ist. Also ganz ehrlich, die einzigen Personen, die ich in diesem Livestream kritisieren kann, sind du und die Leute, die mit dir gerade live sind. Also nachdem ich alleine diesen Stream gesehen habe, gehe ich wirklich davon aus, dass wir hier eine sehr verantwortungsvolle Mutter haben, die wirklich einfach nur das Beste für ihr Kind will. Ich weiß gar nicht, warum das Jugendamt da das Gefühl hat, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. Das Jugendamt stand dann tatsächlich irgendwann vor der Tür und das Ganze wird natürlich auch einfach weiter gestreamt, ist klar. Und es ist wirklich so idiotisch, weil jetzt unironisch diese Leute, die mit live sind, anscheinend versuchen, mit den Mitarbeitern vom Jugendamt zu sprechen. Ja, gib die mir mal. Ihr hört nicht, redet, Leute. 3000 Leute hören uns. Die ist keine Gefährdung. Was soll das? Die macht nichts. Sie macht nichts. Sie schlägt ihr Kind nicht, sie schreit es nicht an. Was soll das? Was soll das? Ich habe gedacht, ihr hilft. Was seid ihr für eine Hilfe? Warum sind bei TikTok so viele Vollidioten am Start? Wirklich, kann mir das mal bitte einer erklären? Das müsst ihr euch mal überlegen. Also, das Jugendamt hat da einen Termin, weil offensichtlich vorher schon einiges nicht so gut gelaufen ist. Dann gehen die dahin und dann bist du bei TikTok live und irgendeine random Person, die mit dir live ist, sagt so, nein, keine Sorge, die kümmert sich wirklich gut um ihr Kind. Ja, okay. Ja, dann ist es geklärt. Also, wenn das eine mir nicht bekannte Person im Internet einfach so behauptet, ja, okay, dann gehen wir wieder. Es ist wirklich, ja, und das, ach, wirklich, es geht auch noch weiter. Nein, die sind nicht für die Kinder. Das ist eine ganz andere Mafia hier. Rede weiter, Silvia. Komm, alle reden. Die nimmt einer Mutter ein Kind, wenn Warte mal, gib mal her. Was soll das? Und jetzt labert noch der Nächste. Junge, wirklich, ich check's nicht. Könnt ihr mal bitte alle einfach in so einer Situation eure Schnauze halten? Wie kann man denn davon ausgehen, dass wenn da mehrere Leute in so einem TikTok-Livestream dann das Jugendamt belabern, dass das einen guten Eindruck hinterlässt? Aber es wird auch noch schlimmer. Das geht gerade komplett durchs Internet, was ihr da tut. Stadt Niederkassel. Leute, zieht hier weg. Ich bin so berühmt, Leute. Ihr könnt nichts machen. Wo ist die denn? Esra. Die Polizei kommt, Ja. ist auf Esra, dem gib Weg. mal her. Die Esra, red mal laufen nicht gerade weg, dazwischen, ich guck gehe mal. mit runter. Ihr Rede. seid mal her, so hört falsch, mich? Niederkassel. Esra, hört mich die Frau? Ja, Ihr habt kein Netz. hört dich. Die hört dich, Kingo. Ich Ihr möchte, seid so dass die mich hört. hinterlistig Hört und die falsch, mich? ey. Die Hört hört die dich, ja. Sehr bodenständig von der Dame auf jeden Fall, muss man sagen. By the way, diese Zensierungen kommen auch nicht von Esra, logischerweise, das war ja ein Livestream, sondern Savannah hat das Ganze hinterher zensiert. Also, ich verstehe auch gar nicht, also, was genau ist denn Ihre Idee mit diesem Livestream gewesen? Okay, ich starte einen Livestream, stelle die Mitarbeiter vom Jugendamt einfach ohne deren Einwilligung unzensiert im Internet, lasse dann die Leute, die mit mir live sind, einfach reden und sage dann, dass sie nichts machen können, weil ich super bekannt bin. Ja, Case closed. Ja, das Jugendamt einfach komplett ausgedribbelt. Können wir bitte aufhören, dass dumme Menschen so viele Kinder bekommen? Sie folgt den Mitarbeitern von dem Jugendamt dann übrigens auch noch bis nach draußen. Hören Sie mal, Ja. Sie können keine Mutter irgendeine Unterschrift machen, dass sie ihre Kinder fortgibt, ohne die Mutter vorher Andeutungen zu machen. Richtig. Ihr hättet das vorher andeuten sollen. Sowas macht man nicht. Sowas tut man nicht mal Tieren an. Das tun die nur Kindern an. Pädophile müssen doch auch ernährt werden.
Vielleicht solltet ihr euch mal um die richtigen Eltern kümmern, die was das alles kaputt machen. Statt ihr. Warum geht ihr denn weg? Habt ihr keine Antworten? Kein Anstand. Bin ich eine Gefahr? Beweisen Sie das mal. Die wollen mein Kind entführen, Leute, bitte. Leute, teilt den Stream. Und auch hier wieder stelle ich mir so die Frage, ey, wie dumm kann man eigentlich sein? Das muss man sich mal über... Also dieser ganze Livestream an sich ist ja schon komplett bescheuert. Aber du livestreamst in deinem Hausflur oder zu Hause und gehst dann raus und zeigst unzensiert deine komplette Straße, während man noch weiß, in welcher Stadt du wohnst. Ey Digga, dann stell doch deine Adresse einfach freiwillig komplett ins Internet. Was sie später auch gemacht hat, by the way. Aber wirklich, warum doxt man sich selber? Vor allem, die gehen ja schon weg. Also, du hast ja quasi erreicht, was du wolltest, beziehungsweise die Polizei kommt. Aber warum geht man da noch hinterher? Ja, ich habe meine Adresse selber gedoxt und da wohnt meine 4-jährige Tochter. Aber was ist schon Privatsphäre für ein Kind? Ist doch egal, denn ich bin super bekannt. Dann noch solche Aussagen wie, ja, kümmert euch mal um richtige Fälle. Also ganz ehrlich, wenn ich diesen Livestream so sehe, dann habe ich das Gefühl, dass das zu 100% genau der richtige Fall ist. Dann kam ja tatsächlich auch die Polizei. Und da kriegen wir auch mit, dass Esra anscheinend vorher schon ein bisschen Scheiße gebaut hat. Wir hören da einfach mal rein. Wir brauchen jetzt nicht schreien. Ich schreie nicht, das ist meine laute Art. Ich bin Türkin. Dann haben die mich nach Niederkassel gerufen. So, dann habe ich die Auflage gelesen. Ich habe letzte Woche eine Auflage unterschrieben, dass ich mein Kind nicht anschreien darf und zur Kita bringen muss. Ich habe die Auflage, danach habe ich die Kopie bekommen. Ja. Haben Sie die Auflage denn hier? Ja, da steht was noch anderes drin. Dass mein Kind mir abgenommen wird, dass ich für ein Kind eine Gefahr bin. Die Schulerzieher, kommen Sie mit. Wo ist denn das Kind im Auto? Das ist oben. Okay, ich lese mal kurz. Leute. Alleine, dass du beim Jugendamt schon unterschreiben musstest, dass du dein Kind in die Kita bringst und es nicht anschreist, spricht ja wirklich schon Bände. Studien zeigen, dass Kinder anzuschreien für Kinder genauso traumatisierend und gefährlich ist, wie ihnen körperliche Gewalt zuzufügen. Und was man hier nicht vergessen darf, das wird ja nicht nur einmal passiert sein. Sowas passiert ja wahrscheinlich dutzendfach, bis das Jugendamt überhaupt irgendwas davon mitbekommt. Warum schreit man Kinder regelmäßig an? Wirklich, das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Vor allem das Kind ist 4. Das versteht ja viele Sachen einfach noch nicht. Dann geh runter, erkläre das vernünftig und gut ist. Laut werden ist kein Problem, aber schreien geht halt überhaupt nicht. Dann wird in diesem Streamer noch Kanyavi als Vater ins Spiel gebracht und da droppt sie Folgendes. Ja, weißt du warum? Weil da haben die Pädophile schon zu tun. Aber andere Pädophile brauchen ja noch Kinder. Guck mal, ich weiß, du bist mit dem Vater nicht gut gesonnt, aber wie wär's, wenn du dich mal mit ihm in Verbindung setzt? Vielleicht kann er helfen, das ist immer noch seine Tochter. Er hat eine Tochter. Okay, das ist schlecht. Er darf die nie wieder sehen. Erfährt er jetzt auch hier. Es ist mir scheißegal. Ich habe den vertraut. Ich bin zu den Hilfe holen gegangen. Sie hat wohl danach auch noch ihre Wohnadresse und weitere Daten von sich ins Internet gestellt, weil sie da Sachen in die Kamera gehalten hat. Wirklich, also... Es sollte, glaube ich, schon für einige Leute so einen Internetführerschein geben. Ob die Vorwürfe gegen Kanyavi stimmen, ehrlicherweise keine Ahnung. Er selber bestreitet das. Ich kann euch dazu nichts sagen. Ich traue es ihm irgendwie schon zu, weil er auch schon vorher super weirde Aussagen gebracht hat. Auf der anderen Seite, also... Sie hat ja offensichtlich überhaupt keine Glaubwürdigkeit. Kanyavi hat dann später gestreamt und über diese ganze Situation gesprochen. Und jetzt gucken wir mal, wie der Vater der 4-jährigen Tochter, die da heulend im Auto gesessen hat, wie der so damit umgeht. Aber die schreit einfach rum. Oder die ruft Polizei. Die wollen mein Kind klauen, sagt die. Und in diesen Minuten, was alles passiert ist, das war so lustig und traurig zugleich. Die nimmt die kleine Freunde, die rennen zum Auto, die wollen Auto machen. Auto geht nicht. Töbis, das. Auto geht nicht. Auto geht nicht an. Esra sagt, also die Kindesmutter, warte, Auto geht nur bei mir an. Habe ich ja auch in meinem Leben noch nie gehört. So ich glaube, die sagt Hokuspokus dabei. Man sagt nicht mehr Bismillah, die machen Hokuspokus. Der geht Auto. Alle schreien, alle voll Action. Auto geht nicht an. Dabei. Dann einer sagt im Stream, gib Gas, gib Benzin. Die sagt, was ist Benzin, was ist Benzin, was ist Bremse? Was sagt einer, schüttel deinen Wagen. Sanke, du trinkst so Milch und du holst die Reste raus, schüttel diese Getränke. Ey, sorry, dass ich lache, aber bei Gott, wenn du mir sagst, du hast in dem Moment nicht gelacht, dann ist dein Lachgetriebe kaputt.
Alter, ich habe dafür wirklich keine Worte. Also ja, ich finde es auch so peinlich lustig. Aber das ist auch nicht meine Tochter, die verängstigt im Auto sitzt, weil die Mutter ihr Angst macht, dass das Jugendamt sie wegnehmen möchte. Die geht mit deiner Tochter so scheiße um, ja? Sie hat ihr komplett Angst gemacht. Dein Kind schreit angsterfüllt, weiß gar nicht, was abgeht, wird da rumgezogen, sie wird angeschrien und so weiter. Und alles, was du dazu beiträgst, ist dich in den Stream zu setzen und darüber zu lachen. Bruder, was ist das für eine Drecksaktion? Was bist du für ein Vater, Alter? Vor allem sagt er dann noch das hier. Die erste Sache ist, also so oder so, seit über einem Monat, ich darf die Kleine wieder nicht sehen, ich bin auf Block. Also ich habe keinen Kontakt. Ich habe auch ein Schreiben von Anwalt bekommen, ich darf mich nicht annähern zur Kindesmutter und zur Tochter. Also ohne Begründung, ich darf mich nicht annähern, so. Ich habe immer noch kein Sorgerecht, kein dies und das und jenes. Und damit gibst du dich einfach so zufrieden, oder was? Also zum Thema Sorgerecht kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber irgendein Anwalt schickt dir, ohne dass es beim Gericht gewesen ist, einfach ein Annäherungsverbot. Und du denkst dir so, ja schade, dann kann ich meine Tochter wohl nicht sehen. Doof gelaufen. So ein Anwaltsschreiben alleine ist erstmal überhaupt nichts wert. Er hat nicht mal gedacht, okay, ich gehe jetzt auch anwaltlich dagegen vor oder sonst irgendwas. Sondern er kriegt irgendeinen random Brief von einem Anwalt und denkt sich so, ja alles klar, nehme ich an, passt schon. Toller Vater. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, warum ist er als Vater da nicht hingefahren und hat seine Tochter aus dieser traumatischen Situation rausgeholt? Und naja, die Antwort ist unter anderem folgende. Und das Ding ist, ich wollte eigentlich, mein Vater meinte selber, wenn mein Vater mir was sagt, dann muss ich darauf hören. Er hat gesagt, wir fahren jetzt dahin. Das Problem ist, die erste Sache, was viele von euch nicht verstehen ist, was ihr natürlich nicht wissen könnt, wenn ich Monate, Wochenlang meine Kleine nicht sehen darf und das erste Mal sie dann wieder sehe, was ja leider so oft der Fall ist, wegen der Kindesmutter, weil sie die immer wieder entzieht, Elisa ist sehr entfremdet von mir. Das heißt, wenn ich dann mal wieder zu dem fahre, dann ist die erstmal so schüchtern, will mich nicht sehen, will nicht mit mir reden, nicht ins Gesicht schauen und rennt weg und rein. Wenn die Kindesmutter jetzt rauskommt und gewalttätig wird und was auch immer und das eskaliert, weil sie will mich ja nicht sehen und mich nicht da haben. Was ist, wenn die Kleine, also die Elisa das mitbekommt und das sieht? Dann, was assoziiert sie damit, mit dem Moment und dem Vater? Weißt du, was deine Tochter wirklich gemerkt hätte? Dass ihr Vater wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben für sie da gewesen ist und sie aus dieser Situation rausgeholt hätte. Dass der Vater nicht einfach zuschaut, wenn die Mutter das Kind wie Scheiße behandelt. Wenn die Mutter das Kind komplett traumatisiert. Dass der Vater da ist, wenn das Kind es braucht. Dass der Vater will, dass es der Tochter gut geht. Das sind Dinge, die deine Tochter in der Situation mitgenommen hätte. Ja, aber offensichtlich ist ihm die Tochter halt auch einfach egal. Ist ja auch lustig, muss man sagen, ne? Wirklich, wenn es darum geht, wer sich von den beiden um das Kind kümmern soll, sind die anscheinend so. Ich will sie wirklich nicht mehr haben. Hey, komm, du hast dir die Ehe versprochen, vergiss das nicht. Du warst der Erste, der sie unbedingt heiraten wollte. Und der Dritte. Ich muss dir wohl erst in den Arsch treten. Ich muss dir wohl erst an den Schwanz lutschen. Ich muss dich wohl erst an der Mutterbrust zeugen. Ich muss dir wohl erst an den Schwanz lutschen. Er hat dann noch weitere Argumente gebracht, wie zum Beispiel, dass sie ja nur diese Aufmerksamkeit will. Wenn er dahin fährt, dann eskaliert das alles wieder komplett und genau das möchte sie und so weiter. Und Bruder, selbst wenn sie das in diesem Moment will, hättest du dich komplett erwachsen verkaufen können. Einfach ruhig bleiben, die Polizei war ja auch da. Und dann hättest du das klären können, dass das Kind erstmal bei dir oder von mir aus auch bei deinem Vater unterkommt. Ich sag mal, weiß ich nicht. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht wollen, dass das Kind bei Kanyavi aufwächst, um ehrlich zu sein, aber sein Vater ist vielleicht wenigstens in Ordnung. Auf jeden Fall wäre wahrscheinlich trotzdem beides besser als bei der Mutter gewesen. Dann haut er in diesem Stream auch noch eine krasse Story raus und Alter, da musste ich auf jeden Fall schlucken, sollte das Ganze wirklich so passiert sein. Das letzte Mal oder vorletzte Mal, wo ich da war, die sagt, ich würde die Kleine schlagen. Als ich da war, wir waren im Kinderzimmer, ich habe mit Elisa Knete gespielt. Ich habe bei, keine Ahnung, Action irgendwo Knete gekauft. Elisa ist halt Knete verrückt, so Knete Stein mag die. Wir spielen. Und die Kindesmutter ist halt 24/7 immer wieder am Schreien zu Hause und immer so voll aggressiv. Auf einmal sagt Elisa zu Esra, weil Esra hat da irgendwas gesagt. Die sagt auf einmal F-I-C-K, dich. Aber genuschelt, wenn sie es gesagt hat. Esra meinte später, sie hat das gesagt. Ich hab's nicht gehört. Sie sagt das. Und ich schwöre bei Gott. Was macht Esra? Boom. Bei Allah. Richtige Klatsche. Mein Vater hat mich, glaube ich, nicht mal so geklatscht als Kind. Ich pack ihre Hand, ich bin am Ausrasten. Ich so, was machst du da? Die so, hörst du nicht, was die sagt? Ich so, du kleine Dreckige, woher soll die denn diese Wörter sonst lernen? Die hat dir 100% von dir gelernt und sagt das nach, was du sagst. Die sagt, nein, das lernt die im Kindergarten. Ich so, warum schlägst du die? Und jetzt komm und hau die Kindesmutter nicht kaputt. Damit es danach heißt, Kanyavi ist ein Frauenschläger, ne? Damit wieder das die Runde macht. Wo ich guck Elisa an,
Und jetzt kommt das Traurige, kommt noch. Die Klatsche war nicht mal das Traurigste. Wisst ihr, wie Alissa reagiert hat? Richtige Klatsche. So. Genauso von einem beschämenden Lachen zu Pokerface. So. Genauso auf ihrem Stuhl saß sie. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Das war nicht das erste Mal. Das nennt man Gewohnheit. Nennen Sie etwas, das man schlägt. Yvonne. Kind. Und Junge, wirklich. Wenn das deine Eltern sind, dann hast du im Leben einfach wirklich komplett verloren. Diese Tochter tut mir so unendlich leid, dass die in diese Familie reingeboren worden ist, wofür sie logischerweise überhaupt nichts kann. Aber auch erstmal, ja, er sagt so, ja, woher soll die diese Wörter sonst kennen, du Dreckige? Ja. Perfekt geäußert vor dem Kind, Digga. Super. Aber ja, mit einer Sache hat Kanyavi recht. Wenn das Kind so reagiert hat, dass es so ein Pokerface und so weiter aufsetzt und gar nicht irgendwie weint oder verwundert ist oder sonst irgendwas, ja, dann kann man tatsächlich davon ausgehen, dass Gewalt an der Tagesordnung steht. Und da stelle ich mir mal so eine Frage. Also du kriegst mit, wie die Mutter deines Kindes dein Kind schlägt. Und alles, was du machst, ist sie zur Rede zu stellen, aber mal zur Polizei zu gehen, zum Anwalt, Jugendamt oder sonst irgendwas, das kam für dich gar nicht in Frage, oder was? Bruder, wenn ich mitkriegen würde, dass meine Ex meinen Sohn schlägt, was sie niemals machen würde, meine Ex ist wirklich eine super Mutter, aber nehmen wir einfach mal an, Bro, das Erste, was ich machen würde, ist das Kind zu nehmen, zur Polizei zu laufen, eine Anzeige zu stellen, zum Jugendamt zu gehen, da auch Bescheid zu sagen, was da gerade passiert ist und danach mit einem Anwalt zu telefonieren oder mir da einen Termin geben zu lassen, dass ich rechtlich dagegen vorgehe, dass meine Ex nie wieder meinen Sohn alleine auch nur ansatzweise sehen darf, damit sich sowas nicht wiederholt. Und du dachtest dir so, du Dreckige, wirklich, wie wenig kann man sich um seine 4-jährige Tochter scheren, dass man da also nichts macht, gar nichts. Er hat einfach nur gesagt, ja, das ist jetzt aber ganz schön doof von dir gewesen und das war's. Nicht mal das Kind da irgendwie rausholen, sich einsetzen oder sonst irgendwas. Es ist so traurig und für mich als Vater ist es wirklich einfach nur unverständlich. Vor allem redet er hier auch noch weiter und natürlich, wer hätte es gedacht, er findet Gewalt in der Erziehung ab einem gewissen Alter und vor allem bei Jungs auch absolut in Ordnung. Nein, guck mal, Alter, schlag dein Kind. Wallah, wenn dein Kind in einem gewissen Alter ist, vor allem ein Junge, und du als Vater manchmal nicht mehr anders kannst, wir haben alle Schläge bekommen. Und das tat auch irgendwo gut. 12, 14, 16, 18, wir haben alle Schläge bekommen, tamam. Aber 4 Jahre und Mädchen, ihr Gehirn, Kopf ist nicht ausgereift, nicht ausgewachsen, so eine zu scheppern? Ja, eine Mach von mir aus, wenn das eine Erziehung ist, mach. Aber ab einem gewissen Alter und vor allem nur bei Jungs. Aber bei einem 4-jährigen Mädchen... Bro, bitte, wirklich, Real Talk, bekomm nie wieder Kinder in deinem Leben. Wirklich, ich bitte dich. Zerstör bitte nicht noch mehr unschuldige Kinder sehen, weil eine hast du schon zerstört. Jede Studie, die sich mit dem Thema Gewalt in der Kindererziehung auseinandergesetzt hat, kommt eindeutig zu dem Entschluss, dass gewaltvolle Erziehung das Schlimmste ist, was du deinem Kind antun kannst. Geringes Selbstwertgefühl, Angststörungen, Depressionen, Bindungsstörungen, erhöhte Aggressivität, externalisierte Störungen, internalisierte Störungen, schlechte Gehirnentwicklung, körperliche Spätfolgen. Wissenschaftlich ist es alles komplett bewiesen, dass das ein Kind komplett zerstören kann, es zu schlagen. Und du setzt dich trotzdem in den Stream und sagst, naja, aber wenn der Vater nicht weiterkommt und kommt auch aufs Alter an. Also mir persönlich hat das nicht geschadet. So ab 10, 12 kann man da schon anfangen. Also kein Plan. Ich finde, du bist das beste Beispiel, dass Gewalt in der Erziehung offensichtlich keine positiven Folgen hat. Genauso auch dieses Jahr, aber wenn der Vater nicht anders kann, wie der Vater kann nicht anders. Es gibt immer andere Möglichkeiten, außer Gewalt anzuwenden. Wenn irgendein Vater zu inkompetent und scheiße ist, um sich mit Erziehung auseinanderzusetzen oder sich auch einen Scheiß um das Kind kümmert und eigentlich nur seine Ruhe haben möchte, dann kann man nicht das Kind dafür verantwortlich machen, selbst wenn es mal Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Was gibst du dein Kind denn mit? Ja, also wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du einfach Gewalt anwenden. Super, geil, mega, Digga, toller Vater. Aber so lernen Kinder natürlich auch am besten. Dann wissen sie auch genau, was sie falsch gemacht haben, wenn man sein Kind einfach schlägt. Es wäre auch wirklich fatal, sich in Ruhe mit seinem Kind hinzusetzen, über das Verhalten zu reden und gucken, ob sich das Kind selbst reflektiert. Und dann kann man ja auch immer noch eine vernünftige Strafe geben. Aber Gewalt ist definitiv keine Option, Bro. Wie kann man so ein Neandertaler sein? Wirklich. Also gerade mich als Vater machen diese Aussagen von Kanyavi wirklich sauer. Dann geht es auch ums Sorgerecht und darum, dass er seine Tochter ja nicht sehen darf. Und dazu sagt er das hier. Du sollst keinen Anwalt holen, habe ich doch, das bringt nichts. Du kannst nicht einfach so Sorgerecht beantragen und das bekommen und sagen, ey, ich habe schon mit Jugendamt geredet, mit Niederkassel, alles, Stadt und Dings. Ja, ich habe doch Schreiben bekommen.
Wir haben gesagt, wir können nur die Kindesmutter für einen Termin anfragen und mit der reden, ob wir eine Lösung finden. Und die Kindesmutter hat darauf geantwortet, dass sie das nicht will, hat alles abgelehnt, abgeneint, bla bla, das war's. Ja, das war, ich weiß nicht mehr genau, wo ich angerufen habe. Familiengericht, Jugendamt, ich habe mit vielen telefoniert. Wallah angerufen, gemacht, E-Mails geschrieben, das ich so, ey, ich zahle Unterhalt. Warum darf ich die keine nicht sehen? Ich höre auf damit zu zahlen, sagen die, nein, du musst zahlen, du kriegst eine Strafe. Das hat nichts damit zu tun. Du musst Unterhalt zahlen, du hast Vaterschaft anerkannt, aber Bürgerrecht ist das doch mal eine andere Sache. Wenn sie nicht geben will, dann darfst du erstmal nicht sehen. Wir müssen gucken, was wir Länder finden, bla bla. Okay, also alles, was du gemacht hast, ist ein paar E-Mails zu schreiben und 2, 3 Telefonate zu führen. Und das war's. Also das Jugendamt hat gesagt, ja, wir können gerne einen Termin mit der Kindsmutter machen und die wollte nicht und du dachtest dir so, ja, okay, dann nicht, ja, passt schon, egal. War jetzt auch nicht so wichtig. Wie wenig kann man sich für seine Tochter eigentlich interessieren? Eine Mutter kann dir nicht einfach so grundlos den Kontakt zu deinem Kind verwehren. Checkt ihr? Ostermann. Ja, Ostern. witzig. Tut mir leid. Shoyoka hatte nämlich in einem kürzlichen Stream über die Hamas gesprochen und da hat sie folgende... Der Shoyoka, die hat nämlich mal wieder komplett reingeschissen, hat unter anderem auch wieder über mich gesprochen. Hab dich auch lieb. Dazu hat sie auch noch eine Auseinandersetzung mit Manuel Ostermann. Der soll mal seine Eier suchen. Checkt ihr? Ostermann. Ja, Ostern. witzig. Tut mir leid. Shoyoka hatte nämlich in einem kürzlichen Stream über die Hamas gesprochen und da hat sie folgende sehr intelligente Aussage gebracht. Ja, wenn du so für Palästina bist, dann geh als queere Person doch nach Palästina und schau, was es dir bringt. Ich kann dir sagen, was es mir bringt. Israel wird mich ermorden. Das funktioniert nicht. So, wenn ich als queere Person nach Palästina gehe, dann habe ich keine Angst vor den Hamas oder vor Palästina, dann muss ich am meisten Angst davor haben, dass eine israelische Drohne mich tötet. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Und das Schlaps in dich geschlappt. Nils, danke dir für 5 Naschis, Digga. Grüße. Ganze ist natürlich mal wieder kompletter Quatsch. Denn es ist belegt, dass die Hamas homosexuelle Menschen tötet oder auch teilweise foltert. Oder auch beides. Initiative Queer Nation schreibt zum Beispiel zur Gaza-Flottille, dass queere Solidarität unerwünscht ist. Die Bild titelt geheime Schwulenstrafen der Hamas enthüllt. Du hast geklaut? Als Strafe musst du diesen Mann küssen. Haha, schwul. Vor 9 Jahren wurde auch mal ein Hamas-Kommandant wegen Homosex hingerichtet. Und es gibt auch Berichte darüber, dass die Hamas Homosexuelle gefoltert haben soll. Ja, also ich denke auch, dass als queere Person die größte Gefahr in Palästina derzeit wirklich von Israel ausgeht. Da bin ich mir auch sicher. Manuel Ostermann, der Also wirklich, Digga. stellvertretende Bundesvorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, hat sich diesen Clip, den ich euch gerade gezeigt habe, genommen und dann diesen Post dazu gemacht, in welchem er dann noch so 4 Minuten gelabert hat. Ich check den Post ehrlicherweise nicht. Also ich habe es mir jetzt zweimal komplett angehört. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Iran zu tun hat. Vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren erklären. Also eine Sache muss ich ganz klar so hier auch mal sagen, Chat. Mir egal, welche Nation, welche Religion, welcher Typ Mensch, wer im Jahr 2026 immer noch dafür ist, beziehungsweise wo es normalisiert wird, dass homosexuelle Menschen für ihre Sexualität bestraft werden oder Schlimmeres, das ist etwas, was nicht in meinen Kopf reingeht und was ich auch wirklich in keinster Art und Weise unterstützen wollen würde oder gutheißen wollen würde. Das ist wirklich, das fand ich auch schon vor 10 Jahren scheiße, das finde ich aber auch jetzt immer noch scheiße. Ne? Aber gut, Shoyoka hat dazu dann eine Instagram-Story gemacht und hat Folgendes gesagt. Der deutsche Fascho Manuel Ostermann hat einen X-Post zu mir abgesetzt und versucht, in ganz typischer deutscher Manier gerade die Revolution im Iran gegen Palästina. Das ist das erste Video, was mir von Shoyoka gefällt, weil die Katze schnurrt. Das ist das Beste. Der deutsche Fascho Manuel Ostermann hat einen X-Post zu mir abgesetzt und versucht, in ganz typischer deutscher Manier gerade die Revolution im Iran gegen Palästina aufzuwiegen. Und ich möchte gerne einfach einmal wiederholen, was ich gesagt habe, weil ich da immer noch dazu stehe. Wenn du gerade in Gaza bist, dann ist das Tödlichste und Gefährlichste für dich nicht die Hamas, sondern Israel. Denn Israel begeht einen Genozid in Gaza. Und wenn du für eine feministische Revolution und für eine Pride in Gaza bist, also für Frauen und für queere Menschen, dann musst du erst einmal Israel daran hindern, die gesamte Bevölkerung zu ermorden, bevor diese Freiheitskämpfer gekämpft werden können. In diesem Sinne, Palestine will be free and Iran will be free.
Fuck you, Germany. Und kein Frontshow-Joker, aber so wie du es jetzt darstellst, hast du es halt vorher offensichtlich nicht gesagt. Das Sie stimmt, verdreht ja. hier mal wieder die Tatsachen Das und lässt hier den wichtigen Kontext weg, dass sie ganz klar gesagt hat, dass queere Menschen in Palästina mehr Angst vor Israel als vor der Hamas haben müssen, während sie die Aussage jetzt einfach komplett anders darstellt, damit sie nicht... Sie hat halt, wie Kuhn ja sagt, eine komplett andere Aussage in ihrem ersten Ding getätigt als jetzt im zweiten. den Fehler einsehen muss. Denn Shoyoka macht ja schließlich keine Fehler. Sie hat dazu dann auch noch einen Instagram-Post gemacht und Bruder, auf den komme ich wirklich gar nicht klar. Der deutsche Fascho Ostermann hetzt auf der Seite X gegen mich. Offensichtlich scheint es CDU-Politiker nicht zu kümmern, wenn auf den Plattformen, wo sie aktiv sind, Kinder- und Jugendporn mit AI erstellt wird. Junge, bei der hackt es wirklich gewaltig. Wobei das auch schon klar war, aber das ist schon krass. Im Stream hat... Aber man muss wirklich sagen, eine Sache muss man wirklich sagen, Twitter beziehungsweise jetzt X ist einfach eine wirklich schmutzige Scheißplattform geworden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Kinderpornografie auf Twitter erstellt wird, aber diese Trends und jetzt gerade der Trend mit Grog, wo Grog jede Frau ausgezogen hat, einen Tanga dahin gezaubert hat oder ähnliches, das war einfach auch, also diese Plattform ist wirklich verloren gewesen. Das hat wirklich auch genervt. Und dass da mit Sicherheit auch Bilder genommen worden sind von Leuten, wo minderjährige Personen zu sehen waren und die einen Tanga angezogen bekommen haben, will ich jetzt nicht ausschließen. Trotzdem ist das, was Shoyoka da geschrieben hat, natürlich überspitzt wie immer. Hat sie dann natürlich auch mehrmals ähnliche Aussagen gebracht, wie beispielsweise hier. Manuel Ostermann, ich glaube Manuel heißt er im Vornamen, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Manuel Ostermann hat sich einen Clip von einem Drachenhater gesucht. Das ist kein Witz. Ist kein Witz. Ein CDU-Politiker hat sich einen Clip von einem Drachenhater gekrallt und hat damit versucht, auf der Porno-Plattform X gegen mich zu hetzen. Und Komisch, plötzlich ist es nur noch eine Porno-Seite und keine Kinder-Porno-Seite mehr. Das Ganze hat sich dann im Laufe des Streams aber irgendwann geändert. Als sie dann später nochmal darüber gesprochen hat, war es dann doch wieder eine Kinder-Seite. Für Twitter-Männer ist es das Schlimmste. Aber ganz ehrlich, was erwartet man von Politikern und Leuten, die auf einer Plattform aktiv sind, auf dem KI... Von wo streamt die überhaupt? Das sieht ja aus wie meine alte Dachbodenzeit, auch von der Qualität. ...ungestört Pornografie von Kindern und Jugendlichen erstellen kann. Ich meine, das ist ja das... Und was hat sie auf ihrer Nasenspitze? Ist sie hingefallen in ihren Schminkkasten oder hat sie dann Pickel und ein Pflaster drauf? Level, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil Und was redet ihr da für eine Scheiße, ja? Einfach 100% der Leute, die dort aktiv sind und sich davon einlullen lassen, halt auch auf einer Plattform sind, auf der Kinderpornografie normalisiert wird und geduldet wird. Und das sagt... Naja, Entschuldigung, das müssen wir leider einfach mal traurigerweise sagen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, alle Social-Media-Plattformen, die wir benutzen, bergen Gefahr und haben zum Teil auch leicht zugängliche, leider, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, Sachen von Minderjährigen herauszufinden. Das liegt gar nicht daran, dass die Plattformen das tolerieren, sondern es liegt leider daran, dass die Social-Media-Plattformen mit den Reichweiten, die sie dort haben, vollkommen überfordert sind. Sei es ein Facebook, sei es ein Instagram, also ihre super Plattform, wo sie ihre Statements gepostet hat und über die so böse Twitter-Plattform geschimpft hat. Instagram ist mindestens, wenn nicht noch schlimmer, was die Problematik mit Sexualisierung und allen anderen Punkten von Minderjährigen angeht. Ungehindert finden da Männer die Wege, widerliche Männer, sich an Minderjährige ranzumachen oder andere schlimme Dinge. Wenn es danach geht, liebe Shoyoka, dann solltest du deinen Arsch aus jeglicher Plattform entfernen oder jede Plattform auch kritisieren. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Twitter ist da nicht die einzige Plattform, die damit zu kämpfen hat, beziehungsweise wo so etwas stattfindet, ne? Halt 1000-mal mehr über diese Leute Und du brauchst mal ein Labello, deine Lippen sind sehr trocken. als über mich. Ich erzähle euch mal ganz kurz, worauf sich Shoyoka bezieht, damit ihr auch alle mitkommt. Momentan ist es auf Twitter so, dass die Grog-KI vor allem dafür genutzt wird, dass man Bilder von Frauen von Grog bearbeiten lässt, indem man Grog sagt, dass sie diesen Frauen bitte eine Bikini anziehen sollen. Ich selber habe das zu mir auch gepostet und das hier war das Ergebnis.
So dünn bin ich auf jeden Fall nicht, Bro. Und einige Pädophile haben dieses System dann ausgenutzt, um auch Kinderfotos bearbeiten zu lassen, damit dann Kinder möglichst wenig anhaben. Und das Ganze ist absolut zu verurteilen und ist auch super ekelhaft, gar keine Frage. Und obwohl Elon Musk in einem Statement auch gesagt hat, dass er da handeln wird, ist Stand jetzt noch überhaupt nichts passiert. Twitter sieht immer noch genauso aus. Das aber aufgrund von einigen Idioten, die diese KI ausgenutzt haben. Naja, das stimmt aber nicht, oder? Korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Das Erstellen dieser Bilder wurde jetzt eingeschränkt für Leute, die kostenpflichtig Grog abonniert haben, right? Oder ist doch so. Also, dass das immer noch möglich ist gegen Bezahlung, sei mal dahingestellt, aber so wie es war, wurde es auf jeden Fall eingeschränkt erstmal. Über die Website geht es immer noch for free? Ah, okay. Alles klar. Danke für den Hinweis. Die Frage ist, woher ihr das wisst. Haben jetzt komplett Twitter als Kinderseite dargestellt wird, ist mal wieder von Shoyoka einfach absolut ekelhaft. Denn das wahre Problem, sage ich mal, dass es wirklich Seiten im Internet gibt, deren einziger Zweck es ist, den Missbrauch von Kindern zu zeigen, damit irgendwelche ekelhaften Drecksmenschen sich darauf befriedigen können, wird damit mal wieder komplett verwässert. Das ist genau das Gleiche, wie wenn sie jeden Rechtsradikal nennt. Ich weiß nicht, warum sie jedes wichtige Problem in Deutschland nehmen muss und da so drauf scheißt. Es ist wirklich einfach nur noch unnötig. Und gerade, dass sie dieses Thema jetzt dafür ausnutzt, ist selbst für eine Shoyoka schon wirklich tief. Der Grund ja, aber wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber schnell, jede Plattform, auf der wir uns bewegen, selbst Twitch auf eine andere Art und Weise, auch Twitch ist für Minderjährige unsicher, weil sie regelmäßig von irgendwelchen widerlichen Männern angeschrieben werden. Das lässt sich leider auf gar keiner Plattform verhindern. Warum sie das macht, ist einfach. Da sieht man ja auch hier in diesem Instagram-Post, man möchte einfach Manuel Ostermann irgendwie mit Kindern in Verbindung bringen. Und dafür nutzt man jetzt halt die Plattform, die er nutzt. Ja, es ist wirklich krank, wie hart dieses Schlagwort-Bingo von Shoyoka bei Manuel Ostermann ausgenutzt wird. Aber wie also Shoyoka hat sich immer noch nicht geändert. Also, die ist ja wirklich in so einem Fell-Off, das ist ja wirklich verrückt. Ich habe so lange nichts mehr von der mir angeguckt und die macht ja immer noch genauso weiter wie vor 2 Jahren, 2,5 Jahren. Das ist ja wirklich verrückt. Da ist ja wirklich gar keine menschliche Weiterentwicklung. Das Ganze denn aus, wenn es um Seiten geht, die Shoyoka für ihren politischen Aktivismus so nutzt? Beispielsweise Twitch, das gehört ja zu Amazon und Amazon ist dafür bekannt, unter anderem auch seine Mitarbeiter und so weiter auszubeuten. Mal ganz abgesehen davon, dass auf Twitch Glücksspiel-Content wirklich zur Tagesordnung gehört und minderjährige Personen hier super leicht Kontakt zu Glücksspielinhalten bekommen. Da ist es natürlich was anderes. Shoyoka sagt in ihrem neuen Stream nämlich das dazu. Und macht keinen politischen Content mehr, weil Twitch gehört zu Amazon und Amazon ist böse. Aber am Ende des Tages nütze ich dem Kapitalismus als linksradikale Anarchistin mehr, wenn ich nicht auf... Oh Gott. Digga. Ich find's aber gut, dass sie sich wenigstens schon mal selber die Clownsnase aufgesetzt hat. Auch wenn sie noch nicht die richtige Farbe hat. Twitch-Streamer. Und diese politischen Inhalte dementsprechend nicht auf dieser Plattform stattfinden und tausende Menschen erreichen und ich mich einfach isoliere und für mich selbst lebe. So wie möchtest du jemals ein System verändern? Wie möchtest du jemals innerhalb dieses Systems irgendwas verändern und verbessern, wenn du von vornherein halt sagst, alles klar, ich ziehe mich hier komplett zurück, weil ich kann gar nicht an Plattformen oder an Reichweite rankommen, ohne dass ich auch irgendwo in den sauren Apfel beiße. Klar, wenn Was für eine schwachsinnige, dämliche Argumentation. Shoyoka eine bestimmte Social-Media-Plattform nutzen möchte, dann muss man halt mal in den sauren Apfel beißen. Geht halt dann einfach nicht anders. Ist zwar nicht alles super auf der Plattform, aber irgendwas muss man ja nutzen, um seine politische Arbeit voranzubringen. Aber Manuel Ostermann macht auf Twitter doch genau das Gleiche. Er will was verändern und macht politische Arbeit auf dieser Plattform. Und jetzt mal vollkommen egal, ob er recht hat oder nicht. Er nutzt Twitter genauso, wie du quasi Twitch nutzt. Zur Aufklärung. Und nur weil jetzt Grog da so ein paar dumme Bilder gemacht hat, muss Manuel Ostermann seine Riesenreichweite auf der Plattform jetzt für immer liegen lassen oder was. Aber du darfst auf Twitch natürlich weitermachen. Ich meine, klar, Amazon unterstützt halt das israelische Militär und laut dir ist es ja auch ein Genozid, der da stattfindet und durch jeden Sub, den du bekommst, finanzierst du quasi das israelische Militär. Da muss man halt auch mal in den sauren Apfel beißen. Ich gebe euch sogar noch ein anderes Beispiel. Also ich bin da auf jeden Fall bei Kuchen. Das, was Shoyoka da als Argument bringt, ist halt Schwachsinn, ne? Es gibt auch genug, sie kann auch einfach eine eigene Website machen, versteht ihr, wie ich meine? Also ihre politische Reichweite, dann dort nutzen, eine eigene Website programmieren, das kriegt jeder Hiopai für 100-200 Euro hin und kann da dann ihre politische Aktivität ausleben. Das ist halt einfach, ja, also es ist einfach ein Argument, was halt nicht funktioniert.
Sie nutzt ja auch aktiv Instagram, wo sie beispielsweise solche Fotos hier postet. Heiß. Aktiv Instagram. Das ist Shoyoka? Okay. War mir nicht bekannt, dass sie solche Bilder postet, aber kann sie natürlich ja machen. Woody, geht's dir gut? Woody? Woody, alles gut? Geht's dir gut? Okay. Shoyoka guckt den Stream hier nicht. Du wirst keine Pluspunkte bei ihr sammeln. Okay? Alles gut? Okay, perfekt. Aber wie gesagt, Shoyoka guckt diesen Stream hier nicht. Wo sie beispielsweise solche Fotos hier postet. Heiß. Und da kann ich genauso die Frage stellen, naja Shoyoka, warum bist denn du eigentlich auf einer Kinderseite unterwegs? Auf dieser Plattform gibt es den Influencer Luke Hagen, der macht so Videos, wo er Hate-Kommentare zeigt, die unter irgendwelchen Instagram-Reels gepostet worden sind. Und teilweise zeigt er auch Kommentare, die unter Reels gepostet worden sind, die von irgendwelchen Kindern erstellt wurden. Ja. Ich zeige euch hier einfach mal ein paar Beispiele. Wie alt mag die wohl sein? Irgendwas zwischen 5 und 8, würde ich sagen. Ich zeige euch mal, was ich da... Ja, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Und deswegen, lieber Woody, rede ich nämlich keine Scheiße. Auf jeglichen Plattformen hast du diese Probleme. Und entweder du sagst, Twitter ist eine scheiß Plattform, da findet so etwas statt, warum nutzt du die? Dann ist es auch okay, das ist deine Meinung. Aber dann kannst du dich selber Plattformen nutzen, die genau solche Verstöße oder ähnlich schlimme Dinge machen. Und Instagram ist wirklich, was das Thema angeht, sehr schlimm. Ich bin verheiratet, okay. Woody, wo ist der Bus mit den Leuten, die gefragt haben? In den Kommentaren so rumtreibt. Fangen wir mit dem Typen hier an, der schreibt schöne Socken. Wenn ihr seinen Namen sehen würdet und das, was er postet, würdet ihr noch mehr kotzen als jetzt. In diesem Video geht es... Ich habe Fettfinger gemacht, mein Fehler. Wenn ihr seinen Namen sehen würdet und das, was er postet, würdet ihr noch mehr kotzen als jetzt schon. Der postet so seinen eigenen Fuß und sowas. Muss ich, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Wenn du größer bist und auch älter, werde ich dich heiraten. Leute, ich bete für euch, dass ich... Und das ist wirklich hochgradig widerlich. Es ist wirklich hochgradig widerlich. Ne? Nein, das ist kein Fake. Das ist kein Fake. Und das ist ja nur an der Oberfläche kratzen. Das ist wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Dass ich nicht irgendwann euren Opa oder euren Vater hier habe. Absolut widerliche Aussage, ohne Scheiß. Es geht weiter. Wow, very cute baby girl. Sieht aus wie eine Orang-Utang-Dame, aber... Das sind halt tickende Zeitbomben, ne? Das sind tickende Zeitbomben. Und solche Menschen treiben sich auf jeder Plattform rum. Da kann die Plattform an für sich nichts für. Weil jeder Mensch kann sich ja einen Account erstellen, liebe Shoyoka. Egal ob bei Twitter, egal ob bei Instagram, TikTok. Man kann kritisieren, dass diese Plattformen nicht schnell genug handeln oder dem Ganzen nicht sofort, also das Ganze nicht sofort unterbinden. Aber du kannst ja nicht eine Plattform an für sich sagen, dass es eine Kinderplattform ist. Weil wenn du danach gehst, ist jede Plattform eine Plattform. Das war noch nicht alles, jetzt passt auf. Mit Frau und Tochter. Hast du nicht mal Pädophilie relativiert? Nee, mal wieder hier, komm, erzähl mal. Bevor ich dich selber permaban. Erzähl mal. No love. Ja, ich finde sowas sehr interessant trotzdem. Also, ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber... Wir warten auf ein Statement, no love. Wir gucken gleich, vielleicht schreibt er ja was. So, schauen wir hier mal weiter. Was ist da los? Ich glaube, ich krieg gleich einen Kotzreiz. Also deine Titten bist und auch älter, werde ich dich heiraten. Schon? Leute, ich bete für euch, dass ich nicht irgendwann euren Opa oder euren Vater... Very cute baby girl. Sieht aus wie eine Orang-Utang, krieg gleich einen Kotz. Aber das war noch nicht alles, jetzt passt auf. Mit Frau und Tochter, ich glaube, ich krieg gleich einen Kotzreiz. Also deine Titten hängen zwar genauso tief wie seine, aber nicht mal er würde sich an einem kleinen Kind vergreifen. Der Jürgen schreibt, wow, schön. Du müsst wissen, der Typ ist schon... Digga. Eieieiei. Stammkunde, den habe ich schon 1000-mal gehabt mit seinen Nasenhaaren. Instagram macht überhaupt nichts dagegen. Die Kommentare werden, nehme ich einfach mal stark an, wirklich haufenweise gemeldet, aber Instagram geht dagegen überhaupt nicht vor. Und Shoyoka, hier stelle ich einfach mal eine Frage an. Naja, grundlegend, das muss man leider einfach so sagen, es ist nichts Verbotenes da dran. Wir wissen alle, dass es nicht richtig ist, aber es ist nichts Verbotenes da dran. Also, versteht mich nicht falsch, aber es ist nichts Verbotenes dran per Gesetz und auch nicht per Instagram-Richtlinien, dass ein 60-jähriger Hans-Jürgen Onkel unter einem Reel, wo eine 8- oder 10-Jährige tanzt, runterschreibt, du bist schön. Was willst du da anzeigen? Das ist weder sexuelle Belästigung noch irgendwas anderes.
Dass wir wissen, dass das moralisch nicht in Ordnung ist, klar. Aber das wird Instagram auch nicht löschen, weil es keine Straftat darstellt. Leider. Ich glaube auch, dass der Ansatz eher da ist. Instagram ist ab 14, wenn mich nicht alles täuscht, per Gesetz. Oder ab 14, glaube ich. Instagram sollte viel mehr da drauf zugreifen, dass keine Inhalte auf dieser Plattform von Minderjährigen bzw. halt unter 14 gepostet werden, dass sie keine eigenen Accounts haben. Plus sollte diese Plattform sowieso ab 18 gemacht werden, aus meiner Wahrnehmung. Weil bei Instagram ist die ganze Zeit 18-Plus-Inhalt. Ich sehe ständig irgendwelche Schamlippen unter irgendwelchen Slips oder irgendwelche pornografischen Inhalten von irgendwelchen OnlyFans-Kachis. Das ist keine Plattform, die ab 13 oder 14 zur Verfügung stehen sollte. Da sollte eine Plattform wie Instagram eher durchgreifen, ja? Warum nutzen du weiterhin Instagram, eine Plattform, auf der anscheinend pädophile Menschen einfach so ihre ekelhaften Neigungen in den Kommentaren unter Instagram-Reels von Kindern posten können? Stehst du da dahinter? Oder ist das bei dir was anderes als bei Manuel Ostermann und Twitter? Hier gehen wir auch nochmal zurück, denn eine Aussage, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, und zwar folgende. Ist kein Witz, ein CDU-Politiker hat sich einen Clip von einem Drachenhater gekrallt und hat damit versucht, auf der Porno-Plattform X gegen mich zu hetzen. Und Möglicherweise ist es halt der Clip, den Ofenkäse benutzt hat, aber auch hier check ich wieder die Kritik nicht. Also die Kritik ist jetzt so, ha! Aber auch, was bedeutet jetzt hier Porno-Plattform? Was meinst du denn damit? Die nimmt einfach was von dem Drachenhater. Ja. Was macht No Love? No Love ist permagebannt, der hat nichts mehr geschrieben. Ja, und jetzt? Also man darf jetzt gar keine Clips mehr benutzen und nie wieder auf Dinge eingehen, die mal irgendein Drachenhater im Internet auch benutzt hat oder was. Geile Weltanschauung, Shoyoka. Und auch hier wieder dieses, der hetzt gegen mich. Bro, was für Hetze? Oh, jetzt haben wir hier nochmal Woody. Ich bin weit, über jemanden zu urteilen ist immer schwer, schlimm, oder? Ist doch Natur. Das ist etwas, was du nicht verstehst. Geht's dir gut? Ganz kurz, Woody. Was ist Natur? Ich verstehe es nicht ganz genau, Woody. Beantworte mir kurz die Frage, was ist Natur? Weil wir haben jetzt hier nichts gesehen, wo ich es darauf zurückführen könnte. Mir geht's gut, ich denke, wir sind frei. Nochmal ganz kurz die Frage, lieber Woody. Was ist Natur? Ist doch Natur. Das könntest du mir nochmal ganz kurz beantworten. Oder meinst du, ist es Natur, dass ältere Männer, du bist genau wie ich glaube, du brauchst Hilfe. Ich glaube, du brauchst wirklich Hilfe. Du kannst mir jetzt nochmal ganz kurz explizit reinschreiben, was du denn meinst mit ist doch Natur. War das auf die Kinder bezogen oder was meinst du damit? Weil das verstehe ich nicht. Das würde ich gerne mit dir einmal erörtern. Guck mal, die Nacht um 15:22 Uhr. Was getrunken und dann 2 Tage mit einer, die ich schon lange kenne. Keiner von uns dachte, dass es passiert. Ja, ist ja ein gutes Recht. Die Kinder interessieren mich nicht. Okay, Woody, alles gut. Du musst aber in klaren und verständlichen Nachrichten schreiben, weil ich habe es nicht verstanden, was du meinst. Okay, wir gucken weiter. Scheiß drauf. Ihr könnt euch diese 4 Minuten angucken, der redet ganz sachlich und vernünftig. Ich persönlich habe zwar jetzt nicht ganz verstanden, was das größtenteils mit dem Post von Shoyoka zu tun hat, aber das ist halt alles. Aber keine Hetze. Generell ist auch ihr Schlagwort-Bingo in diesem Stream wirklich komplett am Eskalieren. Guckt euch einfach mal diese Stelle an und versucht mitzuzählen. Ein CDU-Politiker, bei dem Leute glauben, er wäre Teil der AfD, der noch letztes Jahr von sich selber gesagt hat, dann bin ich halt ein Nazi, hetzt auf einer Plattform, auf der Kinder- und Jugendpornografie. Oh Gott, das ist, also wirklich, sie macht ja immer noch das Gleiche wie früher. Ohne Konsequenzen mit KI erstellt wird gegen eine linke Frau, weil sie was zum Genozid in Gaza gesagt hat, aber Iran. Hallo, Leute, er hetzt gegen eine Frau. Wisst ihr, was lustig ist? Shoyoka hat ja genau die gleichen Argumente gegen mich gebracht. Und damals dachte ich so, okay, Shoyoka nutzt das gegen mich, weil ich hatte ja meinen Skandal und habe auch schon Videos über Frauen gemacht und so weiter. Die versucht es halt so zu verkaufen, weil das so der einzige Strohhalm ist, den die irgendwie greifen kann. Das ist einfach Aber ihr Ding, wie immer. offensichtlich ist es einfach so ihr Actionspruch. Ja. Wenn sie so eine Actionfigur wäre, dann würde man so eine Schnur ziehen. Du hetzt gegen mich, aber ich bin eine Frau. Anscheinend ist es für Shoyoka wirklich so, dass egal von wem oder wie sie kritisiert wird, es ist immer eine Hetze und es ist immer die Hetze gegen eine Frau, weil sie halt eine Frau ist.
Also so kann man sich das Leben wirklich auch schönreden. Ja, nee, also diese normalen Standpunkte. Das sind halt immer die Argumente, die bei ihrer Community auch ganz gut ziehen. Gegenmeinungen, die du mir hier gebracht hast, das ist schon eine ziemlich krasse Hetze. Immer. Und ich bin übrigens eine Frau, das macht das Ganze noch schlimmer. Hätte nur noch gefehlt, dass sie sagt von diesen weißen deutschen Cis-Mann. Dass Ostermann sich selber als Nazi bezeichnet hat, ist übrigens, salopp gesagt, wirklich, also komplett aus dem Kontext gezogen. Wirklich einfach komplett. Analyse hat das Ganze auf Twitter mal hochgeladen, was er wirklich gesagt hat. Und die Stelle schauen wir uns einfach mal an. Verantwortungslos. Wo ist eigentlich dieses Gutmenschentum, was Sie ja immer ganz gerne dann so predigen, für sich selber vereinnahmen, wenn wir den Nationalsozialismus und damit die schrecklichste deutsche Geschichte so bagatellisieren? Dann haben die offenkundig ganz viel nicht verstanden, waren im Geschichtsunterricht Kreide holen oder ich weiß es auch nicht. Die machen das auch bewusst. Ja, natürlich machen die das bewusst. Aber ich glaube, und das mache ich bewusst, wenn die das so haben möchten, dann bekommen sie das. Dann bin ich gerne ein Rechtsextremist, dann bin ich gerne rechtsradikal und meinetwegen bin ich auch ein Nazi. Wenn es aber dazu dienlich ist... Ich will aber kein Nazi-Freund. Ja, gut, dann ist das so. Ich weiß, dass du weißt, dass ich es nicht bin, aber am Ende des Tages ist es doch so. Wenn es dazu dienlich ist, dass wir dieses Land verbessern können, dass wir die Gesellschaft wieder vereinen können, dass wir der schweigenden Mehrheit wieder eine Stimme geben können, dann sollen sich radikale Minderheiten gerne abarbeiten. Ich lasse mich nur nicht von denen treiben. Okay, dann habe ich noch... Okay, haben wir jetzt ja gehört, ist ja komplett out of context von Shiyoka gerissen. Ist ein Punkt, den ich da so, also verstehe ich. 2 Fragen. Also, er bezeichnet sich selber als Fascho zu sagen. Wenn die Aussage eigentlich ist, jo, wenn ihr mich so darstellen wollt, dann macht es, ist mir doch egal, ist wirklich schon krass. Naja, das ist wirklich also krass, wie selbst immer. für eine Shiyoka, von der wir wirklich schon viel Scheiße mitbekommen haben, also ist das... Also wirklich krass aus dem Kontext gerissen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, das so darzustellen. Vor allem sagt er in diesem Ausschnitt, den ich euch ja gerade gezeigt habe, dass er das ja auch gar nicht ist. Das kommt auch noch dazu. Das wird von Shiyoka aber natürlich komplett ignoriert, denn in diesem Stream hat sie irgendwann sogar... Sie hat gesagt, der sich selber als Nazi betitelt. Und das ist ja wohl eine dreiste Lüge von Shiyoka. Das zündet bei ihren flitzpiepen Zuschauern ganz gut, aber es ist halt einfach de facto nicht die Aussage, die er getätigt hat. Das ist einfach wischiwaschi und ist einfach, also sollte auch so nicht geduldet werden von Plattformen. Ne? Das wäre genauso, also nehmen wir jetzt einfach mal ein dummes, plumpes Beispiel. Ich sage im Stream, dass ich immer meinem besten Freund einen Kuss auf den Mund gegeben habe, weil wir uns so lieb haben. Dann schreibt mir jemand rein, das ist homosexuell. Und ich sage, du, wenn du mich da so siehst, bla bla, ist es mein bester Freund, dann bin ich gerne homosexuell. Ein paar Sekunden später sage ich, aber ich bin heterosexuell. Und dann macht irgendeine Zeitung einen Header und schreibt, Montana Black ist homosexuell. Ungefähr die Schiene. Ostermann zitiert. Und wir können ja mal gucken, bis zu welcher Stelle dieses Zitat zufällig gegangen ist. Ein veramteter Bundespolizist in einer öffentlich-rechtlichen Sendung und plötzlich fällt dieser Satz. Zitat. Wenn die das so haben möchten, dann bekommen sie das. Dann bin ich gerne ein Rechtsextremist. Dann bin ich gerne rechtsradikal. Und meinetwegen bin ich auch ein Nazi. Und ich finde... Karl. Und meinetwegen bin ich auch ein Nazi. Jetzt, also, wenn man jetzt das so sieht, wenn man das jetzt so sieht, dann bekommt es nochmal eine wirklich gute Bedeutung. Und ich muss euch wirklich sagen, jedes Mal wieder... Jedes Mal wieder denke ich da dran. Oder? Sagt ehrlich. Ist ja nichts Schlimmes. Und ich find's so nett. Ich find's auch so nett, dass du das Zitat auch zu Ende vorliest. Oder es wieder halt so vorliest, dass es für dich und deine Zuschauer und die verblendeten Leute passt. Aber du hast hier einen ganz wichtigen Zusatz weggelassen. Und das ist dir in dem Moment wahrscheinlich auch bewusst oder auch nicht, man weiß es nicht. Aber all deine Argumente, die du hier bringst, zerfallen wie ein Kartenhaus, weil du nur die halbe Wahrheit erzählst. Manuel, dass er wirklich spezifisch Rechtsextremist, spezifisch rechtsradikal und spezifisch Nazi aufgezählt hat, weil ich habe meine Erfahrung mit Zivilgerichten und es ist so gut, dass er alle 3 Dinge gecheckmarkt hat, damit niemand vor Gericht mit dem Richter diskutieren muss, ob man ihn jetzt auch ein Fascho nennen darf oder nicht, weil er hat sich wirklich Mühe gegeben, das ganze Spektrum einmal abzudecken. Und ich... Ja, okay. Spezifisch gesehen laberst du da halt aber einfach Scheiße, weil den Richter das nicht interessiert, weil der Richter seinen Job vernünftig macht und die Aussage zu Ende hört und er da im Nachhinein sagt, das bin ich alles nicht.
liebe Shoyoka, okay? Das ist ein gravierender Unterschied. Hat sich wirklich Mühe gegeben, Ja, das ganze Spektrum einmal abzudecken. Und ja. Rede. Gut. ich find's echt nett. Das ist wieder so unverständlich Ich auch, für ja. mich. Wirklich, Shoyoka sucht sich dieses kleine Zitat raus, was sie nutzen kann. Und alles andere, was den Kontext zeigen würde und was das Ganze anders hinstellt, wird von ihr ignoriert. Wie und immer. ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob sie das jetzt absichtlich gemacht hat, einfach nur aus Böswilligkeit, oder ob sie sich nicht informiert hat. Weil das sieht so aus, als wenn sie von irgendwo zitiert, vielleicht von David Dragomirovic oder so, kann ich mir auch vorstellen. Beides wäre hier möglich. Ein bisschen Angst, jetzt eine Abmahnung zu bekommen, hat sie anscheinend trotzdem, denn sie sagt später halt noch das hier. Und ich meine, am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob es ein Witz war oder nicht. Ich habe es nicht als Witz gelesen, aber Interessiert aber ehrlicherweise niemanden, ob du das jetzt als Witz gelesen hast oder nicht. falls es ein Witz war, dann war das von mir auch ein Witz. Weil ich bin einfach... ja! Aber falls es ein Witz war, dann war das von mir auch ein Witz. Von mir war das auch ein Witz. Sie hält sich halt wirklich so für neunmal klug, das ist wirklich schon erschreckend. Das ist ja, also, ich habe das Gefühl, ich bin in der Zeitreise 2 Jahre zurück und sie ist immer noch genau dieselbe Person wie vor 2 Jahren. Weil ich bin einfach eine sehr witzige Person. Und ich finde, jeder in diesem Stream wird mir bestätigen, dass ich einfach sehr witzig bin. Ich muss mal mit Shoyoka einen IRL-Stream machen, damit die mal wieder klarkommt im Leben. Zusammen im Lambo mal ein bisschen durch die Hood cruisen und mal ein bisschen übers Leben philosophieren. Fahrrad-IRL-Stream. Ich werde ihr die ganze Zeit hinten reinfahren, Digga. Und ihr eine A8 reinmachen, glaube ich. Und ja, nachdem du Ostermann gefühlt 10, 15 Mal in deinem Stream als Fascho bezeichnet hast, ich denke auch, jeder Richter wird sagen, da hast du aber einen nicen Witz gerissen, Digga, 10 Mal. Und es war auch gar nicht erkennbar, dass das ein Witz ist. Mann, du bist so ein Comedy-Königin. Doch, puh, nochmal gerettet, ey. Und gerade eine Shoyoka sagt im Stream das hier. Menschen, die sich ihre Meinung ohne Fakten gebildet haben, kannst du auch nicht mit Fakten erreichen. Oh, geil, Digga. Das ist ja wieder Peak Comedy. Ich habe viel zu lange auf die Shoyoka-Videos verzichtet, Digga. Das ist ja pure Unterhaltung hier am Abend, Alter. Das ist ja wirklich Peak Comedy. Das ist Peak Comedy, Digga. Das ist besser als eine Folge 2,5 Men. Bin ich ehrlich. Menschen, die das hier. Menschen, die sich ihre Meinung ohne Fakten gebildet haben, kannst du auch nicht mit Fakten erreichen. Das ist wirklich crazy, Digga. Vor allem, nachdem sie die Aussage eben getätigt hat. Menschen, die von was überzeugt sind, ohne dass es dafür dass irgendwas Rationales greifbar ist daran, brauchst du auch nicht mit Rationalität erreichen. Es ist halt wirklich krass, wie Shoyoka es in jedem einzelnen Stream hinbekommt, sich selber zu beschreiben. Mir fallen 2 Sachen bei ihr an. Moment. Mir fällt bei Shoyoka, also wenn ich mir die Videos von ihr angucke, dann kommt immer mir das hier in den Sinn. Der Ball kommt gut. Oh, ein Eigentor. Das kommt mir immer in den Sinn, Digga. Oh, ein Eigentor. Aber es nicht hinbekommt, das mal auf sich selber zu beziehen. Das Ganze geht auch noch weiter. Leute niemals mit Logik erreichen, weil Logik einfach für ihre Gehirne nicht verarbeitbar ist, weil sie halt komplett auf Emotionalität aufgebaut sind. Auf Wut, auf Hass, auf Ablehnung, auf Frustration, auf Angst, auf Einschüchterung. Shoyoka, ich melde mich ganz kurz. Bitte. Bin ich dran? Okay, danke. Apropos Logik, Frau Shoyoka. Hatten Sie damals mir nicht unterstellt, dass als ich meinte, dass wir uns beide die Hände reichen, dass ich Sie körperlich schlagen möchte? Also, verstehen Sie, was ich meine? Jetzt ist der Witz schon längst vorbei. Fuck off, Digga. Ich mach's trotzdem. Mir egal. Der Witz ist schon so egal, scheiß drauf. Oh, hier klingelt's.
Hallo? Logik, Digga. Lange nichts mehr gehört, mein Bester. Wie geht's? Bist du auch mal wieder am Start, oder was? Ja, komm, sag mir keine Frikadelle als Knie. Kurze Frage. Ich habe mal vor einiger Zeit Shoyoka die Hand gereicht, nachdem wir Streit hatten. Ja, ich wollte mich bei ihr entschuldigen. Genau, richtig. Sie hat aber dann bei Twitter etwas dazu gepostet. Jetzt habe ich mir gerade ein Video von ihr angeguckt, wo sie gesagt hat, die Leute verstehen Logik nicht und sie gehen mit Sachen, ganzer Hurensohn, ich weiß. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, als ich ihr die Hand reichen wollte, dass ich ihr körperliche Gewalt angedroht habe. Hallo? Logik? Hallo? Hat einfach aufgelegt, Digga. Hat einfach aufgelegt. Was soll das denn, Digga? Der hat einfach aufgelegt. Wieso legt die Logik einfach auf? Was soll das denn? Der hat einfach aufgelegt, der Wichser. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Also wirklich, was soll das denn? Junge, das ist ja voll unkorrekt von ihm. Egal, wir gehen weiter rein. So, das alles in ihrem Mechanismus funktioniert halt nur über eine nicht kontrollierte Emotionalität. Und wenn sie mit was überfordert sind, dann ist der einzige Lösungsansatz, den sie haben, draufzuhauen mit möglichst viel Gewalt. Wirklich, die hat sich in Die redet halt die ganze Zeit über sich selber. Fällt dir bloß nicht auf. diesem Stream komplett selber analysiert. Ich hätte Shoyoka nicht besser zusammenfassen können als das. Es ist jedes Mal so, dass sie ist so kurz davor, es zu kapieren. Aber sie kommt über diesen Punkt nicht hinaus. Lieber versucht sie, das auf andere zu projizieren. Es ist wirklich schlimm. Aber ich habe ein gutes Gefühl. 2026 wird das Jahr, meine Freunde. Später kommt sie natürlich auch mal wieder auf die Meinungsblogger-Bubble zu sprechen. Ja. Rechte arbeiten einfach komplett über Emotionalität. Sie arbeiten über dieses Bauchgefühl. Deswegen gibt es da auch nie Argumente oder Fakten, sondern es ist alles möglichst schwammig, es ist möglichst diffus, möglichst so, dass die Leute, die angegriffen werden, keine Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und Bro, also ganz ehrlich, also jetzt mal Real Talk, also gerade bei uns ist das doch überhaupt nicht der Fall, also zumindest bei mir auf jeden Fall nicht. In jedem Video habe ich natürlich meine Unterhaltungselemente, keine Frage, aber trotzdem versuche ich ja sachlich zu erklären, was an deinen Aussagen bescheuert ist. Auch wenn das sehr viel ist. Und jetzt mal ernsthaft, das ist doch auch wieder genau das, was Shoyoka macht. Kuchen, die war rechtsradikal. Guck mal, was der 2013 bei Facebook gepostet hat. Es wird aber noch schlimmer. Und die Leute suchen sich da nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Shoyokas es mittlerweile gab. 5? Also Digga, ich muss mal kurz hier nochmal einmal kurz aushelfen. Moment. So, das sieht nämlich gar nicht gut aus. Gut, okay. Moment. Gut, okay. Gern geschehen. Entschuldigung, kein Problem. Trocken sehen echt Lippen aus. Lippen sehen trocken aus, sowas. 6, 7, 8, kein Plan. Ich habe irgendwann aufgehört, es mitzubekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass sie über jede einzelne Frau, an der sie sich abarbeiten, dasselbe behaupten. Nein. Und wie realistisch ist es, dass ein einzelner männlicher YouTuber, der dafür bekannt ist, misogyn zu sein, innerhalb von einem Jahr 20 Frauen trifft, die alle exakt gleich sind und alle sind das Problem und er ist nie das Problem. Und wie viel wahrscheinlicher ist, dass das gesamtheitliche Problem von all diesen 20 Frauen dieser eine Typ ist und nicht jede einzelne dieser 20 Frauen? Ich find's by the way lustig. Digga. Die ist ja, ich gehe wirklich gleich Crash-Out wegen der, ne? Die ist ja noch schlimmer als von vor 2 Jahren. Die hat ja wirklich nichts verstanden. Und alles nur wegen dem Gaming-Preis, den sie gewonnen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Seitdem ist sie in einer dauerhaften Phase, die ich nicht so verstehe. Nicht, dass sie erst sagt, ja, es gab so 5, 6 andere Shoyokas, ich habe aufgehört mitzuzählen. Und dann sagt sie so, ja, Kuchen, der hat so 20 Frauen kaputt gemacht. Hä? Also sind sie jetzt 5 oder 6 oder 20? Woher hast du die Zahlen? Wir können ja auch einfach mal gucken, okay. Ja, Chat, nein, also ganz kurz nochmal. Das ist natürlich sehr amüsant hier, das Video, keine Frage. Aber Beleidigungen sowohl hier bei Twitch, in meinem Kanal oder wenn sie irgendwann mal live ist, whatever, da zu beleidigen aufgrund des Videos auch nicht. Kritik, okay. Kritik könnt ihr auch bei mir reinschreiben. Aber beleidigen geht gar nicht, okay? Beleidigen distanzieren wir uns von, das wollen wir nicht. Kein Channel-Hopping, nichts dergleichen. Wir gucken uns einfach ein Video von einer Person aus der Öffentlichkeit an, wo es aus unserer Wahrnehmung etwas zu kritisieren gibt, so wie es jeder auch bei mir machen kann. Wie viele Shoyokas gab es denn? Erstmal gab es natürlich das dumme Original, dann gab es für kurze Zeit BG Katja als Shoyoka 2 und dann am Ende Sarahs Vegan Space als Shoyoka 3.
Das war's. Mehr gab es nicht. Aber dass Shoyoka nicht bis 3 zählen kann, das wundert mich jetzt ehrlicherweise auch nicht besonders. Die Frage ist jetzt, bin ich einfach so ein dummer Hetzer oder ist es irgendwo verständlich gewesen? Bei BG Katja war es ja der Fall, dass sie einfach von leeren Frau massivst manipuliert worden ist. Wir haben uns auch ausgesprochen, sie hat sich bei mir entschuldigt, da ist alles cool. Ich finde aber, der Name Shoyoka 2 nach ihrem Stream, den kann man ihr schon geben. Und Sarahs Vegan Space, ja, es ist halt Sarahs Vegan Space so, ne? Was soll ich euch sagen? Ich glaube, jeder, der schon mal ein Video von mir über sie gesehen hat, weiß, wie lost sie ist. Ich denke, auch da ist es verständlich. Es wird von Shoyoka generell wieder so hingestellt, als wenn so mein gesamter Content nur darauf aufbauen würde, irgendwelche Frauen fertig zu machen. Deswegen habe ich mir extra so eine Zähler-App runtergeladen und bin einfach mal alle Kuchen-Talks-Teile, die ich hochgeladen habe, bis zum, ich glaube, 15.07.2025 durchgegangen und habe einfach mal geguckt, okay, wie sah das denn so die letzten 6, 7 Monate eigentlich aus? 34 über Männer, 24 über Frauen. Plus, minus 2, je nachdem, welche Videos man da... Das hätte ich auch nicht anders erwartet von einem weißen Cis-Mann. Fände ich eine Frechheit. Das geht gar nicht. Genau reinzählt. Manchmal habe ich Videos, wo ich so beide Geschlechter kritisiere. Manchmal gehen die Videos über mich. Manchmal ist es auch nicht ganz klar. Aber es ist halt trotzdem so, dass auf jeden Fall mehr Videos über Männer als über Frauen kommen. Also ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommt, dass ich hier nur Frauen kaputt mache, wenn das nicht mal der Hauptcontent von mir ist. Eine Shoyoka blendet halt wirklich jedes einzelne Video aus, was ich über irgendwelche Männer gemacht habe. Also teilweise teile ich schon wirklich krasse Videos über Mickey TV zum Beispiel aus. Das scheint ihr aber komplett egal zu sein. Ich will euch mal eine Sache sagen, okay? Jetzt mal wirklich ein Real Talk vom Onkel Monte zu dieser Thematik. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ein Kuchen-TV oder allgemein die Meinungsblogger machen nur Content auf anderer Kosten. Und das stimmt. Das ist okay. Das ist das System von ganz vielen Medien. Egal ob die Nachrichten im TV, egal ob die Nachrichten in der Zeitung, egal ob Schmutzzeitung, gute Zeitung, spielt keine Rolle. Diese ganzen medialen Berichterstattungsplattformen leben davon, was andere Leute machen. Das war schon immer so. Das ist bei dem Kuchen-TV nicht anders, das ist bei der Bild-Zeitung nicht anders, das ist beim Wochenblatt nicht anders, das ist bei irgendwelchen Hip-Hop-Magazinen nicht anders. Natürlich gibt es da vielleicht noch aufgearbeitete Varianten, aber am Ende des Tages ist das deren Masche. Und das ist auch okay. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und ein Kuchen-TV hat eine riesige Reichweite. Und wenn ein Kuchen-TV, der hat auch Fehler gemacht, okay? Das ist ja klar. Ich habe Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht, Shoyoka hat Fehler gemacht, alle haben Fehler gemacht. Das ist menschlich. Aber wenn ein Kuchen-TV in seinen Videos regelmäßig Leute deformieren würde auf eine eklige Art und Weise plus Falschberichterstattung tätigen würde, dann wird ihn das seine Community auch merken lassen. Er hat vielleicht ein paar Jokes, die einen drüber sind. Okay, da bin ich bei wem auch immer, der das behauptet, auf deren Seite. Aber Kuchen macht aufgearbeitete Videos zu Thematiken, die im Internet stattfinden. Und wenn du nicht Teil dieser Videos sein möchtest, dann leistet dir halt einfach keine Eskapaden. Ich habe mich früher darüber auch aufgeregt. Weißt du, wie ich abgefuckt da früher war, wenn über mich wieder irgendwelche Videos gemacht worden sind, was weiß ich, bei der Frauen sind wie Hundethematik, andere Dinge. Natürlich habe ich da auch abgekotzt, Digga, normal. Niemand hat Bock, negativ im Internet niemand hat Bock über ein Video über einen, wo berichtet wird, im negativen Sinne. Normal hat man da keinen Bock drauf. Aber das Problem sind nicht die Meinungsblogger, das Problem ist derjenige, der die Scheiße macht. Also Fuck you, Totem. Pew! Pew! I capped that shit. Get out of here, nerd. Damn. Fuck yeah. We got him 4 capped at the moment. So I got 4,300 HP. That's not bad. Fucking less than this hunter, though. Is what's crazy. How's this guy have so much health? Zara wiped again. I watched it. It was great. I loved it. Current honor. We're looking at 111. So pretty good prog. I'm almost there. Fuck it. Let's go blacksmith. How much are... How much is the gear? What are we looking at here?
Dotting people up. Little nature's grasp. What the hell is this random stunt? Is that Earthshaker? Is that recklessness? You ratchet bitch. Die. Get out of here. What the fuck? Pew. Pew. Nice flash shield, bro. Uh-oh. Amoom. Force stomp. Skirt. Help. Moonfire. He'll die to that dot. Watch it happen. Come on, baby. Tick twice. He's gonna live. He got food. Ooh, a buyer found for my toughened leather gloves. Plus 5G. That damage was crazy, though, right? I'm actually clobbering people. All right, we got him 5 cap. This shit's ending really quick. How come Boomkin? I don't really like Feral in Classic. I almost don't really even like Feral in TBC. It's frustrating. Wrath Feral is awesome. That's when you don't really go from spam shifting. Oh my god, they capped one base. You also don't have any slows in TBC, so it's just kind of annoying. But your damage is crazy. Like, I love TBC Feral until I go against someone that's really good. And they know how to abuse and beat the fuck out of a TBC Feral. Then it's just... I'd rather bang my head against a door. Starfire? Boop. Yep, that's game. That was fast. I have a small dick too. Are there any other requirements to play Druid? No. You're actually good to lock in. You're going to pump hard. Well, I'm not even moving here, right? You have any videos uploaded on E-Bomb's World of you saying ooh woo and meow in a fursuit? Massive DPS increase. Easy. Love that. Alright, it's QAB again. Is Eye of the Storm in the game yet, or no? Not yet. It's a scam, right? We know that already. We know that by the way that they tried to. Defend it, right? Cover their tracks. So a few hours later, website and all social media content, or social media for the contest were removed or closed without any notice. X.com, MBF reality show, Instagram page, TikTok page, YouTube page, all of that. Moist Critical has made a follow-up video calling it a scam all along, saying the streamers were probably under the impression that this was Amazon backed, but it turns out maybe it wasn't. Today, the head moderator of LSF was removed by the admins from the subreddit moderation team. No, they weren't. Guys, I received the same offer as they did, or whatever. Nobody was under different. It was Amazon backed. That's crazy. That never happened.
team being paid for this collaboration. That defense or whatever. Hiding they comments use that. calling this out for what it is. What? XQC? Why are you adding XQC? EMT. My That's research has shown that there are about 1,020 such companies in Minnesota. 1,020? Oh my God. Oh my Be God. a joke, There's right? no So way the he falls in sponsors his use bait affiliate again. links I with some can't. supplements, a PC shop, and a subreddit. Where the fuck is the 20 million coming from again? Like, these are all the comments that were deleted, right? Did some digging on this and found a few things that seem worth noting. Legal documents appear to be copied from Omaze, the celebrity sweepstakes company that faced lawsuits and paused U.S. operations in 2023. It's 100% a scam. All of this was deleted. Yeah, XQC, L Speedrunner. If you right now. If you're watching in live reacting. So now we will watch. Oh yeah, here's the updates for the record. So all these people are calling out that it's a fucking scam, and of course the moderators are deleting. Some are in a convenience store. Some of them in a vacant building. There's no signage. There's nobody there. And so why would there be such a need for all these transportation companies here inside of Minnesota? So if you think of this transportation I mean, as bruh. the hub of the wheel. Guys. So childcare is a spoke. Guys, it takes a few clicks to kind of debunk some of this shit. I gotta be honest with you. It's not like some of this shit is not crazy. You get somebody who knows even a little bit about this insta debunk. I mean, I know who would fall for this. Like I gotta say. Get into that's another spoke. It all ties back to transportation. Why? Because Well, I didn't debunk anything. those meals had to be. But we looked at all the stuff. Look at we literally looked at all the companies. We looked at what the things mean. What do the things that are written on the documents mean? The actual meaning behind it. How could you contextualize this? How does it make sense? Like, Do you have a loofah? I actually just bought one. Wow. So I've been using the same loofah for about 5 years. Okay, so that's not just bought one then. It's Well, been no. 5 years. Well, I haven't changed it in 5 years. So I bought a new one. Wow. You know, I didn't know you're supposed to scrub your own back. I didn't know how to reach it. So I started doing it recently because I have a loofah that goes through like behind my back. So you want me to put you on something else? Because this is what I do. I'm gonna put you on something else. Kill all the But this is CB now. small I tips and tricks. finally take. Not too much. Not too much. But Never you too know. much. Yeah. well, the stream is like this. What am I gonna do? Do what? Yep, and then you Scrub scrub it. your back. Okay, Yeah. now we're talking. I do that with my ass too. I do like this. That's fine. That's fine. Yes, that's fine. Is vehicles for free too? What exactly the payments are for each of these trips, but I have a pretty good idea. So when someone I provides looked into the companies transportation to themselves. a facility or a location, they're also paid for the time to sit there and wait for the appointment All to end. of the and then ones they drive the person investigate. back. So they're paid 3 different ways. He says and the there's average no is going to cars be here. Which, by the way, that's fair. That's But what should on happen. file they have $50 per trip. So $50. one to the or appointment two is a trip, drivers coming back trips, that's and $100 one or per two round trip. cars. So if you have 800 companies in The Minnesota, average is from his ass, so I don't know why you listen to this bullshit. He's only mentioning national average, not defending the shit, but it's just not good. Okay, so maybe it's only 10. Maybe they only have 8,000 cars. that are NEMT companies, they all And own he 20 said that it was an average. He's using this as an average anyway. vehicles, and they're all True. making 10 trips a day, and it's $50 per trip. So it's 800 times 20 times 10 Guys, it's times 10 50. trips times Hey, it's $50 information. a trip. Do the math. And the reality $8 million a day? That's a lot of fucking money. Bro. how many of these trips are being provided? 0. They don't have to provide any. Why? Because when they are paid by the state of Minnesota, these companies go online and they fill out a form, and it just says, okay, how many trips, how many miles. Yeah. They submit that electronically to the state, and boom, they get paid. Yep. Nobody bothers to check. They don't call the dentist. Did this kid show up? They don't call it. They don't do anything as
soon as that form is found, Well, I'm just saying. You should always be against fraud and fuck all the guys doing fraud. I'm sure a lot of them are doing fraud, genuinely. But the ones investigated it didn't really give me that feel, especially not with the cars accusation. Worked every day. Yeah, people scam like this all the time. The healthcare companies working with the transportation companies. So it's just another way to bill and to also make it look like something's happening here inside of Minnesota. This is the belly of the beast. All of this fraud revolves around these transportation companies. All of it. Yeah. This touches Except 8 mil every Gamba hit. part What's of up, man? fraud here in Minnesota. Is that what it was on power units? People. We confronted them last time. There was no kids in any of the child care centers. And today, what do you expect to see? I think we're going to see some vehicles because, you know, when I drive around the cities here, I see these Somalis driving. Mostly it's like a Plymouth Caravan or whatever. And there's never, ever been a passenger. And in 7 years, I've never seen a passenger in any of these vehicles. I've followed some of them. They're going to Costco. They're going to Sam's Club. They're going to Walmart. The driver gets out, goes in there, loads up a shopping cart, comes in, puts it in the van, and off they They're go. probably just using these cars for personal use. I mean, that's probably what's happening. I mean, I'm the kind of person that, like, whenever I see something like this, I usually assume that the simplest answer is the correct answer. And I think that I'm right about 99% of the time. It is. Usually this is what happens. And in Texas, like, there's a lot of similar things like this that happen in Texas. But instead of it being like a Somali thing, it's illegal aliens generally from Mexico that are doing it. This is extremely common. And like, how do you think these people have jobs? How do you think they make money? How do you think they afford stuff? Well, they do it by defrauding the government. Like, for example, one example of this here in the United States or here in Texas is that a lot of them will try to find people that are illegal aliens in the country and then take their kids that are actually American citizens and then claim their kids as their kids on their tax form in order to get tax write-offs and then split the money with the illegal alien parents. And this is an example of something that happens that you don't even really know about unless you know a lot about this stuff. And I think this is double dip. They're door dashing. Yeah. And also that's another example is that, have you guys ever had a DoorDash thing where like it says Martha is bringing up your order and some guy walks up and it's not Martha? This is a very, very common practice is that they will set up DoorDash accounts with people that have legitimate licenses and, you know, accounts, and then they'll have an illegal alien do the work. And so really, I know a lot of these scams, and I understand like some people might think that, you know, this isn't as bad as it might appear, or, you know, some of these might not be as extreme as you might imagine. But the difference is that this is just the tip of the iceberg. I mean, you don't need to make an analogy. Bro, you don't even have to make an analogy. People use company cars even at the companies that they work for, and they will book travel as company travel when it's actually personal. People do that shit. I mean, you get caught doing it, you're cooked. I mean, you shouldn't be doing that. This shit's happening. Prosecute people that are doing that. It's way worse than you But making the assumption that they're all doing that is pretty crazy. Go back to where they live. Especially when they have one car, like. See what's happening with these transportation companies. Yeah. And here's the other thing, Tim Walz and the Department of Human Service, you threw the people of Minnesota under the bus. Shame on you, and I'm coming for you. Yep. You heard it here first, David. All right, let's go. So where's Wait, they finished the map? Going to? The first location. Oh my goodness, they forever. XQC message something. Let me read what he said. Uh-oh. Give me a second. You should kiss Asman in the mouth and I lick looked in the companies, all but one, they investigate. He says there's no cars here, but on file they have one or two drivers and one or two cars or power units. Yeah, sure, of course. But like, let's say it's not as many as 20, it's like 2 or 3. That's still a lot. And they're still doing the fraud. I think that's what's happening. Yeah, I mean, like, again, it's not about, and this is the issue, is that this is happening all the way down. Like, for example, there's food stamps fraud. There is fraud with like welfare. There is healthcare. I'm just saying, when you make the numbers of cars lower, the possible fraud is lower, just off the sheer numbers, the brick numbers. Somebody cannot be able to say, guys, our company did 500 miles today. One car. Like, that would never happen. They would get instantly caught. Well, the thing about
Safari is that they've been registered. It could still be fraud, but that would have to be investigated. The state of And Minnesota. forensic analysts, forensic accounting people would have to go through that. And again, and you'd have to get on the field and get out there and see I it. think actually the reason why they have a minimal amount of vehicles is that families register as a transportation service as a tool to use these transportation cars for their own personal use. And it's in the same way that they register as daycares, and then the daycare is located at their actual house, and the daycare is they take care of their kids. That's the reason. That's really what's going on here. The 20 cars thing is like a red herring. That's really what's happening. A non-emergency medical transportation company is 20 vehicles. So if they've got 20 vehicles and they're at 607 Cedar Avenue, I have no idea where there's parking them because there is no parking anywhere near this office. Yeah, I mean, like I said, these guys, bro, if they did the job of a high school journalist, they would debunk themselves. Well, I mean, I don't want to be rude, but guys, even when you're in high school, you learn how to do a makeshift journalism with a few questions or whatever, right? You could do your research for 10 minutes and you self-debunk. They don't need a parking lot. The company talking about has one driver. You don't need to have a parking lot nearby the size of a football field for a singular car. What the fuck? Then they have the car at their house. That's the reason why. So you're saying it's just the Somalis doing this? Of course not. No. Like, what do you think? There's a bunch of Somalians in America? Or in Texas? No, of course not. But Somalis are just one group that it's happening with. We're outside. Right there. Loving Arms Adult Daycare. All the windows are completely boarded out right there. And there's supposed to be a transportation company registered right here. Yeah. It's 617, but it's a liquor store. So, well, the website that we looked at and the filing, it doesn't have the funding attached to it. And maybe I'm wrong, right? The funding is more related to the kindergartens or whatever, right? But the transportation companies, we couldn't find, at least for me, the exact funding that they got and what they requested and what they were given, right? We couldn't see that. The location here is 607 and also 617. Those are two transportation companies. We're all on the main road right now, and this is 607. Yeah. And it is not a transportation company. Wow. It's actually what a money surprise. transfer, but it's registered here. 607. You ask the guy? This does not look like Safari Transportation. Where is the transportation company? I don't see any signs denoting that there's any transportation. It's all just looks like money wiring. But if you look at the Secretary of State's office, state of Minnesota, Safari Transportation, Safari. 607 Cedar We Avenue. went through this as well, right? And it's Or been not? registered here since 2015. That was the original filing. So let's see if we can. We have the manager. Let's see if we can find FOD. Hello. I thought that was How are you? like the mailing. for the That was weird though. transportation company? That was weird. Safari Transportation? Looking for Safari Transportation? No, there's no Safari transportation here. No Safari Transportation? Safari Transportation. So, and this is the thing, right? Is that what do you think the probability is that there's no cars there? It's actually a liquor store. You ask the people that are at the location that Safari is supposed to be at, and they don't even know what it is. Like, and this is the issue, right? Is that you shouldn't tie yourself down to like one inconsistency. You should look at the totality of evidence. Even if you can find 1 out of 100 things that are wrong. True. These people should be reported to the authorities, and these guys should do the analysis that civilians cannot do. A lot of these companies, on the public filings, you can ask everything, and the fucking the analysts and the forensic accounting at the fucking law enforcement will do the proper investigation. But at what point, what can you do? You know what I mean? You can expose the tip of the iceberg, right? And then they have to do the rest of it. You can't just between Team E-Rob and Flats. assume the Yeah, rest. I mean, that's going to be a pretty interesting one because Team Flats had such a slow start. I mean, they were, struggling to find the wins, but now I feel like they're in a position they can actually. I'm surely they've zeroed in onto a strategy. I mean, they have to have if they've been able to get a win over that Necros team. So I feel like they're still in it. We're seeing teams that started really slow at the start of the day, much like Team Tyler. You know the thing, because you're rich and aren't really watching your money be wasted. What made your money wasted? Buddy, I pay like 50% taxes.
if you're broke, you're not paying that much taxes by percentage. I mean, you're tax free on the first slab all the way to what, like 16,000. They're gonna beat a bunch of teams, right? That is not just a team super exclusive here. I can tell you, if he has Tax. more final blows than basically the rest of his team combined. Brackets, let's say. A little bit of a run here from Team T1. Who Team T1 Yeah, looked basically lifeless until their final 2 games, right? They beat Team Flats and both those teams, and now open for business. Bruh, like 1 to 12%, 1% of 10K, 2%, 25. I mean, it's not egregious. Like you're not getting fucking fleeced. Like. Actually, you start to run into a wall, or you've got teams that have these individuals that finally get themselves into a position to sort of take over the games. I like that first pick of Federal, yeah, of course. For Super. He really wanted to get him involved in the team. I think that flex potential was fantastic. Well, Federal is I mean, okay, but Federal. Just playing duelist, just taking over the game, and it wasn't just on Hawkeye as well. We saw the same happen on Winter Soldier. Moxie's definitely going to be a pretty instrumental part of this team. Yeah, absolutely. So that is 1 quarterfinal done. We will. It's pretty substantial. I don't think it's going to be that much. Set up to be Flats' team up against E-Rob. Some people in the chat were asking. The first slab of 12K is free. So they actually 10% from. Against, I mean, that's actually pretty fucking decent. Would not have all the way to 50K. But still, getting a win there against Team Necros. That's not too bad at all. Definitely changes maybe how you think about Team Flats moving forward. But this Team E-Rob team were almost number 2 seed. It was a tiebreaker that had to go down a head-to-head between their team and Necros team. So it was really close. That's also like why Super's team gets put up against Tyler 1 again because are we playing or what? Tyler 1 won the head-to-head. Yo, are we playing? So, yeah, when you click on like where it says like Team XQC, if you click on that, there's like a little tiny emote with like an open chat. Yeah, it's horrid. Oh, what the heck? There we go. Mm. I think if I type this, you'll also see it. Yeah. Well, I told you earlier, we need to ban Moxie Hawkeye. It's too busted. We can't. Disgusting. I love you. Love you too. That was really sweet. I got called a bitch. Backline gotta stick together. I keep offering to fuck people's dads, and every time I do that in front of someone's dad, they always are up for it. It's terrifying. They're like, let's go. Where do you want me? Yeah. Like W comes. Like, all right. So funny. It puts me in so many situations because I wink as a tick as well. Oh. So like, people think I'm flirting with them across the room, and they come over, and then I offer to fuck their dads. It's a whole situation. I'm muted. Oh, I'm here. I was muted the whole time, but I was playing myself the whole time, but yeah. When do you guys know when we play it? Wait, what? What? When do we play it? Now. I think it's now. now. Okay, I'm logging. We're playing Tyler's team. Yeah. Wait, when does the other lower bracket play? It's wait, single eliminations. Yeah, there's no lower bracket. Oh, wait, what do you mean? Well, because I don't think Frauder's played there's yet. a lower bracket? So I don't know if they're gonna. There's a lower bracket? Well, like the Frauder and yeah, Flats it just means team. the other side of the bracket right now. Okay, I don't think there should be a lower bracket if we're doing round robin. I think they're playing on stream, and then we're after. Wait, really? I don't. Yeah, they're they taking might be trying to get them turns. all on stream. No, which is no, a come on. little- We should do it in tandem. Super clap Tyler. It's too late for that now. We gotta wait. Wow, it's like an hour in between our matches. Guys, that's crazy. I'm Yeah, they're jumping in into lobby QP. to go. Aspen, you wanna play QP? Oh yeah, I'm down to play a quick play. Yeah. Okay. Wait, I don't think I got you added. Did you send your Yeah. Bitch. My online. Anita, would you like to join? Yes. Mr. Cow, I just got 5k on a 150 buy-in on Galactic Warriors. Thank you. Interesting. Guys, I'll do some runs in between.
Guys, I don't just do React any today. I'll do some runs. Hold on, I'm waiting for this on. Want to be sick though to beat the record like straight up? That's what the fuck I do. Chat, I feel really like gaming warmed up today. Like I feel really locked in. Like I'm just gonna do straight runs. I'm not gonna do practice. Like I'm really in. I'm bang. Game. There's a gap. Cause I've been gaming. You know what I mean? I'm only gonna do the potions. We don't waste them today. Let me get a couple good seeds in here. I'll get a good wall and then we can start. That was a devotion, fuck. I think this is a good start. Yeah, this is fine. I think I saw a boat, no? Where is it? That's too spiky, probably a boat maybe? Probably a shaft. Probably nothing. Nope. The idea is called advocation. This looks like it, right? Maybe I can eyeball this? Wow, nope. Wait, what was that? Get off Tyler's die. It's her turn to clap him next match. Nothing here, it's just, it was nothing the whole time. Wait, what? The game title? What, you mean Minecraft? What the fuck? This is Minecraft. Or is it? This is Hytale 2.0. Man, deep ocean there, hello? Here I go, I guess. Maybe. Maybe. It wouldn't be here, though. It would be on the next one over. I got it. River. Could it be? Maybe there. Looks like it is.
I'm trolling the game, I'm trolling. Just slow a little bit. You see any entries at all? Any entries? Is that lava or no, it's not? I think I send it downwards, no? It's too shallow. Tube. It looks good. Looks good to me. Looks good. Slow. I'm about to get sniped. Watch this. Can't wait to see you clap Tyler, her thin guy and Tyler's muscular thighs. Yeah, it loaded in. It's both. I'm gonna have to rescan this though. Dead south, straight south, and nothing else. Triple, single, stibbles. Bad gap. I'm not gonna give up on it.
Well. Resident Evil, hello? Wait. What the fuck was that? Oh, I was getting some pearls though. I mean, I'm supposed to get more trades. I mean, more traders anyway. Buddy, go here. There's not much I can do here. I got it. I mean, send it. I mean, one more. Wait for one more. No more. Send it. Where am I going? Hello? Need some wood though, right? What do we do with the though? Do I go main? Or chest? Not enough wood. I'm sure the overworld. Wait. I mean, I thought it was gonna be way up, but it's not, so... Right there. Pretty far away. Let's go. Chance. I just go down. Where did I come from?
I don't have potion anymore. GG's. Man, what do you do here? I mean, the reality is that I hit a 120. I mean, the Belgian was 120. It's just sad. Like it's just mathematically unsound, dude. Like fuck off. But I hit a 120. The Bastion was a 120. 120. It means it's the one combination out of all Bastions that is not a playable Bastion. It is the only unplayable seed that you can do. Guys, it is the one seed that you cannot play. Moments you lost in time. Awful. When do we play it now? Lil Bro got the arrow seed, so he refused to eat the pork in his inventory. Well, I mean, you don't know about runs. Just say it. Just say it. Say you don't know about runs. Just say it out loud. It's all good. We're not gonna judge it. You would have known off the rip that I hit a 120. Thank you, Zero. Oh, thanks. Yeah, you're good. Yo. Yep. Yo, going what's back. up? I was guessing locked in or what? Yeah, we're locked in. We played a little quick play. Warmed up. Yeah, we play now or what? Yeah. We're playing now. Yeah. We have a really crazy Hawkeye. You playing Hawkeye? We've been every time. Hawkeye is so hard to deal with. Immediately before they can save him. I say we ban Hawkeye, save Squirrel. Why did you blind on 2 rods? Why I blind 2 rods because hold on, let me mute up. I didn't blind 2 rods because I was gonna go for chesting area. Hopefully, I think it was more likely that I could have pearled towards chesting in the same area as where I want to go at. And that was my theory. Save Squirrel, ban Bucky, save Rocket. What are we thinking? I think we should ban Loki. Wait. Loki? Wait, what's happening? Yeah, late. We're just re-talking about our bans, just talking early. Okay. So where's we our don't head at? panic. I just missed it because I got. First ban Hawkeye before they can save him. So I think Hawk is the first ban. Imagine was bad. Yeah, I mean, it's 120. And then we save. Or we could ban Loki middle. I don't know. Okay. Wait, why Loki? Invite. They played Loki against us. They played Loki. It was like it was They it had was just, gross. like, Yeah, funny end results. Doki plays a really nasty. Okay. So you think they're gonna protect Bucky after Hawkeye? Probably. I don't know. I don't think we're scared of Bucky. I don't think we're scared of Bucky at all. Yeah, no. If we have good Bucky's like defensive whatever. alt typing, like we're good. Like Bucky's killable of a character. Like he's the most killable. Right. Like carry, right? Okay. Hawkeye is about to deal with though. Hawkeye is more effective from longer range and more impressive. He can defend himself. So. Yeah. Yeah. Moxie got 36 final hits in the last match they played. That's a lot. Yeah, invite please. It's disgusting. I'm in. Kevin, invite. Wait, can only send to friends. Yeah, I don't think we got you added. Add PVC, please. Add Aspinall. Okay. There you are. Okay. So we beat these guys, but it was pretty close. Yeah, very. Not that it matters, but I definitely think we just shut down the carries. It's fine. Right. I think we left Moxie alone too often on one of the maps that was like really, really tight. Yep.
Yeah, that was the problem. And after that, I started one man ulting and just gonna going for him, and we had like it was just like a tank problem. It's my fault. Wait, the ping. We're not doing this, are we? Uncheck it again. Remove yeah, it. Uncheck for Yeah. sure. Yeah. Well, it looks like their waffle player might also be. Yeah, that's so I fine. guess Then, both of then you that's have to good. agree on Then it. we get everybody gets minus one. Both. I agree. Yeah, that's even then. Holy moly! What? Where do these people live? They live on the What? servers. Yeah, these guys are like the technicians. So GG. Someone from our quick play that we left is in my chat, and they're like, "How could you leave me? Oh. No. How could you leave us? We're sorry. Sorry." Okay, we got this. Well, map is it Lock in. Tokyo? Oh fudge, snowbally map. Oh, we just played this. No? No, we haven't played this one. This is Oh S4. no. Do you think Oh, you this is wanna S4. be Okay. Spider one. Okay, it's you, Calvin. What happened? Oh, It's you. Yeah, you're team You're lead, the you're team you're lead. the team lead. Okay, we are Yeah, I'm banning thinking- Hawkeye You gotta do the first, bans. 100%. Yeah. Right. Hawkeye No one first. disagrees with that. Mm-hmm. Damn. Oh, Like that? What? this round is invalid. They canceled it. Hey, Oh. Can't ban Hawkeye. I've never seen that happen in my life, but okay, we can start again. Insta banning Squirrel Girl. That's crazy. That is They crazy. did it. I knew it. Damn, you're just Oh, too Rob is good. calling it. I don't think I'm gonna be able to see Squirrel Girl for the rest of this We're tournament. playing Midtown actually. No, you were too crazy. Ooh, wait, that's better for us. I think that's better for us. Can more I be honest with narrow. you? This leaves a lot of room for Moxie to do whatever he wants on that map. It's a little bit. Really? We just gotta be careful. We need comms on Moxie positioning for sure. Yeah, I Okay. think first point has like a lot of high ground. If we can clear him off height, we'll win. Which hero do you think you want to be today? It's you again. Like Hawkeye has to go here. It is so busted here. I agree. Hawkeye just needs to go. They're gonna guess. they're gonna save. Get out of here. Oh, Damn. They're probably gonna send Namor. Damn. But I think we should ban Namor next. Okay. what? I thought we were gonna ban Loki. No, I think we should save Namor and just have him. Yeah, yeah. 1v1. Save Namor. I Save can't no, play no, no, anything else. no, we don't send Namor because they ban will not Hawk? ban it. Who am I gonna They will banish not ban for Namor. this Trust me. match? Wait, really? You want to ban? Nah, Namor? nah, nah. Don't ban my two trick. Don't ban my two trick. That's a mistake. Yeah, Warren Or- is like comfy on both characters. I have anything else, I'm a throw. Do we want to save Rocket? We want to save Mantis? What do we want to save? Save Namor, bro. I'm Okay, telling save you. Namor. That's a Okay, no more. mistake. Okay, gotcha. No more. Got it. I have nothing else to do. Then we're okay. It's fine. No more. Send No more. Namor. Yeah, Namor. Go ahead. Okay, Do it, do it, do it. okay. Do Just it. making Okay. sure. Just making sure. Me too. I got nervous. Let's show. Okay. Like that? Okay. Hey, that's fine. We weren't gonna ban him. Are we banning Loki? What do we want to do? I think Loki's annoying. It was annoying to deal with. It was Yeah, I it was agree. scaring them really hard, and they were getting a lot of I support agree. ults because of their spongy Okay. tanks. I think we remove it. Okay. Yeah, Okay, Loki. Yeah, they play very spongy tanks, so yeah. Loki for sure. Mm-hmm. Like that? Jeez. I thought they played Rocket. Kinda. We don't I even thought they need did rockets. too. We do fine without it. That's okay. What do we want to save? What do we want to save? Down for any. Should we save C and D? Loki, I might. We could save. We CD. could save C and D. Either that Think or a about tank, saving I'd say. Deadpool. Yeah, save Deadpool maybe. I agree with that. I agree with that. Save Deadpool. Okay. That's the correct one. Good job. Mm-hmm. I was like, which one? I think we And then might last ban. ban Hela. Down No, for no, it. we don't ban Hela. No. Oh gosh. No, he's playing Bucky all day. Oh shit. What about They're gonna play Bucky Namor probably. I think we ban. Emma? Is there a tank that's Maybe like a super... They play Emma. They- They play Emma. They do play Emma. Emma's we can not a ban bad Emma. ban. I said we ban Emma. They do play her. They played They her play- last they time. play Wolverine. They played Groot Venom. Okay. that's true. Oh. Interesting. Did they not play Emma? I thought they played. I Did wrote they it go down. bag? Wait, did they play Mag last time? I don't think so. No, I'm trying to remember. They were on We Emma. could ban These Mag. guys were We not gotta on ban What Emma. about Moon Knight? What about Moon Knight? Is that guy throw if he's not a Moon Knight? Yeah, he's the Moon Knight guy. He's Just the Moon remove him Knight then, guy. remove He him. only plays. Okay. Put him on the back foot, GG. Okay. Okay, Moon Knight. Moon Knight. Okay. I mean, sure. God damn! Okay, that's these just are evil, good. bro. Mr. Raffle Waffle is like that. Oh, is he a God. threat? I mean, he's already bad on Moon Knight. I mean, we're putting him AFK. Open your eyes.
I do not agree with this decision making. I didn't agree with that either. Open your eyes. Oh, no. Reality is but an illusion. Oh no. Yeah, he's played Moon Knight every single game so far. No one's banned him, so I do feel like he's gonna have to pick up a new hero. Also, I don't mind. Group M is useless here. I don't think he's that good on Midtown. Okay. Midtown Groot is like mid. Groot. We need. Wait, are we on defense or attack? Do we know yet? We are on defense. Okay, we need to stage on height. Yeah. We cannot let them walk height easy. Yeah. Like the more is gonna go to high ground, is gonna put all the stuff behind. It's gonna be really annoying. Like I will try my best to go there every chance I get. Yeah, I mean, do you want to sit low ground? I don't think you should if we're I running know. double DPS. Well, I will have to go down there once in a while for cart and stuff, but yeah, because we're running one tank. But yeah, they will go up here. So. Alright, we got this. Wait, do you think he's gonna go wide? He might. We'll have to keep an eye. Yeah, we can focus this high ground first if you want. Damage boost up there. Hard to see up there, yeah. But... When did the sports come up or is it late? Yeah. Hey, they're top left. Oh my god, I just deleted. I got smacked off. He's one. No. Got him. Venom's gonna be in the back. Venom's in the back. Deal back line. Heal back. Deal with back line. Damage boost Calvin. Range one. Yo, ping's on, It's good. What's his face? What's behind me? Right side. Guys, get that right here. I'm back now. Strange pushing. My god. I need opening. Oh shoot. Break. Oh. Mag Mag one. Mag low. It's okay. It's winnable. Sleep. Pocket our strange. I'm trying. Set bubbles if you can. Venom back behind Venom him. behind us. Venom behind. Come on. Mag low. Yeah, they're both tanks. Okay, reset that. Hold on, are they killable? Reset that. I think we need to. I think if like Moxie's on off angle. I was just super staggered. Is the back line doing damage? Then we might have to peel then. Yeah, I can't. Why don't we play for anti-dive? Let's play for anti-dive on Venom and I'll anti him, okay? I agree with that. Let's try that. There's still a chance to stop them. He's going in deep alone, like no one's following him. Go main. Oh, I got hooked. Armed and dangerous! They capped. Thing that was wrong with it, but also wenn du keinen Bock hast, irgendwie regelmäßig im Internet auseinandergenommen zu werden, dann überdenk einfach mal dein Verhalten, überdenk einfach mal das, was du im Internet machst. Und wenn du dich wirklich menschlich weiterentwickelst und deine Fehler einsiehst, dann wirst du auch nicht mehr in diesen Videos vorkommen. Das ist einfach so. Ich habe jetzt seit 2, 3 Jahren oder 4 Jahren, ich glaube, mein letzter großer Shitstorm war die NFT-Thematik. Wann war das? 2021? 2022? Ich weiß nicht. Am Ende des Tages könnt ihr immer mit dem Finger auf die ganzen Meinungsblogger zeigen und sagen, ja, die Arschgeigen, bla bla bla. Aber am Ende des Tages musst du einfach selber dich reflektieren und dir eingestehen, dass das, was die Leute da eventuell sagen, auch mit Wahrheit behaftet ist. Hat 5 Schlaps in dich. Mit Wahrheit behaftet ist, weil das Problem ist nicht, dass diese Jungs, also ein KuchTV denkt sich ja keine Geschichte aus. Ein Alpha Kevin oder whatever denkt sich ja keine Geschichte aus. Die berichten halt über Dinge, die im Internet passieren. You brought up the point that, you know, she moved back and then she moved forward, right? By the time the ICE agent starts to pull on the door handle, she's already in the process of starting to move behind. And if you're moving behind, you're either looking at a camera that's a rear view camera, or you're looking behind. So it's entirely plausible that she did not see that guy that was right next to her. Also, there's a lot going on. I doubt that. He was right there yelling at her. There's a lot of uncertainty right now, and like I think, I don't know. I wouldn't tell you like 100% this or 100% that, but there's enough here to like really question his decision to do that in that moment. I understand that cops, we give them the legal authority to use lethal force, and you can't expect perfection. Sometimes mistakes are going to be made. But there's enough here to have like very serious doubts about the narrative that they're spinning. Obviously, like Christine Noem getting up there and accusing this woman of being a left-wing terrorist, that is... No one will address that on this panel. I mean, she's driving around stalking federal agents. Like, imagine... You don't know that. You have no idea. You don't know idea. But that's cool. We can just guess, right? Wasn't this guy selling weed to people while he killed his friend or whatever on his YouTube show? While
kids or whatever. Didn't that happen? I don't know. I don't have any proof of it, but I'll just say it because why the fuck not? It's so gross and weird how people are so comfortable just openly making shit up and lying about fucking everything today because of the current administration. It's crazy. That you're driving around stalking said federal the cop agents. was in the hospital recovering from his injury. He went to the hospital. Oh my, like, do you hear this subhuman filth? Whoa! Sorry, hold on. I just woke up like 5 minutes ago. Do they recognize that they're lying? What he said, what, was it Christie or Trump said he's recovering in the hospital? And Kyle's like, yeah, he went to the hospital. That's not what that means. Would you agree with Emma Vigeland that cops should be arresting ICE agents? No. They should be where I can't. I need a blurb thing. Did he go? Correct. I don't know. He said he was lucky to be alive. He was lucky to be alive. He was lucky to be alive. But Did you watch the video? Wait, hold on. Bro, it's so scary. I feel like we're on the precipice and we already slid over. Like, these cocksucking fucking losers will literally defend every single fucking thing that Trump says is like epic or based or awesome. Like, the most worthless members of society will sit here and just champion the dumbest fucking shit because Trump does it. The partisanship is fucking crazy. And it's not a both sides problem. It's not, you know, they have issues doing it too on the left. This is a conservative mega cult brain rot problem. And it has to be dealt with somehow. Watch the. Well, hold on. Do you think there's any chance I haven't watched that video from several different angles? No. I mean, there is a video of it that's out there everywhere that everyone was scrubbing back and forth, where it's a front wheel drive car, and you can see the front wheel spin aimed at him. If this happened in July, that guy gets hit by that car and run over. Like, the wheels spun out. It wasn't until she's... I don't even think the wheel spinning out is accurate. I feel like it was a combination of going from reverse to forward gear and then turning the wheel like in a stationary position, and then the wheel spun for a sec while the fucking gear kicked in or whatever. It was not like she floored it. There was this huge fucking spin out. Like, we can see the car take off after. It's not like she it's not like she floored it and it fucking gassed its way down the street. I don't think this happened. It's all begun that she veered to the right, and he at that point was already being struck by the car. And this is the same guy. I don't know, I just got back, so I don't know what Kyle said, but this guy got dragged by like an activist who was driving a car within the last year, like hundreds of yards. He was severely injured. Yeah, this guy has a habit of trying to fight cars. He reminds me of the woman we laughed at in the... Yes, Woody, if this was a black guy or woman or any other fucking person in any other role, every single one of these chud bootlicking fucks would be talking about how, oh, wow, why are they still in the force then? Oh, wow, why are they still in this position? Seems like they got an issue. I don't know if you know this, but cars usually win against people, retard. But because it's a precious white man doing the precious immigration job against a fucking lesbian, like... It's, oh God, I hate these people. We see women fighting cars all the time. He's ridiculous. I think also, I see a bunch of people saying internal bleeding, aka bruises. A hospital will never, ever, 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 ever. There's a doctor in chat and I'm wrong. Feel free to correct me on this. I only have one doctor person tell me this, okay? Do not describe bruises as internal bleeding. That's not a thing. A bruise is described as like a bruise, or there was like some other word that you can use for it. Internal bleeding is like you're massively bleeding into like cavities of your body. It's like it's a big thing that you don't just have, oh, internal bleeding. Oh no, it's a bruise. No, that's never gonna show up in a hospital report that way. Leftist activists have a habit of using their cars against federal law enforcement. That's what the habit is, yeah. You think that's what happened here? That's exactly what happened. That's exactly what happened. Do you remember that shooting from a few years ago? What happened? That's factually what happened. Hold on a second. Do you remember that shooting from a few years ago where the guy was drunk and the cop had that AR-15 or M16, whatever it was, with the Predator logos on, and he was all tatted up, much like these ICE guys, and he was giving these terrible instructions to follow. In the he hotel, was like, right? hands up, in the hotel, yeah. He's like, hands up, crawl towards me. Hands up, crawl towards me. And the guy's like, crawl or hands up, and he eventually just opens fire because he's not following instructions. This woman was in the same position where some police were telling her to get out of the way. Other police were telling her to get the F out of the car. She listened to the police that told her to move on. Why are you guys saying no? Because they're bootlickers. Because they're bootlickers. This isn't true. It's ultimate reality. But wait,
where are you guys getting this? There were witnesses that were there at the time. I watched it. I'm a witness. We watched the video. You heard the orders from the one guy. Well, all of us agree that she was given. He said at least 3 times to get out of the car. But there are witnesses that were there, multiple witnesses that say that there was another ICE officer that was instructing her to move her car. I'm sure at the beginning of the incident, when at first they thought she was just doing a 3-point turn, they were like, "Get out of here!" But when they realized that she was in fact a left-wing activist, let me finish. Let Woody. Okay, that's fair. But you can see that she wasn't making a 3-point turn to get over the target. She was turning her car sideways in the middle of a road to block federal agents who were clearly uniformed and holding guns, like who were trying to arrest illegal immigrants. We have no proof of any of this. This is just stuff that he makes up when he fantasizes about getting gangbanged by ICE people at the end of the day to show them how cool they are at their job and to congratulate them for doing such a great job for the crime rate. He had no proof of any of this. It's just a fantasy. It's a sex fantasy that he has. For hiding in a house. She was literally a left-wing activist. That's the definition of what she was. This is 4 days ago, even too, by the way. So they had even less information 4 days ago. There, it doesn't matter if she she was a member of a group or she was a card-holding member or whatever. Her actions were those of a left-wing radical activist impeding federal law enforcement. Have you seen video of how her car got that way? I haven't. I thought maybe you've seen video. I've only seen video of like nothing starts more than a minute before the shooting. Have you seen better video than No, they haven't. That's funny that you would even fucking ask that, Woody. No, none of these guys have seen fucking anything. How her car got that? What do you mean got that way? Yeah. Like I haven't seen her. Like there's this argument that she like put her car in the road sideways to block agents and stuff. Yeah. I didn't see long before. How else did he get there? That's why people. I don't know. I saw her side. Well, I mean, it's snowy, it's slippery. I don't know how it got there. I know every car on that road seemed to be pointed in sort of a non-traditional direction. And she's waving police by right before the shooting. No, wait. Why? What is the only circumstance in which you could wave a policeman by if you're blocking them? Like what? You've never waved somebody by when people are pulling out into intersections or pulling out of like parking ways, right? That's never happened to you. But the only times when you're intentionally blocking with your car, what the fuck? By the way, I'm pretty sure. I think she was probably doing something with her car to block them. But I'm just saying, like, this question is so fucking stupid. Like, this is not even the argument I'd be making. She pulled forward to block them. Like, there's also eyewitness stories. Like to block who? There's not even any marked cars there. It's an unmarked car that pulls up. It's an unmarked car that pulls in front of her. They're all unmarked vehicles. A woman who said, yeah, she'd been doing this all day, and she was doing a great job of what she was trying to do, which was impede federal law. There were no traffic impediments. Nothing was impeded until the ICE car stopped in the middle of the road for them to get out and detain her. Enforcement operation. By blocking the road, by agitating. It's kind of this weird thing that she's both blocking them and she's waving them by. You're stuck on the waving. I don't care about her waving. She clearly parked her car sideways in the... I don't care about that part. That's not convenient to my story. Middle of the road on purpose. Yeah. She didn't... she wasn't... You're suggesting, it seems, that perhaps she got, like, loose in the ice and snow and accidentally her car spun sideways and now she's, oh no, whoopsie daisy, I'm parked sideways creating an accidental roadblock. Is that what? Yeah, I don't know how she got that way. I said it was slippery. We know how she got there. One way. Wait. Okay, let me listen in a second. Or she could have been trying to turn around, and that's how she got sideways. Or she could have been trying to block them. But a part of the video I saw of her waving them by is definitely inconsistent with her trying to block them. I was going to say she tried to hit an ICE agent with her car. She succeeded. Yeah. And it would have been so much worse if this happened in June and there wasn't ice on the road. Oh my god. You can see the front wheels spinning when she hits the gas. You can see the back of the car go down as the acceleration hits. Like it's there. She wanted to hit him with her car. She succeeded in Doesn't hitting the car, the weight always shifts on your drivetrain depending on if you're forward or rear wheel drive or whatever, right? That's part of, what do you call this? Fuck!
There's a name for this. Hold on. It has to do with center of gravity of the car. It has to do with, oh God, what's the word? There's a lean that happens in your car depending on the type of car you have. It happens when you turn as well. Fuck! What am I thinking of? It's not oversteer, understeer. Body roll. Yeah. Isn't there like a natural amount of body roll when you are accelerating or decelerating depending on the whole like car will shift back a little bit or forward a little bit or to the left or right when you're turning. The idea that this is happening because she's like flooring it, like we haven't all seen the video with the car. I don't know about all that. I don't think this Honda Passport turns into a fucking Tesla Plaid and mows down a cop in 1 foot of acceleration, even in the dry. Wait, hold on. You don't think that a car coming at you from a foot away, a 2-ton Honda Pilot, on ice is like a threat to your life? Not only do we know that it's not, we know that the officer didn't think it was. Because the officer fucking stood in front of the car like 2 times. Nobody who's afraid of like getting ran over by a car acts this way. It's not gonna happen. So here I think is some relevant analysis. Okay, so like in order to justify the shot of like the use of lethal force, he would have to demonstrate that he had a credible fear of significant harm or injury or death to himself, his fellow officers, or the public. When you actually, there's 3 different angles or 4 different angles, and you can clearly see in one of the angles, as she's moving forward, he actually leans forward and puts his left hand on the hood of her car. So he's actually making an effort to stay in front of her car in that moment. Once he is like literally the moment contact is made and he is clear of the front of the car in that moment is when he starts to fire. How do you justify the idea that he felt like there was a significant threat to his life if his feet were clear of the front of the car? He was like, being hit by a car. He was not in front of the car though. The first shot was when he was in front of the car. It went through the front. It went through the front windshield. No. Negative. Well, it did go through the front windshield, but you can see. How is it? So it went. Like, what are these? How else could it have possibly? How else could it have? Have you not played a video game ever where your character moves like this? How else could it have possibly gone through the front windshield? That's what he's about to say. He was next to the hood. He was by the front tire. And again, he put his hand on. This is again in front of the car. He came. Are we from all the watching right. the same videos? I don't know. It feels like we're this not. is Kyle. Is this crazy? It feels like Trump derangement syndrome is real. Trump derangement syndrome, by the way, is real. It's just the exact opposite of what these fucking retards think it is. All of a sudden, no. It's literally like y'all are in a different reality. It has been, dude. It's been real for a while. Wait, no. Hang on. She's accelerating the car towards this man, and all he knows is the car's coming toward him. I heard people tell me the wheels are turned to the right. He can't see the fucking wheels. As far as he knows, they're turned to the left. You can see the wheel that the lady is turning through the windshield if he's aiming at her, right? Otherwise, if he can't see the woman inside the car, what the fuck is he aiming his gun at? What the fuck is he looking at with his pistol, if not the lady that he's aiming the gun at? How can you simultaneously make the argument that he has no clue what's going on in the car while he's aiming in the car at the same fucking time? He's telling her to stop. He is the law. Oh my god, I can't. I'm done. I'm sorry. This is a dog shit fucking video, and I hate these fucking people. I don't want to watch it. I'm done. Sorry. He is the law. Oh my god. Imagine how cuckolded you have to be to, especially for him who's had so much problem with the feds, who's lost so much money, time, business. Did he actually go to prison over that weed shit or not? To now be out here dick slurping so hard for the current administration. They are the law. They are the law. We have to fucking do every fucking thing they say. Like, how pathetic do you have to be? How far have you fallen down the bootlicker hole? Holy shit. Okay, that's okay. You've also been criticized for your comments. The shooting, we should know, was Wednesday at 10:37 a.m. Eastern. Just over 2 hours later, the Department of Homeland Security put out a statement definitively asserting what had happened, defending the ICE agent, accusing Renee Good of domestic terrorism. That's a characterization that you reiterated in a press conference half an hour later. Republican Senator Tom Tillis said, quote, "It was very unusual to have a senior law enforcement official to draw a conclusion about an event where the scene was still being processed. Generally speaking, law enforcement would recognize that a life was lost, that families are changed forever, the shooter's life will change forever. We're collecting video, we're trying to assess the situation. Why did you not wait for an investigation before making your comments?" Because I had to say some epic and base shit, duh.
Well, everything that I've said has been proven to be factual and the truth. This administration... What in the porn star plastic surgery and makeup to go and do news? How embarrassing. How embarrassing for your family and for your career to come out here and look like a painted fucking to do a news broadcast. What the fuck is happening with the women and the people in this administration? Jesus Christ. Wants to operate in transparency. I have the responsibility as the Secretary of Homeland Security to know this information as soon as possible. Had just been in Minneapolis the day before, had already had conversations with officers on the ground and supervisors and knew the facts and decided that the department and the people of this country deserve to know the truth of the situation of what had unfolded in Minneapolis. Well, with all due respect, Secretary, the first... Right now? We need to know the truth immediately? Your version of the truth, by the way? The thing you said was, quote, what happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. That was a lie, right? They were attempting to push out their vehicle, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and rammed them with her vehicle. That's not what happened. We all saw what happened. It absolutely is what happened. Those officers had been out in enforcement action. A vehicle had been stuck. They had come to help get that vehicle out. That's when this individual started blocking traffic for minutes and minutes. You said that the woman attacked them and surrounded them. No, you shouldn't even give it the first point, Jake. What vehicle was stuck? We've seen more video. The guy drove up right in front of her. Nobody was fucking stuck. What are you talking about? And attempted to run them over and ram them with her vehicle. Blocked the road for a long time and was yelling at them and impeding a federal law enforcement investigation. That's what you need to focus on, Jake, is they were breaking the law by impeding and obstructing a law enforcement operation. They were breaking the law already, and these officers were doing their due diligence and what their training had prepared them to do to make sure they were handling it appropriately. You said within hours of her being killed, you said that she was a domestic terrorist. How do you define domestic terrorist? She weaponized her. Can we get the other lady to do this? Jake Tupper sucks at this. Jake, go hang out with Nate Silver or whatever. You guys can just fucking cry and bitch about Biden all day. Jake sucks at this. Can we get a real... Why is she allowed to just walk... At least Katie Collins will reiterate that, like, so what you just said wasn't true, and then move to the next thing. Why is Jake doing these interviews? Can we put him back to the Little Leagues and bring the real journalists back here to talk to at least, like, cabinet level? Is the DHS secretary cabinet level? Probably is. To talk to the important people, please? To conduct an act of violence against a law enforcement officer and the public. How can you assert with certainty that she was trying to hurt the officer as opposed to she was trying to flee the scene? If you look at what the definition of domestic terrorism is, it completely fits the situation on the ground. Is that what he was talking about? As you saw in the video that we released just 48 hours after this incident, showed that this officer was hit by her vehicle, she weaponized it, and he defended his life and those colleagues around him and the public. The question is, I don't doubt, my position is, I wasn't there, I didn't see it. Some people say that it clearly showed that she was trying to hit him and did. Some people say no, she was clearly trying to move her car and flee and get away. I don't know. What I'm saying is, how do you know? How can you assert for a fact within hours before any investigation, this is what happened? The facts of the situation are that the vehicle was weaponized and it attacked the law enforcement officer. He defended himself and he defended those individuals around him. That is the definition. When there is something that is weaponized to use against the public and law enforcement, that is an act of domestic terrorism. It happened in our shores. It happened here in our country. You don't get to change the facts just because you don't like them. We will continue to look at this individual and what her motivations were. We know that there was, throughout that morning, she had harassed and impeded law enforcement operations. That raises the suspicion level with all of these law enforcement officers as far as paying attention to what her capacity is. And as you see on the videos, and they've proven out, that this law enforcement officer took the action that his training prepared him for, and he worked to make sure that he could save his own life and those around him. How can you assert that there's no ambiguity in this before any investigation has taken place? I had just been in Minneapolis and had been with those officers, had seen what they were facing on the streets every day, and had talked to their supervisors as soon as the incident happened and had gotten the facts and seen videos before I ever went to talk at that press conference. And the Trump administration and President Trump is the most transparent and open government that we've ever had. Give the public the information,
give them what they need to know about a situation so they can have the truth as soon as possible. So if this agents were perfectly fine, if everything he did was accurate, does that mean that other ICE agents should... He wasn't perfectly fine. He was injured. He went to the hospital. No, his actions were fine. I didn't say... In fact, I think a lot of people and guests, and even you yourself, called this situation something very different and untruthful about what it was, as far as... What did I say that was untruthful? That this was not a correct definition of what was happening on the ground. I said that your description, they were attempting to push out their vehicle and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle is not what we see on the videotape, and it's not. It absolutely is the facts of what happened on the ground that day. They were there pushing out a vehicle. No, not. But that's not what you said. That's not what you said. Yes, they were pushing out the vehicle. He's kind of pushing right. We all seen the video. I don't need to relitigate it. We've all seen the video. She is blocking the street. They approach her. You haven't seen the video of the entire morning and the previous encounters with this individual. Oh, we have aired it. Yes, we have. On Thursday, we were airing and noting the fact that she was there for several minutes. For minutes and minutes and minutes, she was protesting without And at previous locations that morning, that absolutely... Show us, then release those videos. ...had been previously down the block on video that you haven't seen. There's more information. But the question is not... ...impeding law enforcement operations throughout the previous moments and hours before This is, you know what? Her brain is partially your guys' fault. This is the breaking news brain. We have to release information right now. And you know why? It's because they want to get ahead of the stories. They want to control the narrative. That's the only reason why they have to release the story as soon as fucking possible. Because they want to make sure that because they've learned. Why are people spamming breaking news? Because we've learned whatever story gets out first is the story that the American people it's the story that the American people remember. And that's all they care about. Oh, sorry, never mind. The question is, what was she doing when she was moving her car? The question That's the question. is why are we arguing with a president who's working to keep people safe? Why are we arguing with law enforcement operations that have gone on in this country for years, and we're working to collect murderers and rapists and drug traffickers and fraudsters off the streets of Minnesota, and we don't have local law enforcement and local elected officials that are partnering with us to help do that work? Overwhelmingly, the people in this country said they wanted America to be safe again, that they didn't want dangerous criminals on our streets. I would encourage the elected leaders in that city and in that state to work with us so that we can do our operations without the kind of opposition and people that are conducting and perpetuating the kind of violent rhetoric that we're seeing today. DHS policy authorizes use of deadly force only, quote, when no reasonably effective, safe, and feasible alternatives appears to exist. This individual, this officer, is a highly experienced law enforcement officer. Nice. He has good years response. of training and specialized training for these types of situations. For fighting cars? We're grateful that he's alive. It's a tragic situation, and we're going to continue to work on the investigation into the individual and find out what the motivations were behind her actions. We're grateful that that he's alive too. I want to play this moment from the officer's cell phone. Get out of the Oh wait, I hadn't heard that. I thought that was like in the background before or something. Jesus Christ! That's part of their training, by the way. That Agent Ross's voice calling Renee Good a fucking bitch? Ooh, now that's a good question. Okay, never mind. He's like 60% redeemed. Good job, Jake. I can't determine which one it is, but like, where spam that quote or whatever, the king chose you, whatever, or the what's the fucking, what am I thinking of? Big Brother tells you to deny what's in front of you. You know what I'm talking about. Major bra moment there. That's a major bra moment. it could be, sir. Could be. In June of last year, Agent Ross had his arm pinned in the back window of a car as an undocumented immigrant who was a criminal drove away from a traffic stop. It dragged him about 100 yards. Here's what Vice President Vance said about the incident this week. That very ICE officer nearly had his life ended, dragged by a car 6 months ago, 33 stitches in his leg. So you think maybe he's a little bit sensitive about somebody ramming him with an automobile? If this is relevant, first of all, it's horrible that that happened. If it's relevant, maybe he should be. Do you think this understandably very traumatic event that this officer went through maybe he should be enforcing stuff out there like that, might you know? have influenced
as the vice president is suggesting happened, how he responded. Now, there's no indication to that, but the facts are is that we've seen vehicles weaponized over 100 times in the last several months against our law enforcement officers. So they definitely know that the threat is real, that individuals who are trained by activists to go out and to impede their law enforcement. She should get... Dude, I can't say fucking anything. It's so crazy that, like, my administration is out here murdering American citizens, and I have to be careful how I talk about them. Am I allowed to talk about people getting slapped? There should be, like, how can you say something like that? Like, they've ran with these weird memes. There's this, like, weird obsessive meme about how George Soros and all these activists are being paid for. Now activists are getting lethal car training? We're getting trained how to run people over with our car? Like, excuse me. Can we get evidence for any of this? Hello? What is this, like the Fast and the Furious, like Antifa edition? In the last several months against our law enforcement officers. So they definitely know that the threat is real, that individuals who are trained by activists to go out and to impede their law enforcement operations will weaponize their vehicles and try to run them over and drag them and not stop. So they certainly go into these situations with that knowledge that that could happen, and that's what their training prepares them for. What evidence are you looking at that so many other people around the country look at and they say, it looked to me, her tires were turned to the right, she was moving her car, and they see a woman trying to flee. You say she was trying to kill the officer. No investigation has happened. What do you... I don't know. It'll never go to court, and this guy will never be held accountable. Nothing will happen because we're a nation of cucks now. I feel like the other officers' responses are super damning to the guy. Even his own response is a little damning. Like, clearly none of those officers, who arguably had like a clearer view of the situation, none of them thought that she was a threat. None of them are pulling their guns out. None of them are, you know, worried, like chasing her down afterwards. Like, it's only the guy, who also happened to call her fucking bitch afterwards, that seemed to think this. Why are you so certain that your interpretation is the truth when an investigation hasn't even happened? Jake, I'm watching the videos. Other people talking to officers, I'm getting the facts. Everything that we stated as the Department of Homeland Security in this administration has been factual, and I wish we would talk factually about what we see every day from these protesters, what they do, what they say, how they chant over and over, kill ICE, attack law enforcement, how they're trained to perpetuate violence against them and to stop the work that they do every day. Each of these law enforcement officers takes an oath to protect this country and uphold the law. They go out every day and enforce the laws of this country to keep people safe. So these individuals that are out there harassing them while they do that work, doxing their identities, threatening them and their families. I can't believe that doxing has become like common parlance now. The officer appeared to have fired 3 shots, the first one through the front windshield, and the second and third through the side window. Like, these are public people who are paid for with public funds. They're cops. You're watching the same videos that I am, correct? Yeah. Yeah, you're watching the same ones. So you see how quickly the situation unfolded, how the officer was in front of the vehicle when she sped off, how she ran into him, and how he had to take quick action based on his training to defend himself and his colleagues around him. Once he's out of That's harm's very way. clear and factual from the videos that you can see. It's nobody's interpretation. We don't get to change it because we can see it with our eyes and we can build on the evidence that we have on the ground. Oh, One of the most highly requested episodes of The Good... Curtis. Was? Ey, Hallo, was geht? was geht, Jungs? Ich lade Norex jetzt ein in den Call. Geht das klar, ja, ne? Boah, ist das geil, Digga. Oh, nee, ne? Okay, nice. Der kriegt erstmal ein paar Backpfeifen, Digga. Ey, was geht? Ey, was geht?
Noreax, du kriegst erstmal ein paar Backpfeifen, was geht? Ich werde da hier auch gerade ein paar Backpfeifen, Digga. So, links, rechts. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Geil. Digga, Trimax sieht Okay, aus wie Nick Carter, Mann. Oder wie wer? Wie sieht denn Monte aus? Was ist das denn? Du bist ein Zombie-Pirat mit Brille. Ja. Also Zombie-Pirat ist heftig, Monte. Oder? Oder du siehst aus wie Nein. einer von InSync oder Backstreet Boys. Ich hab dich nicht erstellt. Du hast erstellt. Ich weiß, wie du aussiehst, Trimax. Jetzt ist mir eingefallen, du siehst verdammt nochmal aus wie Dieter Bohlen. Was? 100%ig, du siehst aus wie Dieter Bohlen in jungen Jahren. Diggi, Noreax, ganz kurz. Was war eigentlich beim Winter-Event los? Du warst ja so maximal besoffen und unangenehm. Digga, keine Ahnung, was du meinst. Lass einfach ins Spiel, Jungs, bitte. Nee, ist so. Ich bin drin, ich bin drin. Chill mal, Digga. Ich geh auch rein. Ich bin auch drin. Abfeuern. Wo bist du, Max? Welche Richtung ist das? Jetzt sind wir dabei. Ich bin da, ich komm nach oben, Gottheit in der Luft. Ja, lass uns mal kurz von den Ficken auf. Lass rennen, rennt, Jungs. Kommt hinterher. Lauf zu Max. Digga, nachts kommen hier raus. Nachts ist hier voll unsicher. Scheiß doch wieder ins Tod, rennt. Sorry. Doch nicht, Mike, das ist alles voller Monster. Noreax hat nicht ausgeleuchtet. Hä? Ich war die ganze Zeit nicht online. ich konnte nicht joinen. Du bist ein Wichser, ja? Also vorhin war der Start leichter. Aber es ist auch, also ich muss sagen, es nervt gerade extrem, dass wir im Dunkeln gestartet sind, muss ich sagen. Also das ist extrem nervig, finde ich. Aber egal. Ja, G-Time ist natürlich unlucky für ihn, dass Ark, also dass er jetzt das Ark und das Spiel gleichzeitig rausgekommen sind. Bisschen unlucky, aber ich muss sagen, ich habe mich auf das Spiel hier sehr gefreut. Dementsprechend müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So, und ich muss sagen, ich habe auch Bock auf das Projekt hier mit den Jungs. Ja. Also ihr wollt hier jetzt in dem Bereich alle euch eine Bude bauen, oder? Ja. Ja, erstmal. Wir gehen mal in die Höhle. Willst du mitkommen? Monte? Ja, ich würde erstmal ganz kurz ein bisschen equippen. Also ich brauche so ein bisschen. Okay, dann gehen wir jetzt in die Höhle. Ja, Bro, okay, danke fürs Warten. Easy, kurz, danke dir. Nee, ich hab gefragt. Ja, ich will. Ja, ich hab kein Essen, kleine Kippen, wir gehen jetzt einfach in die Höhle. Ja, aber wartet doch kurz einmal ein wenig. Also 2 Sekunden. Ja, mit Max ist immer stressig. Ich kenne das aus der Weile Games. Das habe ich in Ark gesehen. Okay, ja, dann lass in die Höhle, komm. Wo bist du? Und dann ist 8:30 Uhr noch nicht drin. Wo seid ihr denn? Bist du schon in die Höhle rein? Hier ist die Höhle, guck mal. Okay, Wo? gut. Ist ein Eingang gebaut. Okay, let's go, lass in die Höhle. Richtig gut gemacht. Dieter Bohlen. Hier PvP-Action. Noreax, wir brauchen deinen Skill jetzt. Wenn wir hier links reingehen, komm mal mit. Hier lang. Das hasse ich, hier, ja. Wir sind jetzt, Hier ist Eisen. Ach du Scheiße. 1000 Spinnen und Support und infizierte Todesratten. Die bräuchten Oh, aber what the fuck, hat das gerade geleckt. Die ganzen Cocoons, ich hab über Angst vor Spinnen, Bro. Oder? Ah, da seid ihr. Bei mir leckt das so brutal. Leckt das bei euch auch immer noch so? Ja, Gar die nicht. Spinnen haben Range. Bei mir gar nicht. Du willst die Cocoons kaputt machen. Das ist ein Spawn oder so Scheiß. Du brauchst viel zu Spinnen. Ich greife jetzt mal eine Spinne an. Ich übernehme mal. Sauber. Super. Ist aber so. Ach, die Cocoons kaputt. Ich hab da kommt neue raus. Das Sorry, ist nochmal geil ekelhaft gemacht. Ich glaube, wir können sie nicht gegenseitig klar machen. Boah, wie die dann, wenn die tot sind, wie die dann auf Rücken gehen und so ihre Beine zusammen machen, ist so derbe eklig. Digga, als wenn du hier wirklich in-game Spinnangst hast. Bruder, ich finde das einfach so eklig, wenn was mehr als 2 Beine hat. Das ist aber geil, dass das ekelhaft ist. Hä? Hä? WTF? Ich bin geklettert und bin jetzt wieder bei uns am Spawn. Ja, man kann irgendwie klettern. Sorry, Ja, aber ich bin wieder am, also Tageslicht. Ja noch. Versteht ihr? Kann sein, dass du durchs Klettern irgendeinen Bug hattest und dann über die Welt teleportiert wurdest. Ja, genau das ist passiert. Ja, Max, bau mal eine Eisenfarm. Boah, jetzt mal einen Kaktusturm, Alter. Ah, ja, aber ich ist denke, so Max. Farm Mechanics wird es dir nicht geben, oder? Glaube ich nicht. Pass auf, Max. Oh, du hast da einen am Arsch. Ich bin gleich tot. Max, Hilfe. Ich helfe, er ist Danke. tot. Wie hast du dich nach oben gebackt, Monte? Ich würde das gerne einmal reproduzieren. Ich bin einfach geklettert und war auf einmal in der frischen Luft. Also ich habe das gar nicht bewusst gemacht, um ehrlich zu sein. Also wir sind, das ist jetzt offiziell ein Craft Attack Projekt, nur damit ihr es nochmal versteht, ja? Und wenn ihr euch das Spiel direkt holen wollt und supporten wollt, könnt ihr es mit Creator Code Get On My Level machen. Kostet euch 1 Euro mehr, supportet mich, supportet uns bei Dingen, die wir machen. So, hoffentlich. Ich glaube, die spitzt. Bitte, gib mir Tageslicht. Also ich sage euch ehrlich, ich bin wirklich schwer begeistert von dem Spiel. Also mich holt das Spiel komplett ab. Ich finde das wirklich richtig, richtig cool.
Ist das hier, wo wir bauen wollten? Wollt ihr hier alle auf einem Fleck bauen oder will jemand sein Haus woanders hinbauen? Also wir bauen hier, mit dem gerade im Haus bauen wir hier. Ja, ja, klar. Aber du kannst auch ein eigenes Haus bauen. Also ihr wollt ein Haus gemeinsam bauen? Ja, ich glaube ja. Ja. Sonst auch eine Wir müssen wir müssen sonst alle das Ding ist, wir müssen halt irgendwie 6 Workbenches machen und alle 6 Workbenches upgraden. Und wir können die alle benutzen. Ja. Ich glaube, es ist jetzt doof, wenn wir jetzt 6 mal 6 Workbenches bauen. Wir können ja auch die ersten 3 Tage zusammenspielen und dann kannst du ja ein eigenes Haus bauen, das geht auch. Ich meine, du kannst auch jetzt ein eigenes Haus bauen und einfach bei uns die Workbenches mit upgraden helfen. Geht auch. Ja, ich hätte einfach hier an der Ecke kleine Bude gebaut, so auf schnelle Welle. Wisst ihr, wie ich meine? Du, tut dir keins fahren. Ja, was wollt ihr, also wie lange sollen wir denn an dem Haus bauen? Oder wollt ihr ein riesiges Haus bauen, so mäßig? Ja, ein Riesenhaus. Ein Riesenhaus. Aus Holz oder aus was für Material wollt ihr das bauen? Du kannst ja auch ein kleines Haus bauen, auf der anderen Flussseite oder du kannst hier chillen, du kannst aussuchen, was du magst. Ich würde jetzt erstmal den Grundriss des Hauses machen. Ich habe genug Holz. Wo? Große Halle, aber da kommen noch 10 Workbenches. Aber wo wollt ihr das denn hin? In diesem Bereich hier? Ja, ja. Was geht ab? Jo, moin. Moin. Hier hinter kannst du so eine Wand machen. Ja, ich mach ein bisschen dichter am Wasser. Ich bin an der Base irgendwie einfach so nach links gelaufen. Ich hab 60 Kupfer. Oh mein Gott, gib her, das reicht für Workbench Level 2. Hier. Super gespielt. Digga, Max ist immer so geil. Wie sehe ich denn meinen Ping? 240 FPS, aber auch viel zu viel. Network, Ping, 40 MS, ist das? Ja, das pass mal auf, das geht gleich hoch auf 4000. Aber es immer auf 6000 sind, ey, weil bei mir ist auch alles cool. Ich habe jetzt gerade auch einen, warte mal, ich check mal. Ich habe auch einen 40er, 45er Ping. Ja, bei mir läuft auch. Eigentlich. Okay, ich kann Workbench Level 2 machen. Ja, wir haben alles. 30 Kupfer, 20 Eisen und 20 Stoff. Ich drücke einmal auf Upgrade. Digga, Max ist so verkraftet schon direkt. Geil, aber ich würde sagen, lass uns alle Eisenrüstung machen und so und dann einfach questen gehen, irgendwie looten irgendwie, weißt du? Ja, so. ja. Safe. Upgrade ist fertig. Ja, okay, das nächste können wir knicken. Das nächste Upgrade braucht Thorium-Ingots und Kobalt-Ingots. Also ich bespaß jetzt hier das Zuhause. Mal gucken, ich bin jetzt hier nicht Mr. komplett kreativ, aber ich gebe mir wirklich Mühe. Und das Spiel gibt mir wirklich geile Vibes. Mann, warum klettert er nicht? Man kann doch klettern. Was soll denn die Scheiße jetzt hier? Hallo? Okay. Ich hoffe, dass das Endprodukt dann cool aussieht. Bin am Überlegen, das zu holen. Ja, also ich kann dir empfehlen, das dir zu holen. Also ich persönlich, mir macht es wirklich viel Spaß. Aber natürlich Geschmäcker, ist ja klar, sind verschieden. Wo rennt ihr denn jetzt gerade alle rum? Habt ihr irgendwie alle so eine Mission oder? Wir sind hier... Ich kann nicht spielen! Scheiße, ich hab einen 11.000er Ping! Ich kann nicht meine Workbench öffnen, ich geh voll Crash out! Digga, was habt ihr für Probleme? Genau dieselben Probleme leider. Bei mir ist die ganze Zeit ein 30er, 37er Ping. Hast du noch leichtes Leder, aber halt unverarbeitet? Ich sammle gerade für uns. Wie viel brauchst du denn? 2 Stück nur für den Schlafsack brauche ich das. Also leichte Haut oder richtig Leder? Nee, leichte Haut. Ja, 2 Stück habe ich. Ich kann dir die eben vorbeibringen, aber Wo hast du die herbekommen? Aus Kühen? Kühe. Nee, ich habe gerade so einen kleinen Vogel getötet. Weil ich krieg die ganze Zeit nur so... Was machst du gerade, Max? Ich bin mich brutal am Konzentrieren, nicht zu platzen. Digga, wie du da stehst mit Dieter Bohlen-Gesicht und völlig verzweifelt. 21 Spieler müssen schlafen. 21 Spieler müssen schlafen für Tag? Also das ist, da gehe ich Crash out. Also da gehe ich Crash out, das weiß ich jetzt schon. 21 Also ich öffne die Cooking Bench, leg Fleisch rein und dann crash mein Game. Disconnected vom Server. Ja, aber in erster Linie liegt es ja dann am Spiel. Oh. Weiß jemand, wenn die Mobs ein Agro-Reset haben, setzt sich dann auch deren Leben auf 100% wieder hoch? Sehr gute Frage. Nee, weiß ich aber nicht. Gibt's nicht. Geil. Nein, das ist nicht euer Ernst, oder? Aua. Okay, wir machen das.
Nichts unterpingen. Nee, ich bin raus. Och nee. Max, hör mir zu, hör mir zu. Es geht nicht. Ich glaube, es wird wie ein Crafting sein. Du musst dir gleich was runterladen, dass nur dein Game über einen anderen Ding läuft. Und dann ist das alles gefixt. Lass Homie einfach kurz arbeiten. Wie lange? Wann reden wir? Mach doch eine Runde Clash kurz online. Ja, Clash kurz bisschen, Digga. Spiel an die rum oder so, Bruder, aber es wird gleich gefixt sein, glaube ich. Ich brauche anderes Holz. Das ist nicht dieses Holz, ne? Nee, das ist das nicht. Birke, ja, aber Diggi, Birke. Ist das hier nicht Birke? Bitte. Bitte. Sterbe. Stirb. Ich bin gleich tot. So, okay, aber ich bin trotzdem gleich tot. Ist das hier Birke? Nee, das ist auch diese scheiß Aspe, Mann. Probleme. Alles will mich töten in dem Spiel. Wirklich alles will mich platt machen. Aha, das war Birke. Okay. Ja, gut. Monte, hast du alle Workbenches zerstört? Nicht zerstört. Er baut gerade schon die Truppe. Wo hast du dieses Rack gemacht zum Leder aufhängen? Ich will ein paar mehr machen, weil das links außen, aber das machen wir, also das stelle ich alles gleich nochmal um, okay? Gib mir mal kurz. Okay, das ist geil. Boah, habt ihr 2 Kupfer für einen Blacksmith-Table? Dann können wir bessere Waffen machen. Ja. Oh, geil. Hier in dem Spiel. Ja, wirklich, das ist krank. Das ist cool. Was kann man? Also so hochklettern. Ja. Das ist auch sehr cool gemacht, finde ich auch, ja. Insgesamt, also hätte ich niemals gedacht, ne? Aber das Spiel ist schon super sexy. Auch dass du direkt in den Kisten eine Funktion hast zum Sortieren, alles reinpacken, alles rausnehmen. Ja, es macht einfach Spaß. Ich sag, das ist das, worauf es ankommt. Es muss einfach Spaß machen, das Game. Ja, ich glaube, dass viele einfach nicht mehr so ganz hinkriegen heutzutage. Ich habe die Betten hier abgebaut, sorry, falls sie euch hören. Ich sag dir ehrlich, also man kann gar nicht so richtig erklären, warum, aber alles, was du hier machst, kommt dir schon vertraut vor. Also du kennst es, aber es ist trotzdem anders. Also, weißt du, das Craften, Blöcke abbauen. Du hast das Gefühl, du spielst, also du hast eine dicke Connection und ich glaube, deswegen wird dieses Spiel auch so erfolgreich. Meine persönliche Meinung, jeder, der Minecraft gespielt hat und Minecraft aber auch enjoyed hat, wird das Spiel auch enjoyen. Und deswegen wird, glaube ich, dieses Spiel nicht, wie viele denken, ein Dead Game sein, sondern viele Minecraft-Spieler, die seit Jahren oder ein Jahrzehnt oder länger schon Minecraft spielen, werden sich in dieses Spiel hier verlieben. Weil es vom Spielprinzip das gleiche ist, aber noch viel mehr bietet. Ja, und von Anfang an vor allen Dingen auch direkt darauf ausgelegt wird, dass man halt hier so User-Generated Content und so mit reinbringt, ne? So Minigames und sowas. Ja. Alles. Das riesen Fokus drauf. Wenn Also man überlegt, bei Minecraft, was da alles entstanden ist, die ganzen Modpacks, Hexen und was damals alles gab, die riesig sind. Minecraft Create ist ja auch riesengroß, so viele Leute spielen das. Und das ist aber eigentlich gar nicht offiziell supported. Das heißt, es ist unglaublich aufwendige und nervige Wege, da was zu programmieren und zu bauen. Und Hytale hat das bereits integriert, supportet das, hat eine riesengroße Basis geschaffen. Und du musst halt überlegen, dass jetzt schon vor Release, vor über einer Woche, wurden schon teilweise Videos gezeigt, wo Leute schon bereits fertige Mods für Hytale gebastelt haben und schon fertig für Day One haben zum Download. Das habe ich bei dir im Video gesehen, dieses eine Top-Down-Ding. Ja, genau, zum Beispiel dieses Rook-Ding. Wie heißt es? Also auch die Vampire Survivors so ein bisschen. Ja, oder wie halt hier, wie hieß das nochmal? Das ist ein gutes Beispiel. Nee, das ist Binding of Isaac. Doch, Binding of Isaac ist ja auch ein gutes Beispiel. Und das halt einfach easy in Hytale einfach gebaut. Mit der Basis, die jetzt schon geschaffen ist. Das ist in der Tat sehr cool, ja. Oh, ich hab Zähler verstanden. Haben wir diese Recycling-Bench.
Nee, also die habe ich noch nicht. Die Recycling Bench, was meinst du jetzt? Ja, wo man Sachen recyceln kann. Ich habe halt so. Ja, das geht. Wir brauchen erst Tür auf zur Zeit. Das geht? Ja, Home jetzt einfach gefixt. Wir sind zwischen 40 und 80er Ping, aber es sieht aus, als würde es einfach gehen. Welcome back, Jungs. Geil, das freut mich für euch beide sehr. Kann Eis Jetzt starten wir rein! Jetzt wird reingekraftet, ihr Säcke. Ich muss gleich offline gehen, welcher Craften schön, Alter. Das wird reingehalten. Ich habe heute meiner Freundin zugesagt. Monte, wenn ihr so anguckt, ich habe in der Gruppe habe ich das mal einen Link geschickt. Da ist von Twitter ein Video, wo der postet hat, was sie gebaut haben. Ja, cool. Das kann halt jeder erschaffen. Geil. Okay, ihr habt die Workbench abgebaut und wieder aufgebaut und jetzt hat die alle Level verloren. Ja, aber das Alle Level verloren. ja, aber Max, das wusste man auch nicht. Sei doch nicht so streng. Ja, ich weiß. Was hast du denn im Bricken gemacht? Mal so als Frage, was hast du denn gemacht in den letzten 1,5 Stunden? Ja, eine tolle Ausrede. Geleckt. Ja. Ich habe richtig geleckt. Ich will das Upgrade direkt wieder rein, würde ich sagen. Ja, mach. Kleiner Dick, was das gefunden? hier alles ausheben oder was? Ich heb das hier alles aus, ja? Was sagt ihr? Seid ihr zufrieden? Das sieht doch erstmal ganz gemütlich aus, oder nicht? Das sieht geil aus hier erstmal, ja. Damit kann man Tiere fortpflanzen. Wir brauchen ja jetzt für alle unendlich viel Leder. Essen kann vor allen Dingen man hier auch. eine Kuhherde und sowas machen? Weißt du das, Early? Ich hab's nicht rausgefunden. Du kannst dir auf jeden Fall Tieren nähern, wenn du normal läufst. Wenn du rennst, flüchten die vor dir. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwas an Food gibt, was du denen geben kannst. Aber ich habe in Erinnerung, dass es noch nicht gibt. Ich glaube, was man auch machen kann, ist zum Beispiel Mais anpflanzen, würde ich mal sagen. Also Mais sättigt auch sehr gut. Ja, genau, richtig. Und Mais kannst du auf den Grill hauen und dann hast du Maiskolben. Und die geben, also zumindest von dem, was ich jetzt getestet habe, gut Power. Also die geben gut Energy. Kannst du dann am Campfire einfach anmachen. Was packt ab? Ja, unterschiedliche Holzfarbe. Ui. Oh, ich finde das irgendwie geil, dass du einfach das Haus baust. Ja. Ja, das ist nicht zufriedenstellend. Oh, hier laufen riesengroßer Troll rum. Oh, der hat einen dicken Hammer in der Hand. Oh. Ja, Chat, lasst euch da gar nicht drauf ein, wenn Leute so negativ dem Spiel gegenüber sind oder ähnliches. Lasst die da einfach reden, so. Wisst ihr? Warte, wo bist du gerade, Wieland? Ich bin ganz weit im Norden. Ich komme gleich zurück. Mach mich jetzt auf den Rückweg. Ich liebe Wieland, ehrlich. Du musst immer dran denken, wie du Bless ausgeboxt hast, Digga. Einfach Knockout gehauen hast. Das ist die Erinnerung, die du hast, Alter. Geil. Das ist so lange her auch inzwischen, ne? Ja, aber du warst da, also ich spreche dir jetzt nicht ab, aber du warst da so unfassbar eine Maschine, Digga. Holy shit, warst du da eine Maschine. Und wie ich noch deine Eltern kennengelernt habe. Deine Schwester hatte ganz lange Zeit das Profilbild mit dir drin, bei WhatsApp einfach. Ernsthaft? Das mit dir gemacht hat, ja, das ist richtig lange Profil bei WhatsApp gehabt. Ist doch süß. Da fand ich auch süß. Weißt du mal, wo es weiches Holz gibt? Das ist wichtig. Sehr wichtig für uns. Nee. Was macht weiches Holz? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ganz kurz, hatte ich deine Schwester in dem Hotel getroffen mit deinen Eltern zusammen? War das da oder wann war das? Oder wo ist das Fotos entstanden? Ich glaube, boah, das weiß ich. Ich glaube, das war aus der Tribüne. Das war in diesem oder so, ja. Glaube ich. Mhm. Deine Eltern waren auch so Kings, die waren so sympathisch, Mann. Ja. Und hat Trimax, Max, hast du nicht doch abends im Hotel gekotzt? Irgendjemand hat dich doch völlig Koma ins Hotelzimmer gebracht, oder? Ich? Nach Max. Ja, irgendeine Geschichte war da. Stimmt dir, der Arm war krank. Irgendjemand hat dich das erste Mal völlig besoffen. Ja, irgendjemand hat dich völlig besoffen in dein Hotelzimmer gebracht. Du hast doch gekotzt. Wer war denn das nochmal? Nee, das war das nicht so, dass ich, dass mir die Rezeption das falsche Schlüssel gegeben hat. In dem Zimmer, wo, wie heißt er nochmal? Abo. Nein, irgendein deutscher Nationalspieler. Ich hatte die Rezeption hat das gleiche Zimmer gegeben und ich habe da einfach gepennt in seinem Zimmer. So, Max, das war der Abend, wo du die ganze Zeit Wodka bestellt hast, die mir in die Hand gedrückt hast und ich nur für dich halten sollte. Du bist krank, Max. Das stimmt, die hast du echt gut gehalten. Ich musste immer mit 3 Getränken rumlaufen. Das war eine richtige Schalkerbox. Nee, das war was mit Abu, 100%ig. So, aber geil, was die gerade zusammencraften. Das sieht irgendwie geil aus, das. Finde ich auch. Ich mache jetzt 2. Etage. Oben und am Dach wird unser Schlafplatz. Boah, ja, das ist geil.
Also ich habe einfach nicht gedacht, ehrlicherweise, ich habe einfach nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht und so geil ist. Bin ich ehrlich. Und was ich auch cool finde, man hat nicht dieses Problem, also in Minecraft ist es ja so, du bist irgendwann, also du bewegst dich, hast Hunger, aber hier musst du gar nicht so, also ich mache die ganze Zeit, aber mein Appetit, also ich muss, wisst ihr, was ich meine? Es gibt keinen Hunger, man hielt hier nur Leben mit Öl. Ja, das finde ich voll geil, Digga. Das ist viel geiler. Ich finde es auch geil, dass es ein bisschen schneller gemacht ist, Holz zu farmen. Dass du nicht erstmal 10 Jahre lang Holz farmen musst, bevor du was machen kannst. Als ich die großen Bäume gesehen habe, ich habe mir nur gedacht, boah, bitte nicht, ey. Ich habe gar keinen Bock, da in diese Baumkronen rein zu crawlen und dann da irgendwie diese Sachen rauszuholen. Das ist immer so nervig in Minecraft, wenn du irgendwie großen Bäume hast. Nee, Chat, guck mal, ich verstehe, dass ihr denkt oder dass der Call Lea zu sagen, ey, OKF wird heute nicht, ich stream länger. Ein Mann, ein Wort, das ist einfach so. Ich bin kein Freund davon, immer zu vertrösten. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, man hält seine Versprechen. Und wisst ihr, ihr kennt doch die Weiber. Wenn wir jetzt mal Tacheles reden, okay? Ihr kennt doch die Weiber. Ich rufe jetzt Lea an und sage, ey, ich will später noch weiter streamen, es macht gerade zu viel Spaß. Sie sagt, kein Problem. Mach das, mein Schatz. Ich wünsche dir viel Spaß. Aber bei der nächsten Streiterei wird das Argument ausgepackt, Zocken ist dir wichtiger als Zeit mit mir verbringen. Ihr wisst, Falle. Es ist einfach so. Deswegen, macht nicht diese Fehler. macht nicht die Fehler. Das ist einfach so. Und das kann man den Frauen auch nicht verübeln. Aber Frauen sind halt einfach von der Denke ein bisschen anders als die Männer. Und auch deutlich emotionaler. Ist ja auch in Ordnung. Deswegen lieben wir auch die Frauen. Aber tappt nicht in die Falle oder stellt euch selber nicht eine Falle. Punkt. Das ist der einzige kleine Negativaspekt, den ich hier sagen kann. Also das einzige ist, dass das Spiel in der Nacht zu dunkel ist. Ich bin komplett gleich tot. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Na, Schatz. Oh, hast du zugehört? Nee, ne? Achso, nee, alles gut. Nee, alles gut. Ich habe nichts Schlimmes gesagt. Was? Du fragst Yusuf? Jungs, Probleme? Ich guck, sie macht diesen jetzt. Kein Problem. Yusuf! Yusuf, du dummer Wichser! Ja, aber habe ich recht oder habe ich recht, Schatz? Wieso habe ich nicht recht? Ja, ist doch in Ordnung. Mache ich ja auch nicht, diesen Modus. Nein, alles, nein, 100% nicht, Schatz. Ich wusste ja selber nicht. Ich sag dir ehrlich, das Spiel ist wirklich eine 10 von 10 und ich freue mich auch schon direkt morgen reinzugehen. Aber ich freue mich auch, ich sitze seit 12 Uhr am PC. Wieso bist du sauer? 5, 4, Wie deine Hose ist weg, seit Agatha da war. Die ist noch in der Wäsche. Okay, Freunde. Das war unser erster Tag in Craft Attack Hightail. Ich hoffe, die Jungs Schaden. Könnte ich aus 1000 sind zufrieden. runterspringen? Grund, Wenn ich richtig im Moment kletter wie vor. Grundriss steht. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Safe. Also es sieht schon gut aus. Eventuell machen wir das hier noch eine Etage niedriger. Hier die Höhe finde ich super. Hier könnte es eventuell eine Etage zu niedrig sein von der Deckenhöhe, aber ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich würde sagen, für den ersten Tag habe ich auf jeden Fall was für die Jungs gezaubert. Also es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Bin sehr happy. Und wenn ihr euch das Spiel holt, vergesst nicht, support the creator, get on my level, um kostenfrei zu supporten. Hallo Jungs. Ja, wo seid ihr auf der Insel? Hallo. Ich verabschiede mich. Ich habe jetzt... Also, hey, war ultra geil. Ja, ich mache das Haus morgen weiter. Ein geiles Haus gebaut. Obere Etage sind die Schlafplätze, aber die Treppe da hoch und so, ich mache das noch alles fertig. Ich habe jetzt erstmal nur den Grundriss so halbwegs gemacht. Ja, wir bringen jetzt Zeug mit für... Wie bitte? Ja, wir bringen dir jetzt Zeug mit für Tools und so. Und sehr, sehr geil. Danke, Jungs. Eine Hand wäscht die andere. Ich habe richtig Bock. Unerwartet geil, das Spiel. Das muss ich wirklich sagen. Unerwartet geil.
Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Ja, es ist wieder Zeit für so eine Reaction, meine Freunde. Ja, Shayuka ist wieder zurück am Start, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Sie hat in dem Stream hier auch sehr lange über Manuel Ostermann gehetzt und Lügen verbreitet, dass er ja, sich selber als Fascho bezeichnet und so weiter, mit einem komplett aus dem Kontext gerissenen Zitat. Das Ganze habt ihr hoffentlich auf Kuchen TV schon gesehen. Und wir reagieren ab hier jetzt nicht auf die ganzen 2-3 Stunden, Digga, ich halte keine 3 Stunden Shayuka aus. An der Stelle hat sie aber viel über den alten Beef und so weiter noch geredet und auch ein bisschen über mich. Und ja, wir skippen mal so ein bisschen durch den Stream und gucken uns mal so das Wichtigste an, was sie da herausgehauen hat. Sie hat unter anderem auch wieder über mich gesprochen. Und ja, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und dann würde ich sagen, geht's los. Was soll es mir bringen? Es ist halt super peinlich und super fragil, wie vor allem Männer in dieser Dynamik seit 3 Jahren immer weiter eskalieren und halt überhaupt nicht raffen, wie sie sich zum Affen machen. Ja. Wir sind diejenigen, die eskalieren. Nicht die Person, die David Dragomirovic damit beauftragt hat, eine ganze Webseite gegen KuchenTV zu erstellen, wo alle negativen Punkte über KuchenTV drinstehen und alle Skandale aufgelistet werden. Wir sind auch nicht diejenigen gewesen, die diesen Spitzel-Discord haben, in welchem dann irgendwie, keine Ahnung, meine Privatadresse gedoxt wurde und die Privatadresse von Jakob und ein Bild von Jakob. So, das ist also wirklich, das muss man sich mal überlegen so. Also alles, was wir machen, ist einfach Videos zu produzieren. Das war's. Wir haben einfach nur Videos produziert. Und sie haut eine kranke Aktion nach der anderen raus und setzt sich dahin und labert sowas. Ich verstehe das nicht. Ist übrigens auch lustig, ich weiß gar nicht, ob das noch drin ist. Okay, haben die jetzt geändert. Kuchenfights hat nämlich einen neuen Beitrag gemacht gehabt. Und da stand, also der wurde am 12. Januar gepostet. Und da stand ja in einem Stream am 13. Januar hat er Folgendes gesagt. Das haben die geändert. Aber sollen sie es mal, ich wünsche ihnen... Sonst hätten sie nicht in die Zukunft geguckt. Ich wünsche ihnen, sollen sie noch 20.000 Videos machen. Das ist ja das Schöne. Es passiert nichts. Es passiert überhaupt nichts. Ich bin keine Vollzeit-Influencerin mehr. Es gibt keine Firma, keine Kooperation, gar nichts, was man mir mit irgendeiner falschen Hasskampagne versauen kann. Absolutely nothing. Meine Core-Community ist linksradikal. Wenn sie die letzten 3 Jahre nicht davon überzeugt worden sind, dass ich ein schlechter Mensch bin, dann wird es die nächsten 2 Jahre nicht durch noch mehr Videos passieren. Und auf die gleiche Art und Weise werde ich auch bei der Gegenseite keine Veränderungen mehr. Ja, aber was ist das für eine Aussage? Also Bruder, der Grund, warum ich drauf reagiere, ist, weil es einfach ein Money-Glitch ist. Shayuka ist halt einfach strunzdumm, aber sie merkt das nicht. Weißt du, das ist so, in so einer Serie wäre sie so der dumme Charakter, der aber nicht weiß, dass er dumm ist. Und deswegen die ganze Zeit halt dumme Aktionen bringt, aber denkt, dass das halt voll klug ist. Und es ist einfach ein Money-Glitch. Das ist der einzige Grund, warum ich darauf reagiere. Bruder, also jetzt mal ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, ob du 500.000 oder 10.000 Zuschauer hast. Also für mich wäre es geil, weil wenn du 10.000 Zuschauer hast und ich reagiere da drauf, dann nehme ich ja auch was von deinem Hype dann mit. Also mir ist das wirklich einfach Wumpe. Also ich kann ja auch nur für mich sprechen, aber zumindest für mich ist es halt so, ich will auch gar nicht, dass die aus dem Internet verschwindet oder sonst irgendwas. Also die soll einfach weiter ihren Content machen, damit ich auch Content habe. So, und natürlich erreichen wir ihre Community nicht. Das sind halt auch einfach sehr dumme Menschen, muss man halt sagen. So, aber ist doch auch okay. Wo ist das Problem? Wir klären halt unsere Communities auf über den Schrott, den du laberst. Weißt du, das ist genau das Gleiche. Manu Thiele zum Beispiel hat ein Video über die WM in Katar, über die WM jetzt nächstes Jahr gemacht, dass die halt super aufgeblasen ist und so. Da könnte man auch sagen, ja, mach doch noch 500 Videos, wo du das kritisierst, du wirst doch eh nichts ändern. Hä? Also man darf doch trotzdem seine Meinung dazu sagen. Verursachen, damit dass ich irgendwas sage oder nicht sage. Es sind einfach komplett verhärtete Fronten und es macht überhaupt keinen Sinn, in einen Austausch oder in einen Diskurs zu gehen. Für was? Die eine Seite verdient damit Geld, über andere Leute herzuziehen. Die andere Seite streamt zum Spaß und macht politische Arbeit aus Überzeugung und interessiert sich nicht dafür, wie Nazis zu irgendwas stehen. Ja. Das habe ich im Video vergessen. Der hat selber Nazis genannt. Schon wieder. Wenn Shayuka das Wort Nazis sagt, dann kann man sowieso schon alles vergessen, was sie sagt. Aber, Bruder, warum sind wir jetzt schon wieder alles Nazis? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ja, weiß ich nicht. Nehme ich einfach mal so hin. We're never going to get the same ground points. Wir werden uns niemals einig werden. Da hat sie aber recht. Ganz ehrlich, der Tag, an dem ich einer Meinung mit diesen Leuten bin, ist auch der letzte Tag, an dem ich streame. Weil dann braucht es mich als Influencer nicht mehr. Wenn ich in meiner eigenen Würde und in meiner Selbstüberzeugung so hart gesunken bin, dass ich diesen Leuten recht gebe,
dann bin ich auch wirklich obsolet. Ich bitte euch darum, dass ihr mir dann alle empfohlen. Dass ihr alle jegliche Subscriptions bei mir einstellt. Dass ihr Ja, es ist schon schlimm, wenn man irgendwo auch mal eine gleiche Meinung hat. Also ich weiß nicht, ich habe ja ein Video über Feuerwerkverbot hochgeladen. Da würde mich schon interessieren, Shoyoka. Also wie siehst du das denn? Bist du für ein Feuerwerkverbot oder bist du dagegen? Wäre ja komisch, wenn du auch dafür wärst, weil hätten wir die gleiche Meinung, ne? Da müsst ihr jetzt leider alle Shoyoka entfolgen. ihr alle entfolgt und nie wieder einen Stream bei mir einschaltet. Weil das wäre wirklich einfach peinlich. Sagt sogar, dass sie ist keine Vollzeit-Influencerin mehr, ne? Sie arbeitet irgendwie jetzt so auf dem Hof mit Pferden und so weiter noch. Aber ich meine, kann sie ja machen. Aber wir können doch trotzdem auch weiter Videos darüber erstellen, wenn sie halt dumme Scheiße labert. Ich verstehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Inakzeptabel. Dankeschön für den Sponsor. Ja, 9 to 5, wirklich. Es gibt nichts Peinlicheres. Ich finde es auch interessant, dass in der Dokumentation von Arte Herr Ellis Beispiel für popkulturellen Antisemitismus genommen wird. Okay, warte. Antisemitismus und ich hätte die Realität von jeder einzelnen Frau. Ich antisemitisch sei und du denkst dir nur so, alles klar. Das heißt, der größte Fehler, den ich als Influencerin mache, ist, dass ich politisch so weit gebildet bin, dass ich Talking Points bringe, bevor sie im Mainstream angekommen sind und mich damit abfinden muss, dass ich jedes Mal, wenn ich was sage, dafür als extrem bezeichnet werde und ins Lächerliche gezogen werde, nur damit 2 Jahre später... Okay, aber das hören wir uns doch mal an. Dokumentation von Arte, Alice Beispiel. Ich dachte, das ist jetzt... Weil es gab irgendwo im Stream, hat die so 30 Minuten über Antisemitismus, glaube ich, gesprochen, aber das war nicht... popkulturellen Antisemitismus genommen wurde, während einem dafür vor etwa 2 bis 3 Jahren der Kopf abgerissen. Okay, wer wurde genommen? Ich habe den Namen jetzt nicht verstanden. Great, ne? Ist das nicht absolutely great, dass ich damals gesagt habe, dass Hogwarts Legacy Antisemitismus ist? Und ich so krass dafür angefeindet wurde, nur damit jetzt Arte sagt, Hogwarts Legacy ist Antisemitismus und ich werde als Antisemitin beschimpft. Und die gleichen Leute, die mir damals vorgeworfen haben, dass das ja kein Antisemitismus ist und dass ich übertreiben würde, teilen jetzt quasi, dass Hogwarts Legacy antisemitisch sei und du denkst dir nur so, alles klar. Ja, warum ist Hogwarts Legacy denn jetzt auf einmal antisemitisch? Hä? Hat die das damals überhaupt gesagt? Arte ist aber auch Schmutz. Ja, ich feiere Arte jetzt auch nicht so hart, um ehrlich zu sein. Hä? Das heißt, der größte Fehler, den ich als Influencerin mache, ist, dass ich politisch so weit gebildet bin, dass ich Talking Points bringe, bevor sie im Mainstream angekommen sind und mich damit abfinden muss, dass ich jedes Mal, wenn ich was sage, dafür als extrem bezeichnet werde und ins Lächerliche gezogen werde. Ja, ich verstehe jetzt gar nicht, wo das herkommt, dass Hogwarts Legacy antisemitisch ist. War das nicht nur transfeindlich? Also, wo das vor 3 Jahren, glaube ich, kam das raus, ne? War das 3 Jahre? So, da ging es doch eigentlich nur darum, dass das transfeindlich sein soll, wegen J.K. Rowling, oder nicht? Nur damit 2 Jahre später irgendwelche Männer das Gleiche sagen, was ich gesagt habe und dafür gefeiert werden. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch einfach die Lebensrealität von jeder einzelnen Frau. Das ist nicht irgendwas, was mich bricht oder stört. Das ist die Lebensrealität von jeder politischen Frau. Dass Frauen was sagen und sagen, hey, das ist so und so, dass Männer sich drüber lustig machen und sagen, und 2 Jahre später sagt irgendein Mann, das sagt selber und dann sind sie alle, oh, du bist so klug. Oh, du bist der Klügste von uns allen und der Schönste und du hast den saubersten Pimmel. So, ja. Okay. Es kommt nichts an eine gute alte Bromance ran, in der Männer einfach sich gegenseitig und sich selbst für das Größte halten. Ich wünschte, es wird nur dabei bleiben. Ich wünschte, es würde nur dabei bleiben, dann würden sie damit viel weniger Schaden anrichten. Es wäre halt auch... Ja, es ist halt lustig, dass die Person, die, glaube ich, in den letzten 3 Jahren nicht einen einzigen Fehler gefühlt eingesehen hat, oder sagen wir einen. Ja, sagen wir einen, damit sie nicht weint. Jetzt sowas sagt wie, ja, ihr haltet euch alle für den Größten. Also ich glaube, in der Zeit habe ich mich safe alleine auf YouTube 6, 7, 8 Mal entschuldigt oder so. Habe mich für Sachen gerade gemacht, während Shoyoka noch nie einen Fehler eingesehen hat, sondern stattdessen lieber irgendwelche Dinge aus dem Zusammenhang gerissen hat, um irgendwie noch die eigene Meinung bestätigen zu können. Weiß ich nicht, wer von uns beiden sich jetzt für den Größten hält, um ehrlich zu sein. Wäre halt auch schön, so. Ja, aber Pia, wie sollen wir uns sonst über dich aufregen, wenn du sowas sagst? Das wird man doch wohl noch machen dürfen. Klar, reg dich auf. Ist doch völlig in Ordnung. Gute Nacht, Leon Wolf, schlaf gut. Einfach Frauen reicht schon, stimmt. Das sind nicht nur politische Frauen. Der Pimmel lässt sich irgendwie nicht los, was? Ja, ist furchtbar. Pimmel sind halt wie so ein Autounfall. Man kann halt nicht wegschauen. Man kann halt einfach. Also zu diesem Artikel findet man nichts. Ich weiß auch nicht, was sie meint. Aber das ist halt das Ding, ich meine, das hat ja irgendwer einfach in die Kommentare geschrieben. Kann auch sein, dass das ein Troll gewesen ist oder so.
Und Schwirke übernimmt das anscheinend aber auch einfach, ohne das gegen zu checken. Ich weiß halt nicht genau, was überhaupt jetzt der Punkt gewesen ist, weil es ging doch bei Hogwarts Legacy nie um Antisemitismus. Das wüsste ich. Also gerade ich als Kuchen-TV weiß so, was ich vor 3 Jahren über Schwirke noch gesagt habe. Oder was es da ging. Man muss nicht mal politisch sein, reicht schon, einen Job zu haben. Klassiker im Meeting. Frau sagt was, der Mann wiederholt 3 Minuten später. Oh, ganz toll. Okay, ich glaube, jetzt muss Jede ich weiter Frau nach vorne weiß es. gehen. Jede Frau weiß Junge, es. Und die meisten Ankonymous, 10 Habibabis, Dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Männerhass. Gewalt einfach nicht an der Stelle. Weil ich weiß, dass sie irgendwo an der Stelle, ich glaube, es muss so eine Minute vorgehen, hat sie relativ lange über die Meinungsblogger-Barriere geredet. Dann einfach, sag ich mal, so hart sein und sich eingestehen, dass man seine wichtigsten sozialen Kontakte und seinen sichersten Raum nicht in der Öffentlichkeit auf Social Media hat. Und auch nicht, dass halt konstant über Shoyoka gesprochen wird, statt über politische Inhalte, die ich setze. Das heißt, für diese ganzen Boots bin ich das Hauptthema. Mit wem bin ich zusammen? Wo wohne ich? Wie viel Grad hat es bei mir draußen? Wie sehen meine Fingernägel heute aus? Und alles davon ist nichts weiter als ein trauriger Versuch einer politischen Diskursverschiebung, weil sie halt wissen, dass 90% von ihnen nicht imstande sind, mir politisch das Wasser zu reichen. Ja. Ja, also wirklich. Deutschland würde es auch generell viel besser gehen, wenn Shoyoka Bundestagsabgeordnete wäre. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ja, guck, das ist halt genau das Ding. Ich habe ja auch in der Ofenkäse-Reaction auch kritisiert gehabt, dass dann irgendwie herausgefunden werden soll, welchen Wohnort hat sie, wo wohnt sie gerade. Dann wird irgendein Bild bei ChatGPT reingepostet. Jo, ChatGPT, wo ist denn das wahrscheinlich? So, und du gibst damit Shoyoka halt die Möglichkeit, sich wieder in so eine Opferrolle zu packen. Also sie hätte auch sonst irgendwas anderes gefunden, fair enough. Aber sowas ist halt auch wirklich unnötig, muss man sagen. Und ja, auch das mit den Fingernägeln. Ja, das war irgend so ein Post auf Twitter, ne, der mal rausgehauen worden ist. Ich habe das Bild, glaube ich, sogar noch genau im Kopf. Ja, auch das ist halt so unangenehm. Safe. Man darf hier aber auch nicht vergessen, und das ist halt wieder typisch Shoyoka, sie vermischt halt einfach wieder alles komplett zusammen. So, das sind halt irgendwelche Trolle, die sich ja über dich lustig machen. Und das kann man unangenehm finden und das ist auch okay. Aber es gibt doch wirklich mehr als genug Leute, die sich wirklich inhaltlich mit dir befasst haben. So ein Kuchen-TV, größtenteils auch ein Ofenkäse beispielsweise. Ein Jakob Rätsel hat das gemacht, ein Tobias Huch hat das gemacht. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Young Feldsalat hat das gemacht. Ich glaube, Kircho hatte auch schon was zu gesagt gehabt. Ne, eine Carina Pusch hat das gemacht. Also es gibt so viele Creator, die wirklich inhaltlich auch auf dich eingegangen sind und auf das, was du gesagt hast. So, das jetzt so hinzustellen, dass ja alles einfach, also dass jeder, der Videos über dich macht, nur darüber redet, wie deine Fingernägel sind oder mit wem du zusammen bist, es ist halt bescheuert. Und ja, es war wichtig zu wissen, mit wem sie zusammen ist, weil es ist ja David Dragomirovic. Ich kann den euch vielleicht sogar noch mal zeigen. Ich suche mal gerade, ob ich hier ein Bild von dem habe. Weil nämlich das Ding ist, dass der sich ja auch sehr krass für Shoyoka eingesetzt hat. Und das ist ja auch der Typ hinter Kuchenfights. Und natürlich ist es dann interessant zu wissen, okay, gibt es da vielleicht eine soziale Verbindung zwischen den beiden, dass sich da so für eingesetzt wird. So, natürlich ist das dann in dem Sinne wichtig. So, wer zum Beispiel meine Freundin ist oder wie die aussieht, was die macht, ist zum Beispiel scheißegal. Weil ich guck mal ganz kurz, kann ich das zeigen? Ja, hier, das ist übrigens David Dragomirovic. Na, dass wir hier, ja, nice, Digga, danke, ne, dass wir nochmal ein Bild von ihm haben. David Dragomirovic, ganz wichtig hier nochmal. Commander Dev, Dankeschön für den Prime Sub. Und da ist es halt wichtig so, ne? So zum Beispiel, wer meine Freundin ist einfach scheißegal, weil die macht halt nichts. So, die hat nichts mit dem Beef zu tun, die macht auch im Hintergrund nichts, die macht keine Videoscripts oder Webseiten oder sonst irgendwas. So, aber David Dragomirovic hat sich aktiv daran beteiligt, unsere Karrieren zerstören zu wollen, damit zum Beispiel Kuchenfights oder auch sein Montes Erben Twitter-Account, der übrigens tatsächlich stillgelegt worden ist. Ich wollte Shoyoka eigentlich damit dissen, weil die in dem Stream irgendwie gesagt hat, ja, ihr nutzt Twitter, das ist eine Kindermorde-Plattform, wegen diesen Grog-KI-Bildern, die da erstellt werden. Kesselchen, danke für den Prime-Sub. Oh, doch, vor 15 Stunden. Nein, ich hab's jetzt nicht im Video. Oh, Digga, wie ärgerlich ist das denn, Alter? Was hat Kuchen-TV machen lassen? Das ist ein Banger, Digga. Bruder, guck mal, der hat am 3. Januar hat David Dragomirovic das letzte Mal gepostet. Und gestern habe ich das Skript gemacht und aufgenommen. Da gab es diesen Post noch nicht. So, weil sie hat gesagt, ja, Ostermann, das ist ekelhaft, dass der auf Twitter ist, weil das ist eine Kinderrolle-Plattform. Und ich wollte halt sagen, ja, aber wenn dein Freund David Dragomirovic noch mit Montes Erben auf Twitter unterwegs ist, ist es cool, oder was? Digga, es gibt's einfach nicht. Ach, Digga, bitter, ey.
Das Video ist egal, Bruder. Ich bin der Letzte, der irgendwie, wie heißt das, der hier... Bruder, mir fallen in letzter Zeit so viele Worte nicht ein. Ich glaube, ich krieg Demenz oder so. Ich bin keiner, der auf dem Feinschliff in der Lage sind, überhaupt eine Diskussion. Also sie sind ja nicht mal in der Lage, mit einem Video, das aufgenommen wurde, abseits von einem Livestream, mit Skript zu widerlegen, was ich politisch sage. Sie kriegen ja nicht mal das hin. Doch. Kriegen wir die ganze Zeit hin. Geschweige das dann in einem Livestream zu machen. Ich habe mir einzelne Influencer angeguckt, die versucht haben, mir politisch irgendwas entgegenzubringen, da kommt gar nichts. Ja, es ist lustig, dass Shiyoka noch vor 2 Minuten gesagt hat, ja, diese Dudes, die sich für den krassesten halten. Und jetzt bringt sie solche Aussagen. Ich bin politisch so gebildet, keiner von euch kann mir das Wasser erreichen. Ich hab's mir angeguckt, das ist wirklich peinlich, was ihr gebracht habt. Das ist, also wirklich, du kannst dir Shiyoka nicht ausdenken. Das ist, wirklich... Du hörst dir 3 Sätze an und da widersprichst du sich schon 5-mal. Und deswegen, weil gar nichts inhaltlich kommt, greifen sie mich als Person an. Oha, guck mal, wie sie lacht. Oh, guck mal ihre Zähne. Haha, da ist sie wieder suizidal. Oh, guck mal, da ist eine Fliege. Haha, die stinkt bestimmt. So, jeder dieser quasi persönlichen Angriffe auf meine Person ist einfach nur immer und immer... Ich glaube, Ikime stinkt, habe ich gehört. Ja, also ich kenne keinen... Also weißt du, das ist wieder das Ding, sie verschwimmt halt alles miteinander. Sie nimmt jetzt die Influencer, irgendwelche Trolle, Leute allgemein, die sie kritisieren, so alles. Jeder, der mal im Internet irgendwas geschrieben hat, wird so als eine Person quasi dargestellt. Also wer hat sich denn darüber gefreut, dass du suizidial bist? Also keiner von den Influencern hat gesagt, haha, die will sich umbringen, lol. Niemand. Wir haben alle gesagt, dass wir hoffen, dass es dir bald besser geht. Ich check dann halt diesen Vorwurf nicht, weil da meint sie dann wahrscheinlich irgendwelche komischen Twitter-Trolle, die das vielleicht geschrieben haben. Es ist wirklich... immer wieder die Bestätigung für das eigene Armutszeugnis, mir nicht gewachsen zu sein. Und deswegen eine komplette Kampagne darauf aufzubauen, mich als Privatperson oder als Mensch zu diffamieren, weil sie keine anderen Werkzeuge haben, um mit mir klarzukommen. Wie lange ich pinkel, ja, was sie sich auch alles ausgedacht haben. Ja. So, es geht um alles, außer um die politischen Inhalte. Ja. Shiyoka hat das bei mir natürlich ganz anders gemacht, ne? Mit irgendwelchen Videos, die sie über mich erstellt hat, über Sachen, die teilweise 2013 von mir auf Facebook gepostet worden sind. Das war halt super wichtig für unsere Auseinandersetzung damals, muss man sagen. Oder auch allgemein, dass Kuchenfights an den Start geht, wo dann auch zum Beispiel über diese Paulaner-Sache dann nochmal gesprochen worden ist. Ein Video, was ich 2014 hochgeladen habe. Das war sehr wichtig für unsere Auseinandersetzung. Weißt du, das ist auch generell einfach wieder Shiyoka. So, jetzt auf einmal darf es nur noch um ihre politischen Inhalte gehen. Aber du hast dich doch vorher auch nie an den Aussagen unseres Beefs, sage ich mal, festgehangen. So, ich habe ein Video über dich gemacht, in dem ich 10 Widersprüche zeige. Bist du darauf eingegangen? Nein. So, stattdessen hast du halt gezeigt, guck mal, der hat ein Video über Paulaner gemacht, vor 11 Jahren. Das ist richtig doof. Guckt mal hier. So, also du bist doch selber kein Stück besser. Wir können auch gerne, Bruder, in eine politische Diskussion gehen. Dann lese ich mir kurz 2 Artikel durch und dann bin ich politisch genauso gut gebildet wie du. Und nicht mal Manuel Ostermann schafft es mit einem Skript inhaltlich was entgegenzusetzen. So, ich sag was über Gaza und alles, was ihm einfällt, ist ein Clip von einem Drachenhater zu klauen und dann aber der Iran zu stammeln. Ja, Digga, das habe ich aber auch nicht verstanden. Ich habe mir jetzt auch nochmal, ich habe ja ein Video dazu gemacht, aber diese Ostermann-Sache habe ich nur so, also ich bin jetzt nicht auf das eingegangen, was er da gesagt hat. Also, wieso hat er das mit dem Iran? Ich hab das nicht verstanden. Ich habe mir das Video 2-mal angeguckt von Ostermann, was der zu der Shiyoka-Sache da hochgeladen hat. Der labert ja so 4 Minuten. Ich habe nicht verstanden, was er da aussagen wollte. Wie ist der da auf den Iran gekommen? Also, ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht kann mir das einer erklären oder so. Das hat so gar keinen Sinn gemacht. Sie sagt, ja, ich habe als queere Person mehr Angst, in Palästina zu sein, vor israelischen Drohnen, als vor der Hamas. Und das ist natürlich eine dumme Aussage, keine Frage. Aber ich check halt nicht, wie kommt er dann dazu, 4 Minuten über den Iran zu reden? So, hä? Weil offensichtlich da faktentechnisch nichts dahinter ist. Was ja auch typisch ist für Rechte. Da ist nur heiße Luft. Rechte arbeiten einfach komplett über Emotionalität. Sie arbeiten über dieses Bauchgefühl. Deswegen gibt es da auch nie Argumente oder Fakten, sondern es ist alles möglichst schwammig, es ist möglichst diffus, möglichst so, dass die Leute, die angegriffen werden, keine Möglichkeit haben, sich zu wehren, weil jedes Mal der Goalpost neu versetzt wird. Du widerlegst die eine Sache, da kommen 5 neue Sachen aus dem... Und was hat sie jemals widerlegt? Also das ist ja genau das Ding, Shiyoka ist ja kaum, in den ganzen 3 Jahren ist sie ja kaum wirklich mal auf Punkte eingegangen. Und wenn doch, dann hat sie die vorher so aus dem Kontext gerissen, dass sie dann irgendwie recht hatte. Ich meine, sie hat mir ja auch
vor ein paar Wochen, also vor Weihnachten war das, auch irgendwie vorgeworfen, immer noch, obwohl ich ihr das jetzt schon 10-mal erklärt habe, dass ich mal gesagt haben soll, ja, mach dein Gaming, dann lassen wir dich in Ruhe. Was ich nie so gesagt habe. Also bis heute hat sie das nicht verstanden und ich habe das locker 6-mal schon in Videos gehabt. Du antwortest einem, 20 andere beschweren sich, dass du ihnen nicht geantwortet hast. Dann versucht man es vor allem mit möglichst diffusen Sachen. Man sagt 20 Mal die Lügnerin, die Lügnerin, die Lügnerin, dann fragt man, wo hat sie gelogen? Dann kommt erstmal gar nichts, dann kommen 20 Dinge, die schon 30 Mal debunked wurden und dann wiederholt sich das Ganze wieder. Am Ende des Tages bringt es absolutely nothing, weil ich habe gar keinen Bock drauf, so viel Zeit mit mir selber zu verbringen. Kann ich verstehen. Den Punkt, hier mache ich mal eine aus dem Kontext gerissene Pause. Kann ich verstehen, dass du keine Zeit mit dir verbringen möchtest. Ich glaube, das will niemand. Wie diese Leute mit mir verbringen. Und das Wichtigste für mich persönlich, und das war der größte weil der Iran die Terrorgruppen in Gaza unterstützt. Ja, okay. Aber es hat ja trotzdem nichts mit der Aussage von Shoyoka zu tun. Und ich meine, da geht es ja auch darum, dass sie da gerade die ganzen Demonstrationen und so an den Start bringen. Und ich wünsche wirklich dem iranischen Volk super viel Glück dabei, dass das funktioniert und dass sie da von dem Mullah-Regime sich befreien können. Aber es hat ja trotzdem nichts mit der Aussage von Shoyoka zu tun gehabt. Prozess war, mich selber nicht mehr so ernst und so wichtig zu nehmen. Ja, Digga, Trump muss jetzt wirklich was machen. Weißt du, Venezuela kann man da irgendwie den Typen da festnehmen. Und jetzt beim Iran werden die irgendwie fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, obwohl die ja genau davon ausgegangen sind, dass die USA hilft, ne? Es ist wirklich... Dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, meinen Ruf wiederherzustellen oder irgendwie einen Shit drauf gebe, wie Leute im Internet mich sehen. Das ist leider so ein bisschen diese Problematik, dass ich als Influencerin auch unfassbar anfällig dafür war, wie ich im Internet betrachtet werde. Denn ich wäre ja offensichtlich nicht Influencerin geworden, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit im Internet auch genossen hätte. Und ich war jahrelang unfassbar beliebt und unfassbar erfolgreich. Und klar ist das dann ein krasser Hit, wenn du unfassbar erfolgreich warst und plötzlich wirst du mit Hass und Hetze überzogen. Und natürlich kämpfst du dann erstmal dagegen an, weil du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Keiner hat ein Recht, solche Lügen über mich zu verbreiten und mein Leben so zu zerstören. Aber irgendwann erreichst du halt den Punkt, wo du halt dich selber, oder du hast das Potenzial, 34 fucking Monate. Stimmt, so 34 Monate. Den Punkt zu erreichen, dich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und das ist der Punkt, wenn du merkst, dass du diese Option hast, das ist das Ziel, bei dem es wichtig ist, dran zu bleiben. Ja gut, ich glaube, keiner von uns nimmt dich wirklich ernst, ne? Also schön, dass wir jetzt doch irgendwie auf einer Stufe sind. Da haben wir doch die gleiche Meinung, sie muss ich jetzt löschen. Weil das war im Endeffekt für mich die Entscheidung. Die Entscheidung war, entweder priorisiere ich mich selbst, ich priorisiere mein Image, meine Persona, meine Karriere, und ich hätte ja zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Ich hätte einfach nur aufhören müssen, politischen Content zu machen. Ich bin, entgegengesetzt zu dem, was Leute glauben, groß geworden durch Gaming, nicht durch politischen Content. Meinen Durchbruch hatte ich durch Strategiespiele. Und wenn ich Strategiespiele spiele, dann bin ich damit immer noch eine der wenigen Frauen und habe allein dadurch schon einfach einen gewissen Vorteil in der Szene, weil man sich mich besser merkt, einfach dadurch, dass unter 20 Männern, die Strategiespiele spielen, vielleicht 3 Frauen sind. So, alleine deswegen habe ich da einen riesigen Vorteil. Und obviously, ganz klar, wenn ich jetzt Computerspiele spiele, dann werde ich dort erstmal weniger Zuschauer haben, als wenn ich quasi politischen Content mache, weil ich die letzten 2 Jahre fast nur politischen Content gemacht habe. Und ja, nee, Leute, also Shoyoka war früher tatsächlich eine sehr erfolgreiche Streamerin, weil einer schreibt ja auch gerade, dass sie nur durch mich erfolgreich geworden ist. Eigentlich ist es genau andersrum, die ist durch mich oder durch ihr Fehlverhalten mir gegenüber dann halt nicht mehr erfolgreich gewesen. Ich versuche mir das gerade zu zeigen, ja, guck mal hier, ne? Also hier hat sie angefangen zu streamen, hier, ne, lief bei ihr halt echt krass, ne? Also die hat halt Gaming gemacht und hatte so 3500 Zuschauer Average. Das ging zwar auch schon vorher runter. Ich gucke gerade. Hier, da hatte sie immer noch so 1500 bis 2000. Hier hat es dann aufgehört. Ne, hier. Hier hat der Beef dann angefangen, glaube ich, oder? War das 23? Ja, hier, ne? Hier kam, glaube ich, das erste Video und hier hat dann der Beef, sage ich mal, so angefangen ungefähr. Gut, da lief jetzt auch nicht mehr so krass, ne? Aber die hatte vorher schon einen guten Hype, muss man sagen. Und dann ist sie natürlich immer weiter runtergegangen. Und hier kam dann dieser Super Sommer 24, wo dann irgendwie jeden Tag über Kuchen TV und so geredet wurde. Ach, das war geil. Da ist bei mir auch so eine Spitze. Also die war schon früher eine wirklich große Influencerin. Und die ist durch Gaming bekannt geworden, das stimmt schon. Jetzt war trotzdem auch immer mal wieder politische Takes und so weiter gebracht. Aber ich sage, also gerade nachdem die ganze Kuchen TV-Sache war, ist sie ja dann einfach komplett abgedriftet. Es braucht halt einfach immer ein bisschen, bis sich Reichweite wieder an das gewöhnt, was du für Content machst. Aber ganz ehrlich, sogar wenn ich nur 800 Viewer Average bei Gaming hätte, wäre das mehr als ausreichend, um davon zu leben. Damit würde ich immer noch zu den größten weiblichen Gaming-Influencerinnen im deutschsprachigen Raum gehören und ich hätte 100-mal weniger Stress.
Es braucht genau einen Monat, wo ich nur Gaming streame und diese ganzen Influencer verhungern alle und gehen bankrott und müssen sich die nächste Frau suchen, an der sie sich abarbeiten, weil sie nichts mehr haben, woran sie sich abarbeiten können, wenn sie sich nicht ihrem rechten Kulturkampf nachgeben können. Ja, genau, das ist der Grund. Der Grund, warum ich halt Videos gegen Shoyoka mache, ist einfach mein rechter Kulturkampf, den ich hier weiter vorantreiben möchte. Deswegen gehe ich auch so gut wie gar nicht politisch auf Shoyoka ein, sondern gehe halt auf andere Aussagen ein, die sie zum Beispiel über mich droppt oder so. Oder mache Videos über irgendwelche Abmahnungen, weil ich mir so denke, den Rechtsruck in Deutschland, den kann ich nach vorne bringen, wenn ich zeige, dass diese linksgerichtete Frau mich abgemahnt hat wegen Thumbnails. Dann ist das halt gone, so. Weil es ja einfach nur ein rechter Kulturkampf ist, der stattfindet. Und wie schnell das geht, sieht man ja daran. Ich war 4 Monate weg und die Leute suchen sich da nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Shoyokas es mittlerweile gab. 5, 6, 7, 8, kein Plan. Ich habe irgendwann aufgehört, es mitzubekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass sie über jede einzelne Frau, an der sie sich abarbeiten, dasselbe behaupten. Und wie realistisch ist es, dass ein einzelner männlicher YouTuber, der dafür bekannt ist, misogyn zu sein, innerhalb von einem Jahr 20 Frauen trifft, die alle exakt gleich sind und alle sind das Problem und er ist nie das Problem. Ja, ich finde es halt lustig, dass sie erst sagt, wie viele Shoyoka gab es jetzt? 5 oder 6? Und danach sagt sie 20. Ja, Shoyoka, also es wundert mich bei dir nicht, aber wir zählen mal alle Shoyokas durch. Also, es gibt das dumme Original, dann gab es für ein Video BG Katja und dann gab es auch noch Sarahs Vegan Space. Das sind 3. Wundert mich jetzt ehrlicherweise nicht, dass Shoyoka nicht... Hör auf, Scheiße im Internet zu machen, dann wirst du auch nicht mehr Bestandteil des Videos sein. Und das ist auch die Problematik, das ist mir auch scheißegal, das ist auch die Problematik. Like it's, bro, I get value when I can get it. It is what it is. I mean, that's just dumb. Everyone ready? Massive strangles don't exist. It's not a thing. It's, against people, it doesn't exist. It's not a real thing. You're just saying shit. Oh, we're ready. We want to keep the ping. Oh yeah, there we go. Yeah. I don't know if you guys noticed, but they're with that comp, they have no win condition. Like their damage doesn't kill. It can't, like it has no execute, right? So when we have those supports, like we're literally invincible. So I don't know why I'm saying this. I know I'm going with this. I had an idea, but I forgot what I was saying. I forgot. No, it's W though. Yeah, given how little sleep you guys have had, I'm so impressed. What do you mean you had little sleep? What happened? Me and Chris Calvin are fucking cooked. Yeah, he got 2 hours, so I got 3 hours. What the? What? Jeez. Well, you're locking it and you're doing it. Maybe this is the secret sauce. No sleep. Not even max power. Yeah, not even 1% of their true power. So true. They nerfed themselves. Yeah. Yeah. We doing It's it. so bad. I'm actually crashing. It's so bad. Not the G-Gen sleep schedule. Okay, but this map will be flank heavy. Like everything that you guys were kind of dealing with is gonna be a lot worse on this map. This map is like a open battle. I mean, you guys know the map. I'm not gonna tell you, but you know what I mean. Like it's gonna be people go from every angle on this map. Yeah. The whole map is a flank. Yeah, this one's nasty. We played this one earlier, didn't we? Yes. As long as we listen to it for footsteps and we kind of calm, and you guys say whenever you get pressured, like we're gonna go back and help. Yeah, can do. I mean, they only have the Iron Fist. Yeah. They might switch it up, but exactly, yeah. His feet are loud, yeah. Are we doing the same fans? Okay, it's me. Start with Mag. Start with Mag. And Mag. Yeah. Got it. Great. The only way they could change this is if they protect Rocket and then we ban Emma. So it's a win-win. That's fair. Scarlet. Yeah. Come on, let's see. What's their first ban gonna be? Don't do it. Bans Don't do it, is you sickos. If you're Oh, if you're they're nasty really on scared. fucking Scarlet Witch, bro. Mag. Yeah, No, I won't Damn, play Scarlet. I they're can't. keeping the same first ban. Yeah, I think calling for an adult is good because it's not automatic. Like sometimes you just don't know. Like it's Nice, hard that's to so find good out like for this when to map. use Let's it. go. She's doing good job. I think. Curious if aren't they gonna just switch it up. ban- Oh! Whoa! Okay. Emma. Ban Emma? Question Emma's Emma. gone. Yeah. We're gonna play Emma? Groot, Emma, right? I mean Emma ban is good. I mean yeah, they'll but his Emma, good is Emma, whatever. Emma. I mean he's good. Don't get me wrong, but I mean it's less good potential. Emma's more of a win con, Yeah. I feel like. Yep. I do that. We just ban it. Yeah, just ban Emma.
Okay. Ban Oh, Emma. bro. On it. W. Damn, And they then don't we're want you to play protecting who? him. Ban Emma. Protect. Did you want to protect Mantis? Did we like Or that? Phoenix or... Or Phoenix. It Phoenix. was like okay. Does it matter? Phoenix for Rocket ult? Mantis. Mantis? Okay. It was I so agree good with against that. the Iron I Fist. agree. I agree. I don't think they ban Jet here. It's They're gonna protect Namor, right? Surely. They not yeah. They protected CD it's gonna be last different. time. It's gonna be different because I think they know we play Cloak and Dagger anyway. Yeah. Oh, okay. I don't Ban really Namor, want ban Namor, ban Namor on God. On God. Me? Force the scrolls. I force the scroll agree. mirror. I agree. Ban Ban Namor. Namor? Okay. Our scroll ults are just like always first for winning. If this doesn't work and we go to game 3, we do the same thing, but instead we replace the Namor for Iron Fist if they play and we have a Wait, problem with it. Oh, Groot. Wait, what? Oh, That's what I was they saying. definitely did last time. Yeah, you want Strange. You want Strange 1v1. All right, Namor. I'm okay with that. I'm not. Let's do it. Wait, ban Namor? Okay, yeah. I like it. Why would they? like why would they save Strange if they're gonna ban Groot? Top-notch team to win this one. Okay. So this is really important. We have to break the res beacons. Now, Yeah. I don't know how we're gonna do that, but we'll figure it out. Res beacons are absolutely a priority because if Space dies and he comes back, we probably lose. Actually, no, he's not an Emma. I mean, I don't know. It's just interesting. There's not much you can do with Strange these days. I have to be honest with you. He can't really one-man show this. So especially against Mantis, the output is crazy. Yeah. Get a rocket for yourself is not a bad concept. I kind of like that idea. I like the idea of playing rockets so that we can trade 1-for-1s. Like, I think the res is good. 30 seconds before you attack. Get ready. And this is a bad Jeff map. Yeah. Yeah. The only thing I will say, we need to make sure we're protecting our rocket because Iron Fist can just like gravitate to him, right? Really? So same concept, just sit around Yeah, Aspen. stand near us, yeah. You are cute. They're probably gonna play Penny on offense, actually, on defense. I don't know where the best place is. Battle starts in 5. Up here is really Put it up here. Let's scout with the running first. Scout with the running. Yeah. I mean, it's got to be Strange, right? There's no You way. need to stop that vehicle. Squirrel Girl again, just so y'all know. Is that be close enough? I'll put it here for the minute. Sure. I would like to hold this right corner. I don't want like any long angles from Yeah. them. Iron Fist going in. Wait, he's on me. I'm blocking heals if I can. He's deep. He's Yo, one. one. He's one. Got him. Good. Thank you. I'm matching Squirrel Girl, now. no jump. They res them. I rezzed it. Yeah. Same thing. We expected that. Trap space. I'm on Iron Fist here. On him is. Any help? Yep. Got you. Level 2. I got a good angle on their I'm back on train, line right I'm now. on Iron Iron Fist Fist. on Yeah, our. Iron Fist. Oh, Yeah, sleeping. Lodge in Okay. Got one. I'm chilling. We're down to support. Bubble on point, Top bubble on left. point. He's praying or whatever. Yeah, I need to get heavily. Iron Fist. Go on me. Oh, He wants me. I'm coming back. He's just stuck on me. But he's low. Go on me. Nice, thank you. Nice. I'm trapped. I'm I gonna got go you, behind I them. got I'm you. gonna get aggressive here. I don't want Pressure them to shield. All right. Wait, this guy's a coach. Yeah, I saw that. That was crazy. I'm looking at Rocket in the back. Ping. Got damage boost up there. We try to focus him together, Phoenix. He's one. We're Rocket one. Nice. I'm coming I'm back. gonna scroll. I'm gonna help you. Right side. I saw. Nope. I think we still have my ult. I got E-Rob in the We're back. good. Push up. Squirrel one. Got one. Iron Man 1. Iron Man. Iron Man. Hey, Wait a second. none of us know this game. Space. Oh my god. Good job, everybody. Kill him. The Lord be like, he's praying. What's that cooldown? What else is he doing? I like he's praying. It's fast to say. Okay. They got a Punisher now. Okay, make sure you guys are holding this right side with me. Don't let them walk Yeah, this. you got damage boost. Alright, over there. Punisher, guys, remember, like, if it gets crazy, you just turn the corner. Like, you literally just go to the corner and he's useless. He's coming up. No, we're he's not. gonna He fucked it up. Do we want a rocket or? I'm on train. Get back. Turn the corner. Get out. Turn the corner. Get ready to use the portals here. We need something. Raccoon. Go, walk up. Win. Space really low. I got. Mine's down. Oh, we doubled out. Nice.
Wait, the rocket ult was OD. Calvin, jeez. Holy shit, that's crazy. Yo, listen. I'm gonna Goddamn aggro boost. Squirrel out here while Yeah. we build up Aspen's ult. Yes, okay? yes. We dry on the corner. I think bait him back when we get over here, and then we use over here. Okay. That's how we get max value. Statue to build. I need statue to build. Okay, there you go. I'm gonna call it. Ready? Going now. Nope. Going early. We should turn the corner. Get back. Get back. Out. Wait, I killed D-Rob. Out. Out. I can't let this. Accidentally killed D-Rob. I didn't. I have to be on the way back. I don't think We can TP. We can always TP. Well, you don't want to use it? We should TP. Yeah, of course. We're in here. We're in here. Got you, Calvin. We're 75. Can be back close. Somebody needs duck before me. Oh no, I couldn't. Didn't get it. Okay, no TP. Cancel it. That canceled. Yeah, I canceled it. It is what it is. Time to stop them. It's okay. I mean, they have more. Go It is hold. what it is. Got some long spawns. That's okay. That's We okay. don't want to get caught up here. Like, this Rogo's gonna take full advantage of No that. trickle. Everybody together. Ball up. Eyes on this spot. Super Top left. So, yeah. Somebody can top left. Yeah, because they're Punisher. Top left. Going. Trapped Punisher. Oh, Come I'm in. a little low. Nice. I got you. Hold on. I'm here now. I'm gonna go top walk left Walk now. up. Pressure up. Let's go. In. Yo, Punisher on height. Can we clear that guy? I got my own. Got him. Yeah, nice. Hey, damn it, Invid's dude, stuck in a wall. She's Invid, yeah. stuck. Nice. Push up. Press. Look at Squirrel. She's kind of weak. I need heals on height. They're only down by one. They have a respawn. No. Looking for trap. Yes, for trap. yeah, they're down by one. I'm gonna have Squirrel out in a sec. You can hold it. Squirrel 1. I need heals left side. Thanks. Yeah. I'm gonna They're look gonna go for I got ult man again. assault. They're gonna get support. Yeah, I'm gonna force support ult in a sec. Have coming up. Let's I'm make ulting. it Turn the corner. Get out. You have to get out of this. We can win. Yeah, go now. Go. I got you. In. They're turning for me. In this guy. You're okay. Nice. I have mine. Oh, watch out. Wait, that's big. That's big. One. Watch Squirrel Girl in this guy. I just pushed them back. Nice, good push. I'll move it. Almighty push. Okay. I got shut down there a little bit. What do we got here? We got Phoenix and Rocket. I think we Phoenix rocket ult with the rocket ult. Wait, no, why With don't you their save? rocket ult. Yeah. He stabbed them You in can the break it, action. right? You can one tap it. Yeah, this range is gonna block my ult though. You're gonna hold it. Bro, hold it. Just pressure Make shield. it play weird. Shooting is strange. They haven't rocket Come on, ulted yet, but they pressure should shield. engage with Pressure it. shield. Dude, what the You guys hell? all damage it? Oh, she's blinding. He's He's kinda low. weak. He's low shield as well. Guys, I think I might die here. Wait. Use ult. Use. Rocket. Rocket. Use. Yeah. Rocket. Go one. Good. Oh, Push wait, up. can we Press. push Lulu it weak. Lulu, Lord. nice, good job. Wait, she just invisible him? Yeah. Nice. That's so good. Alright, I'm gonna have Mantis maybe like mid-fight. I got Squirrel. Yeah, I'll force ult. Wait, no. what did they Perfect, do? you'll have Mantis and then Same I'll thing. Did they see We me? damage Did they on the see way me in. yet? Yo, hold on. No. Damage on the way in. We scroll ult on me right here when they reach the corner, Okay. and then we get very I have a back. good. Back left. I'm just gonna be left side. I have Use a good Mantis when we plan, get it. I I have a need to plan. use Mantis as well. Like as soon as you get Are you it. guys ready? I have a Yeah, really I good have it in flank here. 20. Yeah. Yep. Watch out. Pressure. I'm with you. I'm with you. Go one. You have damage boost? Oh, Roll low. It's okay. We can win this. Wait, oh, it's good. I go one. I go low. I first one. Reverse one. Almost have my ult. Now Oh my god, They go in the back. Help his ult. Mantis on point. Pressure up a little bit. Trap rocket. At the top over here. Got him. Iron Fist is chasing. You'll have to Wait, keep he's low. fighting until we Iron have a Fist. winner. Range 1. Go team. Shake it up. Strange is dead. He can't TP. Yeah. I'm not counting DB. Maybe Rocket. Nice, good pick. Good And hole. Good job. Bang! That's what I'm talking about. Incredible defense. Good job. Good holder, buddy. Good job. Time to Beautiful. switch things up. Alright, let's focus on every fight one at a time. Yeah. You'll need a top-notch team to win this one. This skin is too One loud. I strong got spot. push and you win. Yeah. Open your eyes. Reality is but an illusion. We're gonna get cheesy. This map is We're gonna get so cheesed. I mean, this map is so cheesed. There's so many like on defense. I mean, it's okay though. If we need can to win this identify first curve,
Yo, if we can win this first curve and they get stuck into that small room on the right, it's so free for me to just spam them out. They can't Yes. like back out of the fight. We kind of need to get get the shoulder though, like the whole left side though. Otherwise we won't have How about we sidelines. go left right away? Like why don't we like move the Because car car a bit doesn't and then we move, swing left? they'll do the swap thing. Unless we leave like 1% on it. I think we leave one on. Can we leave 30 seconds before you Rocket? attack. Get Rocket, Rocket, can you stand point? Start left. Okay, we're starting left. We are starting left. Okay. I think we should go from over here. Wait, here? why don't we 3 on cart for a bit and then like swing left after? Sure, Or is we it can do that. too- That works. Yo, Yeah. can you damage juice me? Yeah. Oh, early snipe. Wait, hold on, Ooh, Calvin, you wait, still yeah, got this it? is good. Maybe. Okay, hold on. He's got the gene. He's got the widow gene. It hasn't changed. Oh shit. 4, Little give map, 3, you know. 2, 1. We're waiting. Go. I get it. Wait. Let him hit it. Let him hit it. Help get that vehicle to its destination. Yeah. These other worlds where I... Okay, 3 on. X, 3 on, ready? Yeah, I'm already rotating. I'm not there, Rotating. I'm not there. Hey, Rocket's down. Rocket's down. Be careful though. Be careful though. Okay, so Phoenix is here now. Go. You guys got damage boost? Okay, nice. Go. Has to be fast though. Okay, we Yo, can there is some beacon is dead. Yeah, we gotta go fast with our tank. Phoenix Oh one. my! I slapped I him. trap space. I got the res. Nice, good res. Okay, X, we are down to support now. Okay. Guys, that's we need fine. a. I don't Yeah, think we go got. back. I Back. thought Forget we it. could get Just out. back man. No fancy straps. Back man. Only man now. Energy flows stronger. Roll in the air. You carry me? Are you I Calvin wasn't aware what was trying? going on, man. Trap space. He's overextended. Okay. Backline kind of low. Scroll half. Throw low. Okay, his shield's low. His shield's low. His shield's low. Go. Go, Shane, go. Everyone walk up. Bigger. Scroll in. Oh, Trade. yeah. Nice. Now we got. Wait, someone's left side. I see them. Scrolls are Mantis, chasing them. Mantis. Wait. Right? Okay. They might I found her. I found her. She's one. Strange Oh, I got just slept. I need respawned. help. Need help. I think I fucked my DP up. I don't think I did it right there. They have to TP, right? She's dead. Oh, nice. Good late pick. I think they're I stuck. can't damage boost you up there. Hold on. Nah, they have to give. TP. Okay. Oh, they're down to support though. They're down to support. Oh. Look at this lineup. Look at Strange. this lineup, chat. Look how disgusting. Like up. Wait, yo, rocket on point. Rocket. Nice. Good job. Good job. Good job. Well, they used Phoenix. Beautiful. Okay, I got Mantis all. Wait. Okay, so Anita, we get free rocket all now because they use Phoenix. They can't break it. As long as you do it behind a wall, it's GG. Wait, I'm gonna I put have ult coming up. I'm gonna try to use this as I get it. Yeah, I'm right side already. Aspen, can you hold alt and we'll engage with rocket, I think, and then you'll have that defensively. Hey, Calvin, on Just say rocket out when you want it. We should keep this high. Keep farming. Keep Look farming at this. rocket. I'm doing it. I'm here. Bubble up there for you. Actually, I'm multi now. Holding this. Oh, one. It's big! Oh, huge. Yep. Nice. Rocket. Rocket. They're touching. No! Oh my god! We Let's won! go, team! Yeah, we might have won. One more, right? No, it's GG's. That's No. it. That's done. That's the 3. We won. Job completed. Duo Grand Finals. Yeah. What a win. Wow. Thank you so much, GG well team. played. GG well played, enemy GG team. well played. Yo, Anita Jeff? Yeah. No, that's Anita left Jeff, Anita no, Jeff. MVP. MVP. Actually, MVP. He saved the whole game. Thank you. Good job, team. Bitch. You guys are amazing. Bitch. No, sick. Exactly. Yo, W. What a Holy. Fuck off. Good drafts, good Crazy. drafts. Wait, Anita, now we're Yeah, the we're good 2-time drafts. winners because we won the last one together. Holy. Yeah, we did. We're Back to unstoppable. Yep. Yeah. Wow. Wow. Yo, we were on we were 4th pick. I'm pretty sure. Chat. We were third or 4th pick on the draft, which is crazy. Yo, nice first pick, bro. Just saying. Yeah. True. Glad. Good job, buddy. We did so Well good. played. Uh-oh. You have an interview or something? Did we? Do they do interviews for this? They do sometimes, yeah. Yeah. Bitch, I love you. Yo, W. 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 Big love, guys. Oh my god. Yeah. You guys are awesome. Thank you That's so good. much. Everybody played really well. I'm happy. Oh, Well good. played. You guys played good. Everyone played good. Thanks for You guys were playing. Thanks for insane showing up. calls. You did all right, Calvin. You
You did all right. Yep. Thank you. man. Thank you. Thank you. Yeah, we did really good. I'm happy with it. Yeah, big love. My dick is long. Yeah, it is. Hey, Richie. Good comms, good comms. Yeah, I mean, oh, you mean do you mean the Jeff Eat? Yeah, that was huge. I love you. Definitely thought that was kind of a game changer. Man. I mean, it's kind of cool, I think, sort of how it all ended here. And it's great to see like the single sort of Vanguard compositions end up sort of being the go-to. A lot of triple strategists. I'm glad we got like such a diversity also of duelists. We got a lot of Deadpool shown off. I do think that, you know, like people are still trying to get to grips with it a little bit more, trying to figure out how they want to make that hero work and in what role. But I don't know, man. I think it's 100K for all of us, no? What we asked for, I think, for this past tournament. I mean, no, we saw a lot I of don't think it's 200K when it takes all. As you know, as we started to get closer towards the money, it was like, okay, let's start to rein it in. Yeah, people were like, right? all right, let's stop messing around. Yeah, exactly. And I mean, look, we saw some like sick Hella play, Phoenix play, but I mean, what we were talking about a little bit earlier in the day, and I still kind of like when you have these like or Marvel Rivals. Wait, so it's what then? Like, is it? I feel like is it 100 first? 50 like, second? Being able 50 to kind of like have no strategists with like weak links, right? Like you see sometimes like the Rocket gets banned out, and then all of a sudden we're kind of going crazy where. It feels like there's enough people who can kind of play a healthy mix of duelists, right? We saw a lot of Squirrel Girl today. I would never have expected to see Squirrel Girl kind of come in a massive way and kind of patch that together. But really, the strategists, I think, where you know people made their money here today, playing some really nice stuff. I gotta say, like, thanks for having us, bro. It's been good to be here, Super. Hey, And, I alongside needed some carries for the stream. Are we doing an interview, by the way? Is that happening, or I do we not care about that? I don't think we have one lined up. Yeah. I don't. Okay. Don't know. I mean, if that's not the plan, I'll just say. Well, what do you think Felix would say in this moment? Oh, you know, he would talk about how he said he won the draft and Rolled and smoked, five-headed. At the time, led my team, drafted like a maniac. That's why he's the king. Went crazy. That's pretty good. On the comms, IGL strategized the draft, and it all jump into their team channel. That's He's what like I do. muted That's in what that I team do. channel right now. But They're all if we go muted in right there, now, but we could just go in there and see if anybody wants to. We can go in and do it. What's up? Yo, what's good? How we feeling, Team XQC? Big dub. Sorry. Hey guys. What up, guys? What up, guys? We did it. Welcome. Feeling like a first place winner. Piss off. Congratulations, W. Hey, big W. Wait, thank you, Super. Yeah, thank you for the money, Super. I'll take that. Thank you. Okay, a few questions. First of all, wait, why do I hear myself twice? What the hell? Yeah. So mute your vMix tab so you don't hear yourself doubled up. Okay. That's the play. That's muted. Yeah. First question, XQC. Did you know you were gonna win after the draft? No, but I had a strong feeling we were gonna outperform the expectations because I think our draft was really strong, just off of the play time of everybody on our team. Like everybody on this team has a lot of time in the game, right? Apparently, there's everyone on the stream in these things, but it's all good. But just having the play time and the receptive players, you could tell. You know what I mean? Right. Now I want you to know I was gonna pick Calvin first round, and you would have picked before me, and you sniped him. Yep. So that kind of pissed me off, by the way. Yeah, but I mean, wait, but nobody picked him up though. No, but I was going to. You were the pick before me. Oh, yeah, maybe too easy. Then don't underestimate me then. Otherwise, I would have been lower. Oh, in the picks. wait, no, that's chill. That's you my team underestimated me, my power. Let's go. So you put me down in the pick amount. So I picked first, but I mean, I'm not trying to be weird, but I mean, mogged. All right, it is what it is. What can you do? Calvin, you obviously were a bit of a powerhouse in honestly the whole day. A little bit. And you know, this guy was trying to sandbag, by the way. When I invited him, he was like, I don't really want to be in the highest tier because I don't play Rivals that much. Is that okay? I'm like, can you shut the hell up, bro?
Yeah, he's humble. He's humble. No, this guy's pissing me I off. don't know how many people play the game still, so I'm trying to be humble. You know what I'm saying? I haven't played since Bro, last you're being February. fake humble. And my camera's not even working. What a disaster. Like, nothing goes right, bro. Nothing goes right. What can you do? Calvin can do everything. He can calm, he No, can he can. play, he He can really he can. can heal, and he can be handsome. And a lot of these things you can't do, Super. Aw. That's why we wanted you then, buddy. What? Oh, Wow. That's a direct shot yeah, right there. brutal. Wow. Wait, does this work now? Oh, there we go. Why am I Nah, mirrored? bro. Whatever. Turn it off. What? Turn it off, buddy. I'm kidding. Aspen, I'm you kidding. I'm you kidding. played a lot of Mantis today. Was that your plan going in or what? Well, I thought Gambit and Deadpool were gonna be hard played. I didn't think Mantis, because I haven't played in a while, so I wasn't sure if Mantis was gonna be good. But it worked out because Calvin's like a DPS, and if I just you damage boost the boosted him Squirrel and he Girl, just- yeah. Yep. Yeah. So yeah. Hey, are we supposed to put on our cams? If you want to, bro. We just I'm all put 'em copying on. everybody else. Okay, I'm hopping in. Yeah, you do whatever you want. Warren, didn't know you were a Squirrel Girl player, to be My honest. camera not going working. in. Now I'm pissed off. Wait, hold on. Yeah. That's low key a how sleeper much- pick. Are you like a Squirrel Girl one trick? That kind of Yeah, rumor has it I'm the rank 1 Squirrel Girl. Rumor has it. He's crazy with it. I mean, it showed, Maybe self-proclaimed. I can't lie. Yeah, that was the that was plan. definitely The impressive. hardest part of this tournament was going to be to convince XQC to let me play Squirrel Girl, if I'm being honest with you. Oh wow. Yeah, but you ever know in a You got history. tournament setting though, let's give it about. Yo, if somebody has a feeling, you let him do it. Let him evolve. You know what I mean? That's true. That's faith in your teammates. Right, that's important. Anita, you are actually a back-to-back champion of these invitationals. You are making millions of dollars off of this. How do you feel about that? Pretty good actually. I genuinely didn't expect to get this far with everyone, and I just got lucky with the team. I guess you're all amazing. Bitch. I will say though, Well said. you shouldn't underplay your performance because listen, I play with a lot of players in these tournaments, in these like kind of almost like pug tournaments, right? Like pickup groups. Yeah. And I gotta say, Anita listens to comms and is the most receptive player that I had played with, and it was refreshing, and that's what really made us all bond together for the victory. Looking for something That's good. specific. That's praise. I like to hear My that. team captain! And Amelie, you had actually, dare I say, a fantastic performance on Cloak and Dagger. Are you a Cloak player? Was that what you play the most, or? Yeah, I've been playing Cloak almost the whole game. Last season I played mostly Invis, but I think we needed those extra heals, and it was just really fun. Team W, the best comms ever. Yeah, really happy to I mean, be here. honestly, it was a fantastic performance from you guys. I can't lie. It was honestly a masterclass, and I mean, fantastic job, amazing job. Thank you, buddy. Big Hey, love. thanks for the event. Thanks for showing up. Thank you. Thanks for the production. Thanks for putting this together. W. Yep, GG. yep, Yeah, of course, thank you. of course. Everybody in the casting booth, I'm guessing we have It's your boys. Mr. X, Uber, right? Yes, What's up, sir. brother? Super. Yeah, yes, sir. And Superb job. even though this is all nice and cool and fun, I expect a check from Super's pocket. But it better be from your pocket into Me mine. too. I thought you were gonna ask for a Us- check from us my pastors pocket. need I to was get like, paid hold as well, up. yeah. Yeah, that coming? we'll have to Me figure just that out. kids, That he might can't be a give you few the months check. down the line. Don't worry about that too much. All right. Well, look, we'll leave right, you guys to y'all. it. We're gonna drag Yeah. Super back into our channel, and we'll close the show. Yeah. But thanks for playing, yes. guys. Have a good one. Alrighty. Thanks Good for game. playing. Good Bye, game. everyone. Thank you. Bye, team. Bye. Big W. Love you all. Bye. Bye bye. Bye. That was fun, guys. I was just bantering. I hope nobody takes it seriously. I'm just having some fun with the banter, with the boys and girls, with the cashers. Just having some fun. Prize money? I don't know. Yeah, W event. Also W Ico. W Ico. She played fantastic. And it's not her fault that they lost. I'm not gonna say whose fault. It's no, nobody's fault really, but I really enjoyed it. Anyway, chat, I'm gonna do a small stall over here, just small, like 10-15 minutes. That I have to be in and you know all that.
No, they still got money for second play for sure. I think it's only half. It's as much as half. Sorry. That's funny shit. That's such a funny emote. Anyway, dude, why is my front page always so weird? Anyway. I can't watch this video. Can I watch this? One cuppa video. One cuppa. I don't know people I start. It's probably not something too crazy, right? Whoa. On May 8th, 2025, deputies with the Thurston County Sheriff's Office located a green Toyota 4Runner pulling into the Tenino Market parking lot in Tenino, Washington. The Toyota was tied to wanted felon Damian Madison. Madison had multiple felony warrants and a lengthy criminal history, including burglary, drug possession, and previous high-speed chases exceeding 100 miles per hour. He had reportedly made statements that he would not be taken alive. Deputies considered him armed and dangerous and believed he was carrying an AR-15 rifle capable of penetrating an officer's Kevlar vest. When deputies moved in on the vehicle, the situation quickly escalated into far more dangerous territory. Should I tell me to go pee or not? I can't watch this video. I don't want to pause. Driver, show me your hands! Show me your hands! Shut it off! Live 3 edges challenge and female driver were taken off. I'm pausing it. Chat, it'll be literally 2 minutes. Politics creep in so much. Every year there's a new boogeyman. 2021 it was the masks. 2022 it was CRT. 2023 it was transphobia. He came to her 2024, apartment it that was, day you to know, collect his bathing bike, bus. saying that he just wanted to take it out for a ride. You just summarized 4 years as Secretary of Education. And I remember sitting in her office and we're chatting. She So what goes, is "You know, that?" I think you're gonna be just fine. Sent her a message, and then she blocked me She's like, immediately. And I was if like, it was "Oh my gosh, just, she don't want to fucking you know, talk to me." it's too bad you're with Biden. And then she commences to try to tear me apart in front of the cameras. And then, you know, we've had conversations So after the, that stuff. And she goes, yeah, you know, I would but never the- have yeah, support but from my we'll get to party if that. I ever agreed with you on anything. There was a state, I'm not even going to name it because I'm, Okay. I'm Between honestly, August there were kids 22nd, suffering. There were kids not in 2022 school. and February They did 2025, not do you have use any the communication dollars with him? because I don't this think person so. had a governor that He had tried to reach national out ambitions. to me a lot, so he would find I had to delete my Hi Discord. guys, good morning. I am joined today by the 12th Secretary That of actually was- Education, Dr. Cardona. Thank you very much for joining me today. Thanks for having me. Call me Miguel, please. Miguel. Yeah. I have my audience is like kind of anywhere from older millennial to like older Zoomer. Yep. So education is a very hot topic among my audience. They're in that age of some people are getting into their career a bit. They still have student loans. Some people are looking at school. They feel like it's unaffordable. Young people on the internet are very loud. They all Yeah. have lots of opinions about education and stuff related to funding. Some of them are having kids. So yeah, the millennial people now. They're Yeah, thinking definitely. schools, like, yeah. Yeah, true. Almost, yeah. I have a 14-year-old son, so we're Do you? Nice. almost getting there. Yeah. I guess my first question is, this is kind of like the broad thing that everybody talks about for education. I remember a quote a long time ago I heard. I don't know who said it, but it was like if you were to take somebody from the 16th century and bring them into modern America or the modern world, the only thing they would recognize are the schools. What if there was like one top-down thing, I guess, that you could change about education in America? If you could snap your fingers and do it, what do you think would be like the best change we could make? You know, you're right. Desks facing forward, you know, where the person in the front of the classroom is spitting out information, the pupils are regurgitating it. That hasn't changed much in many parts of our country. I think if there's one thing I could change
top down is just make sure that there's a system for evolution of education. And I do think we have it. I don't think we utilize it much. I think it's really just engaging our students, the consumers of it, right? They know better where we're going. I think AI is a perfect example where we have people that don't understand it trying to put like walls around it or implement it with their limited understanding of it, while the generation that's using it is far beyond the way the system is thinking about it. So that could be AI today, that could be, you name the topic over the years. I think it's too archaic in its design. Evolving it is what I would change, not a certain thing, because the thing will change. Yeah. The way it's designed, I think, is what needs work. Can you, so before we get into, I guess, like potential changes, can you kind of speak to the role that the federal government plays in education? Because there's a lot of different thoughts about what the federal government actually does. Let's back up and pretend the Department of Education still exists as it did when you were the secretary. Yeah. Well, let me go back, right? Sure. So I want to share with you and the audience, like, I was a 4th grade teacher, right? So I did that. I was a school principal. I did that for 10 years. So I was able to see the role of education from different levels. I was a district leader for a little while. I was a commissioner of education in Connecticut for a little while. Then I went to... So my responses are based not only on my role as a secretary of education for President Biden for 4 years, but also my whole 27 years of being an educator. The federal role is really small. It's really small, and it's designed that way, and I want it to be that way, because when I was a teacher, I didn't care what Washington, D.C. was telling me to do. I cared what my local board was telling me, what the students needed. So it's a very small role. Federal government provides 9% of funding only. Not a lot, but important funding. Just to clarify also, that used to be true. Do you know if that's still true post, I guess, abolishing of the Department of Education? There's limits in funding that were moved in the last year. So, Gotcha. But overall, it's a very small pocket of funding, right? It's mostly a civil rights agency, right? So to protect the rights of students so that they can have access to public education across. It's an agency whose job is to administer the funding that Congress approves, right? So I'm showing that it's not this big thing that the federal government right now is saying it was, we got to give it back to the states. It was always the state's responsibility. I was a commissioner of education, and I can tell you that when I was commissioner, the federal government didn't tell me what to do, how to do things. That was never the case. And when I was secretary, despite having experience in different pockets of education, I knew it wasn't my job to tell them how to run, curriculum in classrooms in Florida, whatever. So I think that was just part of the whole shtick to try to make it seem like it's this behemoth. It's one of the smallest agencies at the federal level. So just to hammer this point home, because I remember it was probably 10 years ago, there was the Common Core scare. Right. My understanding, and you correct me if I'm wrong, is the federal government has basically zero input when it comes to curriculum for the states. Right. That it doesn't dictate, like, this is how you teach, here's your curriculum for the day. There's a lot of people, and by that I mean like half the country seem to believe that the federal government was telling states and I'm saying this because one of the things that was so often repeated a few months ago was, we're giving education back to the states, we're giving education back to the states to run it. But it was always that way, is my understanding. It was, and I'll get to the Common Core. But the funny thing is, I don't think it's funny, but so many things that there is more federal requirements now. There's more policing of what you're doing, or you're going to pull your money back. Not only in K-12, but higher ed, right? So if anything, while we're saying we're giving it back to the states, we're mandating what you can and cannot do in the classrooms, or else we're going to pull your money. But going back to the Common Core, there was an effort there to standardize what kids knew across the country, so that when we're comparing Alabama to Kentucky to Nebraska to Connecticut, we have a similar standard of what success looks like. And you saw the backlash there, right? And the intent there was to say, if we say a B in Arkansas is similar to a B in Oregon, there's some relative comparison. You could say, well, what's working, what's not working, right? Because as a former district leader and commissioner of education, I knew that a passing score in Connecticut might be something totally different in another state.
You follow what I'm saying? Yeah. That was the intent, in my opinion, there. Are there any standard requirements right now for tests, like federally, that students should be able to pass, or is all of that still left, like given the testing requirements for the states? You know, it has gotten to the point where you can make some comparisons. It's still not a perfect system. I think that's where like the SATs, or, the other tests like that come into play, because if a score in an SAT doesn't matter what state you're in. Right? So I think that's kind of what does that, and that's why I think there's a heavy reliance on those type of things when it comes to admission, because we don't have a score on a state test in one state means nothing in another. Yeah. When you talk about scoring things and you talk about grades, I hear from every level, from teachers to parents to students, there's like this binary of teaching the subject versus teaching to the test. Right. Do you have an opinion on? I have an opinion on everything in education, Okay, so it's a loaded question. And again, most of my opinion comes from my experience in the classroom, being a school principal. I'm a big believer that we must assess where students are, or else we're playing games. Because I've seen cases where students have gotten A's on their report card and they're thrilled, and then when it comes to an assessment that measures their ability to understand state standards, they're below basic. I've seen that, and unfortunately, it happens disproportionately to students in underperforming communities, right? So I'm a big believer in high standards and making sure that our assessments are aligned with standards. But I've also seen the opposite, where we've become overly enamored with standardized tests to the point where we remove topics that are not going to be covered, or we reduce pedagogy and teaching to the way the students are going to see it on the test, which in my opinion disengages students, and then we wonder why kids don't want to go to school or they're not doing well. Yeah. What do you think when it comes to like one of the big issues we have today is it seems like the scoring for American students for basic things. Yeah. I feel like I read an article a couple weeks ago related to like even being able to read at a competent level, like a high school level, that more and more of the population is sliding into not being able to do this. Yeah. What do you think? Where are the big failures today coming in from for education? Well, it's multifaceted, right? But I do feel that we are not where we should be internationally on the international tests. I think a close look at our assessment data over the years, for decades, it's not something that there should be a sense of urgency around addressing it. And then you add the pandemic that really disproportionately affected students who didn't have access, and it made gaps worse. We really need to have a sense of urgency around it. And I think a lot of it has to do with, number one, and you're going to hear a common theme in this conversation. We pay teachers 24% less than people with similar degrees in other professions. When I walked in as secretary, there was shortages of educators across the country. People were just not interested in the profession, not to mention that they're being blamed. So I've had conversations with the Minister of Education of Finland. I've had conversations with the Minister of Education in Singapore, right? So these are the countries that we're aspiring to. There's no magic. They treat the profession like a profession. They're selective with who's in front of the classroom. They're compensated to the point where they don't have to bartend or drive Uber on the weekends. They're given professional learning opportunities, and schools are treated as the foundation for their country's growth. So to me, it's really investing in making sure that we're respecting the profession, that our schools have the tools that they need. And we've seen examples of that. The New York Times reported while I was secretary that the gap between black students and non-black students in fourth grade closed more in 1 year, I think it was 22 to 23, than at any other point before 2009. There was an investment in addressing the disparities. So I do worry that we're just taking an approach like we want Finland results, but we don't put in Finland investments. I do think that's a bigger argument. So schools are the byproduct of us not valuing education in this country the way we should. And I think we're seeing that now with the dismantling, with the attacks on higher education, with vouchers where some students have access to education, other students are left with whatever's left over in their public schools. So I think we're going in the wrong direction in terms of that. But until we as a country can really recognize that we don't have a strong foundation, you're not going to build skyscrapers. And what does that look like?
I do think accountability is a part of it too. You know, I'm not trying to say that funding is the only thing. We need to make sure that we're holding folks accountable for results. And you know, I do think accountability is a big part of it, but I also think support has to be a part of it. And we like the accountability part, but in many places there's not enough support for our students. When you bring up the accountability part, are you pretty familiar with, like, well, I'm sure you are, the No Child Left Behind and kind of the fallout from that? Yeah. My understanding is some of the critiques on that were initially people were saying, you know, the high accountability of No Child Left Behind and funding schools or allocating money to places that produce better results was going to be more positive, but then other people were saying there was the lack of support there and it just had some communities fall further behind. Yeah. What, do you have, yeah, I guess what, in an ideal world, you know, let me back up a bit, I guess. Education is very frustrating to me because I feel like sometimes when I look at education, it feels like it feels like police or criminal justice, right? Like if you ask a cop, how do you get people to do less crime? Well, by the time the cop is seeing them, like it's almost already over. I was incredibly lucky growing up in that I got to go to a private school, and you can look at the differences between private school education and public school education. But as somebody that's been through private school, you know the teachers are more motivated and all of that for sure. But man, if your parents are paying a lot of money to send you to a school, every student there is there to learn, and the parents are invested in their education, and the students are invested in their education. They have to be. And sometimes it feels bad because when I look at the education system, like if you get, I don't know if you've ever seen The Wire, one of those guys that watch The Wire, and it's my favorite show. Yeah, but by the time the student gets to class, it's like 80% of the battle can already be won or lost. So going back to the No Child Left Behind, what do you think are like good types of accountability that can exist for schools that can like push teachers and educators forward, and ones that don't just hamper their ability to deal with problem students? Yeah. When that came through, I was starting as a school principal in 2003, and I'll give you a quick story. I was a school principal at a school that high-performing school for the district, right? We had a program for students who are learning English, a bilingual program in that school, and the way NCLB was written up, you know, if you have more than 20 students, I think it was 20 or 40 students of a subgroup that doesn't make mastery, that whole school is in need of improvement. And then, you know, the headlines would be failing school, right? And I had students who were learning English who were being assessed in a language that they didn't even understand yet. So those students didn't hit mastery. And I remember a parent coming up to me saying, is our school a failing school because of those kids? and that stuck with me, man, because I was one of those kids when I was in elementary school. And that just is an example of what was inherently wrong with a system that's a one-size-fits-all. I'm a big believer in accountability as well. You know, I'm a bit of a geek when it comes to stuff like that. You know, Richard Elmore's work, the principle of reciprocity. For every ounce of support, I have to give you an ounce of accountability. Or Michael Fullen's work that says, you know, support and accountability are important, but you don't lead with accountability. You know, the wrong drivers. So for me, it's like, hold me accountable if there's support there to get me to where I need to go. And I think with NCLB, it led with accountability. It led with labeling. So it disincentivized working in urban schools where the students were struggling. Now, don't get me wrong, as a Latino, I loved some parts of it. I love the fact that we're now disaggregating data based on race, economically disadvantaged students with disabilities. That to me was really important. Because what that did was say, look, we have a gap, an opportunity gap that we have to address. And while the school that I was working in, amazing school, we had to be honest about saying there are some students that, given the same experience, are still underperforming. We have to address that. So race and place should never be determinants of success. I think the one-size-fits-all thing, I think the negative attention that it put, or the labeling that it put on schools that were doing twice the work. You mentioned you went to a private school. You probably didn't have the level of poverty that many of our public schools face. You probably didn't have students that were experiencing some of the similar trauma that many of our schools and kids in our public schools face. And a public school teacher has to work twice as hard. And I would argue they're twice as motivated. It's easier to go to an independent school and work, getting paid, and not deal with some of those issues. I got teachers that were feeding kids before it was a national program to feed kids. I got teachers that were serving as social workers, that were doing what they needed to do to make sure that these kids were able to, you know what I mean? And that's why I'll always fight for public education to be the great equalizer, right? So NCLB, what it did was, unfortunately, it put a spotlight on, one size doesn't fit all. And the backlash to it, I think, took away some of the things that I wish could have stayed, with higher standards, higher accountability.
And then I would argue with accountability, it's good to have. We need to have it. But it needs to evolve too. We can't just base everything on one test. And what ended up happening through NCLB, in my opinion, is we reduced what we taught to what was going to be tested. And then there was a phenomenon that I'm going to introduce you to today. It's called bubble kids. Bubble kids. You ever hear of that? No, but I did the ITBS, and I know the I'm guessing the Scantron stuff, and right? The filling out the well, bubble kids actually there was a phenomenon where when you're measuring students and labeling a school and determining funding and determining which principals get hired and fired, you're basing it on a mastery, the number of students that hit mastery, right? So there were students that were way over the mastery level. They're fine. And then there were students that were way, way below the mastery level. And then there were students that were on the bubble. The kids that were close to mastery. A lot of our schools just focused on the kids that were at the bubble. Oh, okay. So all the support and attention went to these kids here. The kids that were high performing got ignored. The kids that were well below the mastery level weren't given the attention that they needed. They focused on the bubble kids. And when you have a system that does that, you're missing an opportunity to make sure every kid grows and every kid reaches their potential. So I saw that from the field. I saw that as a practitioner. And I felt like, you know, when we over-rely on one accountability measure, we're hurting the system in a way that hurts more kids. Kids at the top and kids that are really, really struggling. Do you think it's possible to push education for, in my mind, I usually break out like K through 12, I think there's a lot of different higher education. Yeah, it is. Is it possible to push K through 12 like substantially forward in a positive direction without all of us kind of coming together and recognizing maybe the need for like a little bit more federal oversight? I know that's a scary phrase. Yeah, I know. Well, you know, my thing was when I was secretary, I'm like, look, don't think I don't have opinions as a fourth grade teacher now, you know, walking into the Oval Office, giving the president advice on education as a school principal, right? As a first-gen college student myself, I had a lot of opinions on what we could do federally. But I also knew, would I want Betsy DeVos doing something like that? Would I want the person following me that maybe had a totally... That's not good for the field to have a yo-yo effect, right? We're seeing it now. So for me, it was about strengthening states and giving school districts the opportunity to leverage what works best, right? So we need to know what's working in Florida. We need to know what's working in Tennessee to lift that up and say, hey, this is working. Michigan, what they're doing for college and career pathways should be something that every state should know about, right? So I think what the federal role should be is to highlight what's working in different parts of the country, invest in those promising practices across the country, but not necessarily hold a stick and say, if you don't do it the way I say you do it, we're gonna take your money away. The students lose in that scenario. A quick, I guess, political pit stop. Something that I didn't really consider before. I had a friend that worked at the Kennedy Space Center down in Houston, and I never considered the significance until talking to him about how weird it is sometimes that you have these cabinet-level secretaries that are in and out every 4 years. Yeah. And he was complaining that sometimes it's hard to get long-term investment or planning in a particular direction because you don't know if the next, cabinet leader is going to take you in a whole different direction. And sometimes it makes even private companies a little bit reluctant to invest because they're not sure where things are going. Yeah. That's real. That's real. And I recognize that even while I was in the chair, right? That what I call the yo-yo effect. Yeah. Right? Look at higher ed right now. Like everything that they did to try to bring, make sure that their student body looks as beautifully diverse as our country is now being used to pull money away from them. Right? So I could see where there's a hesitation to jump on to things that the federal government is doing because it's not going to last long, which is why I think it's really important that we moving forward, we look at things that we can find some common ground on certain things in education. I've always felt education shouldn't be politicized for that reason. I know, it sounds hokey, but it really, we should rise above that, and they're all of our kids, right? I'm not Secretary of Education just for the Democrat kids, right? If anything, I think the harm that's happening now is hurting red communities more. Sure. So I was going to ask you on that. Do you have the feeling, especially we get older? I'm 37 now, and
I've been saying probably for the last 20 years, you know, statements like this is the most important presidential election ever, and things have never been this bad. And you know, people always say this. And now, being a little bit older, I try to look back and I was like, okay, well, what? You know, there are some things where I recognize I'm saying this as an aging person, right? Like the 6'7" thing seems really dumb to me, and I'm thinking like this is like the kids are just dumber than they've ever been. But then I think, well, when I was a kid, there were a million things that I thought were hilarious that my parents thought were stupid or they didn't understand. You know, so you know, I'm trying to like keep track of things. When I look at education, things like I think even when I was a kid, things like vouchers and things like homeschooling were pretty politicized. But man, COVID really drove a wedge into everything. Do you feel like it's more exported by the Soviet Union after 1967? Like all of that rhetoric that you hear nowadays about Israel and anti-Zionism and shit, that all came from the Soviets. I learned that fairly recently. Related to like Middle Eastern politics and stuff, right? Yeah, like, well, after Israel won the 6-Day War, the Soviets were like, "What? There's no way. We gave all this stuff to like all these Arab countries. How did Israel kick their ass so easily?" It couldn't have just been Israel. It must have been the United States. And then they went around and started spreading around all this stuff. And they were also fairly anti-Semitic before that. Like Stalin only recognized Israel because he thought that maybe they were going to be like based communist chads. But then they were like, no, fuck you. We want to be friends with America. And then I'm Alex's YouTube career was completely destroyed when his ex-girlfriend published one apparently for some kind of event. This isn't really relevant to anything else. I just felt the need to include it in the video, and I didn't know where else to put it. Anyway, Alex Elmsley created the I'm Alex channel in August of 2013, when he was just 13 years old. Within just a few months of its creation, he already had nearly 4,000 subscribers, showing that from the very beginning, he did know how to get attention online. His most popular video from this period is titled 10 Questions for a YouTuber with 25,000 views. And it would have been posted just a few months after the creation of his channel. It seems that at this point in time, Alex was more invested in the very idea of being a content creator rather than creating the content itself. I get this feeling sometimes that there's this growing right-wing faction in Israel that is Yo, man, stop that. Yo, man, you need people. Man. Oh, I'm not filming you. No, man, you are videotaping. No, I'm filming myself. No, man, you are not filming yourself. I'm filming myself. Yo. Yo, fucking delete the video, man. I'm filming myself. Delete the fucking video. I'm filming myself. No, you were not. No, you were not. I seen what you were videotaping. No, I'm filming myself. Show me then. Show me. I cannot show you, sir. Yeah, show me. Show me, you fucking goof. Then you're lying. No, you're lying. I'm filming myself. You're lying. I'm sorry. Give me the fucking Give me the fucking Yo, man, do you want to get hurt? No. I will stab you to death, man. No, I'm good. Give me the fucking phone or delete the video. Delete the fucking video. Yes, you fucking can, man. Delete the video, man. Delete the fucking video, man. Delete the fucking video, man. That's me scared. What is that? What's on this guy? To you via your email. I'm Brian, or Stale2000, or Tarot Card. I was the top moderator of your #1 gaming subreddit, r/livestreamfail, before I was recently removed from that position by the Reddit Code of Conduct team. There was an announcement related to a live stream related game show called $1 Million Fan. It was basically a game show like Survivor or Big Brother where fans of a streamer compete in different challenges with an influencer or a streamer for various prizes. The kicker here is that there was a grand prize of $20 million, supposedly. But I also had a stretch goal, and that was, what if LSF could be part of the show in some way? I don't know, there could be like a LSF-themed best clip contest. Like contestants compete in one of the kind of small challenges, they make the best clip, and then somebody kind of wins a prize at the end. This felt like one of the coolest things that a subreddit has ever done. I mean, being in a freaking reality TV show in a topic that's directly related to the subreddit, how awesome. And what I can tell you, for those who, may not believe that for most moderators, I'm a highly paid software engineer working in San Francisco. I do not need to take a couple $1,000 bribes from, random internet scams, okay? It's really not
a secret or very surprising. I got removed directly for the post that I pinned to the top of the subreddit related to the game show or supposed and alleged scam, as well as kind of for deleting comments that were kind of critical of it. Reddit moderators have power. They have influence. Guys, what is happening? Yo, what the? Replacing no boost because it was deleted the thread criticizing stale. That thread has been criticizing streamers for years. Shout out to you. I tried pooping. An even crazier story is the time when some Twitch employees found me in person and borderline begged me to make sure LSM followed up with beans on toast and black pudding. Yikes. WWE XQCL. Is not used to destroy the multi-billion-dollar company Twitch. None of this would have happened if I had gotten support from Reddit. If Reddit had offered me partnerships, if Reddit had pipelines to connect with kind of major companies, if Reddit had lawyers that were helping me, like reading over these contracts, reading over these agreements, none of these very real mistakes that I made would have happened. That doesn't mean it. Guys, what the fuck is this guy on about? Guys, what is he talking about? This is insane. It's my fault or their fault. It's your fault, Spez. Here's why. Reddit moderators don't need Christmas celebrations or special badges or community or events or team building exercises. No, even the Reddit event budget is... I think that they've always wanted to keep Reddit, like, people have their communities, people have their Reddits, and it just happens. And it moderates, it's like their own economy or whatever. It's their own little ecosystems. They don't really meddle that much with it. They don't interfere too much, I think. At least not to this extent that he's talking about that he needed. Is barely useful. No, they need real material support. That means access to anything that like a talent manager would give an actual celebrity. So an access to a bounty board or ad deals or lawyers or event organizers or professionals or anything that actually matters. To summarize... Yeah, but what do they get in return though? How is that an investment that's worth their time? Reddit moderators should be treated like celebrities or influencers, not because they deserve respect or anything, but because they actually have real power and influence. This is the cause of disaster. This is the cause of disaster. Can I be honest with you? Unless you are the maker of a Reddit and you have a big mindset behind it, you're a moderator. Buddy, you're a sailor on a boat. You're not the captain. Like, it's not because you moderate the ship that has all the super team that makes the ship what it is, and the ship itself, buddy, you help clean the dock. You help clean the wheel, make sure it's all good. You want power for why? It doesn't make any. I don't understand this at all. What the fuck? Gilbert? Are you okay? My house just... Oh, Gilbert, I can't see you, but you're having a medical emergency right now. Gas leaks can make you feel dizzy and not able to think. My house just exploded, Maya. Gilbert, are you outside? There's fire all around me. Call 911 right now, Gilbert. I'm just joking. It was a prank. Gilbert, that was incredibly reckless and not funny at all. I'm not comfortable continuing this conversation. Oh. I'm sorry. She said about it.
fucking face hurts. Jesus. We saw Charlie Kirk catch 8 receptions for 144 yards. Yeah. We saw Christian Kirk. I'm sorry, Christian. I'm sorry. I apologize. Oh my God, Christian. We saw Charlie Kirk catch 8 receptions for 144 yards. Yeah. Jesus. So the joke. What do you call one black man being chased by 300 white men? What? The PGA Tour. Rose gold seats on a helicopter, double C, but she near cause she bad. Ride it Kawasaki, I can cuff you in the Rari, let you ride it, now you rap and you're bad. No plan, no Atari, I won't play with you for nothing. I can eat you like hibachi cause you bad. I just took the doors, all the guinea, now I'm riding. So the joke. What do you? Very interesting, yeah. I mean, alright. It's not viral because gems are hard to find. Needs to be a fan after this masterpiece. I'm a whole air conditioner. What? It's so not funny. Yeah, can I have a person say hell yeah? Have you seen this perfect goat edit? Yes. I'm not watching this. I love you. Hey. How is everybody doing? I'm not getting out, bro. Yes, you are, mate. We were playing Mingle. Sorry, I didn't hear you. I found something. Yeah? A bat. This is between you and me and the orange man behind us. 자기가 똑똑하다고 생각해? 2명의 플레이어가 탈출했다. 누가 그들을 도왔는지 우리는 알고 있다. Chat, hold on. 플레이어. Chat, it's been reported that this one video increased the RAM prices globally for $14. 공구구를 발견했으며 그를 추적하기 위해 경비원을 파견했습니다. 플레이어 010과 140이 가능하게 했습니다. 우리가 그들을 돌봤습니다. 월토, 차를 세워. 안 그러면 너를 해칠 거야. 이op칠 때 괜히 더우고 있어. 그러니까 바보 같은 짓 하지 마. 월토, 우리는 당신을 다시 경기장으로 데려가지 않을 거야. 우리가 너를 죽일 거야. 도망칠 수 없다. 당신은 죽음이 되어야 한다. Wait, it's like Interstellar. 저 사람은 누구예요? Bonsoir. I have a megaphone too, folks. Listen, before you do anything stupid, please listen to me. I'm his lawyer. I know you're angry with Walter, but before you kill him or kidnap him or I don't really know what you guys want to do. I just want to show you something on my phone. I'll get closer, okay? So I can show you. Listen to this, guys. It's a new song. 그를 잡아라. So, what do I do? Walter, think about that moment. I don't know it yet, but you do. I think I know, Saul. Think about that place where you want to be. That moment you've been thinking about. Do it and you'll be there. I promise you'll be there. So your name is Toon Saul? Yeah. But you can call
call him Triple T, baby. And what is that on his hand? That is called a labubu. You and Triple T almost slipped on Diddy's oil. We got this, Triple T. Chalamet was in Interstellar. He almost got us. Triple T, I will never forget this. You saved us. I'm Walter, and I want to be your friend, Triple T. Charlie, we did it! You're giving this to me? Thanks, my friend. Mr. White. 우리는 네 속임수에 진절머리가 났다. 게임이 시작된 순간부터 넌 What? 그걸 망치려 드는 걸 멈춘 적이 없다. 속임수, 불복종. 혼란을 일으키는 것. 누군가가 첫 번째 게임을 망쳐버렸고 수많은 참가자들이 억울하게 죽었다. 너는 글래스 브리지 게임도 망쳐버렸어. You want to swap, Nicholas? I just want to help you. What do you say? Me convenciste, Donald Trump. 각자 번호가 부여됩니다. 순서는 그 번호에 따라 정해집니다. 01번 플레이어가 먼저 시작하며 그 다음 순서로 진행됩니다. 유리판은 두 종류입니다. 일부는 체중을 지탱하지만 다른 일부는 그렇지 않습니다. 잘못 선택하면 추락하게 됩니다. Happy New Year. The fuck did this guy just say? Estamos altos, ¿eh? Ahí voy. I thought you cheated too. 11 Ed Sheeran. It's gonna crack anyway. At least I know the one on the right is safe. See you. What? 경기가 취소되었습니다. That wasn't my fault. I didn't know I was gonna bounce. 이제 모두가 대가를 치를 것이다. 우리는 결승전으로 나아갈 것이다. 가장 위험한 곳, 거의 모든 분이 탈락하게 될 곳입니다. 이번에는 제가 게임을 설명하는 사람이 아니에요. 다가오고 있는 프론트맨이 해낼 것이다. 그는 게임을 시작했고 그가 끝낼 것이다. 그에게 예의를 갖춰 주십시오. Respectful. I'd clap his cheeks any day of the week. No cap. Disturbance of space-time. Is that a wormhole? They placed it there 67 years ago. And it leads where? Another galaxy. Someone placed it there. They. 다시 묻겠습니다. 당신이 찾은 그런 캔이 더 있나요? No. 정말이야. 거짓말하면 무슨 일이 생길지 알잖아. 돼지에게 무슨 일이 생길지 말해줬잖아. 깡통이 더 있나? No, sir, there are no more cans. And please, leave John Pork alone. Let's Please. go 2 years. This was all my plan. 제발 그런 동조림이 더 이상 나오지 않기를. 프론트맨이 왔다. It's time to end this. You had enough fun on this island. Plot twist. That is crazy. That's the jacket. Jesus. That was something. Is the part 3? Yeah, it is. This is part 2. We already watched part 1.
Guys, we already watched part 1. You guys act like I know what this was. I knew the whole lore. With Triple T. All right, Mr. What? Live action of the mortuary assistant, the game? Leibowitz. Let's get you embalmed and I guess cremated. Huh? XQCL. Is somebody there? I know what you experienced was terrifying. Wait, this looks like you need to listen to me if you want to survive. This looks awful. The entity will do anything to gain control. Sure, this looks like AI. I want this to stop. I did play the game. To banish a demon to heaven, you need to learn its name. Do I have something that you want? You need to get off the phone. Not a real movie? You have to It help is. me. I don't know what I am doing here. The demon knows everything about you. So what do we do? By the houses of hell, I command you back! What the fuck? Oh, wait, no, bro, this is like a 3.8 out of 10. Very interesting. Can't believe that we made it this far. Look, mama, now your son is a star. Can't believe that we made it. Can't believe that we Hello, made it this X. far. Yes, him talking to you, XQC. I mean, prepare for I'm takeoff. here once again to request the Spore stream. Oh, what's that? You've already played it? Play it again. Chat would love it. I guarantee it. Please, the Spore stream is over. Well, not today. I slept for 3 hours. I slept 3 hours and I had a tournament today. I'm cooked, man. No way. Let's put it chat. It ain't really crazy. That's pretty crazy. Just lay one short. It's not that simple. Not simple. The balls are fucked and a spin into it. You have to counter spin it. You have to. You can't just short it, bro. It's gonna fly off. I play ping pong. I'm not stupid. Yo, playing ping pong at lunch is valid. Any ping pong is valid. Don't let you bring it down. Ping pong is always valid. Even with the boys, it's valid. Competition, valid. Ping pong is to be enjoyed. Enjoy ping pong. You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Hamlin, and I won't have it! We've seen this already. Anyway.
I'll do runs. You let me this, but I don't know what this is. He's not at the place that's actually listed on the place. He's dumb. He's an idiot. He doesn't know how to read directions on maps. Safari. I really just need to look at this for this video. I don't care because we just figured out that they're lying about the address. I need to know if Caleb Hammer and their fact-checking team. 5 minutes. I'm not watching this. I'll just do a. Why is he so mad? 30 different employees were able to figure out that they're at the wrong address because they're at 607 and not 607 South. I need to know like how desperate they are to come guzzle fucking conservative propaganda. See any signs denoting that there's any transfer? Why? Like, what do you do with your money? Do you just like shove Why? No, we verified this. This is incorrect. it up your fucking ass, or do you actually like spend it on people doing your fucking job? I'm sick of this shit, dude. What the fuck is this? Are you fucking? Yeah, this guy. I mean, this guy's dumb. What? Oh, anyway. Guys, I already debunked this. I already debunked this. This guy's dumb. So what? Your job is better? Oh, but he's got it wrong though. Well, he's agreeing with my main sentiments, right? But he's got it wrong because he's presenting data wrong. The address was correct. X shut the fuck up. Is the 9th song on ASAP's album? No, go on. I'll do runs until I'm tired, okay? What happened? Guys, that's why it's so hard to be the debunker. Because sometimes you're gonna face a moment where you're just wrong. But you can't be wrong. Wait, why can't I see my game? Hold on. Well, I'm just saying, you're not wrong. It's just that you're looking, you're investigating it. Why would you get mad that your hypothesis is wrong? The point is to get it right. You think it's fine because Minnesota for now? What do you mean? I'm just saying, it's not even a take it. I don't think I even had to think about it. The video I watched today, it was just incorrect. It's like if some guy that works at your school does school bus driving and has his own company, and you expect to go to the company, you expect to see a fucking massive bus depot that's like 300 buses, and you go, where are the buses? Where are the buses? And Louis says on the website, one driver, one bus. That's not a take, it's a fact. I mean, it's gonna... You know what I mean? 56 months. Whoa. How outstanding and amazing. True. You are all super cool. What was that guy? Is that it was wrong. Like the actual thing was incorrect. The address was correct. That's not what was wrong with it. Four more months. Oh, I should have done both them.
Wow, that's actually really unlucky. That's my fault entirely. I mean, it runs over anyway. Wow, That is crazy. I remember the days when you were so shit, but now you are slightly less shit. Improvement is good. Lots of love XCQL bar. Pushing 40 like you Sarge times XQCL. This is over.